My special thanks to the former President of Greece, Professor Pavlopoulos, and indeed all the international speakers who will be participating in panels today. And please forgive me my pronunciation of your names. From Greece, Professor Pazarkis, Marias, and Perakis, the former Greek ambassador to Poland, Christianopoulos, Mayor Papadopoulos and Stathas, and Attorney at Law, Ms. Christina Stamuli. From Poland, Professor Bainczyk and Dr. Sobolewski. From Italy, Attorney at Law, Mr. Biole. And from Serbia, Dr. Dragan Nogorski. Although he couldn't join us today, I would also mention Professor Mereshko Alexander, Ukrainian MP and Chairman of the Foreign Affairs Committee, who was invited to speak. Without doubt, our panelists today are experts in their fields. So why we are here today? Our main aim today is to develop the conversation about post-conflict justice, to discuss how we can open legal path to victims of conflict path which they are closed. Legally, over decades, numerous court cases have been had which have faced the same legal barriers, ultimately preventing victims from seeking redress. Politically, the issue is said to be resolved, and this path remains closed. Historically, temporary approaches have tried to change the undisputed narrative and seemingly turn aggressors into victims. This conference will attempt to tackle all of this issue and help to resolve the historical problems that remain unresolved after the Second World War. This conference is also being held today to help to educate listeners and viewers so they can be better informed when facing contemporary narratives that aim to minimize the extent of war crimes, introduce artificial separation to create new aggressions, or identify victims where they are known. This is important. If the contemporary narratives are not fought, they will become accepted. These revisionist narratives will then shape future legal decision and policy. The result of not challenging those revisionist narratives will have a clear determinantal effect on future victims of legal conflicts. If we cannot identify exactly who the aggressors and the victims of a conflict are, or suggest a mechanism through which victims can seek legal redress, we will fail not only past but future victims of illegal conflicts. This conference also aims to highlight the fact that international efforts are required to help countries truthfully reconcile after conflict. Reconciliation comes through discussion and openness. Victims are willing to talk to aggressors to provide evidence of harm and to seek resolution. Aggressors putting up legal and political walls and refusing to discuss historical problems cannot be the solution. These are problems that affected people today, leave people with a burning sense of injustice and will not be ignored. Ignorance is no defense in law, and this is especially relevant given the amount of evidence that exists today and survive conflict, despite the best attempts of aggressors to destroy the evidence. Poland's war report published on the 1st September 2022 is an example of what victims' countries can do to document their material and human losses using internationally accepted methods. The findings of Poland's war report were completed by experts across numerous fields. The findings include figures such as 5.2 million Poles were killed. After the war, Poland's population decreased by 11.4 million people. 2.1 million Polish citizens were used as a slave labor. 590,000 Poles were permanently injured after the war. Almost 200,000 Polish children were stolen. The total amount of reparation for human and material loss owed to Poland is 1,352,483 million euro. These were subject to peer review and then finally published. To date, the findings, which are conservative in nature, remain uncontested. The data is undisputed. The harm and losses are incontestable. The evidence was documented, analyzed, and calculated in terms of financial liability.
Based on existing evidence and accepted international models, we must internationally cooperate in different fields, in law, in politics, in history, in academia. We must develop watertight legal approaches, develop policies to overcome political interia, and to disprove historical revisionist narratives. International cooperation is important for other reasons. Countries working individually have failed to find justice for victims of conflict. Therefore, we must work together to seek justice. That is why this conference must be held. The issue that we will discuss today needs to be heard, analyzed, and developed. I hope that this conference will be the first of many such conferences. Today's conference will specifically focus on a legal problem that seems to affect the victims of the past, the present, and the future, a problem that is so well known, but a legal problem that law has not sufficiently recognized or developed a legal solution for. This is particularly problematic if we refer to reconciliation. The legal problem allows both sides, the victims and aggressors, to both claim they are legally correct. Inevitably, this stops the process of legal redress and lengthens the process of reconciliation. The legal problem is a victim's lack of access to post-conflict justice. Simply put, a victim harmed by illegal war started by a foreign aggressor cannot seek legal redress from that aggressor. No legal path is open for the victims to receive compensation. This is troublesome, as international law does exist to protect the victims, but that law is made ineffective because of other superseding international doctrine. The Hague in 1907 passed regulation concerning the law and custom of war on land. Section 3 states that a belligerent party is liable. The message is clear. If a state starts illegal war, commits war crimes or crimes against humanity, it is irrelevant when these crimes are committed. It is this war that directly affected victims, and these victims should be able to rely on human rights legislation, such as Article 6 of Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Article 6 allows both victims and aggressors to have a fair and public hearing. However, in practice, we can see differences. The Nuremberg trials showed how the international legal system allowed Second World War criminals to be fairly tried for their awful crimes in a court of law. However, the same international legal system does not provide a way in which victims can raise claims to seek redress. The reasonable men might ask themselves, if an aggressor has started an illegal war, has committed war crimes, and can be fairly tried in a court of law, why can't a Second World War victims who suffered harm or loss not bringing their case to the court? However, the answer is simple. State immunity prevents an individual from raising a claim. We can see the next paradox when we compare access to legal redress under domestic law and international law. Domestically, the law in our constitutions and statutes protects and punishes the citizens who are subject to it. Simply speaking, if you break a law, you are punished. If there is a victim of the act who is harmed or suffer loss, they can seek redress. In Poland, as in other civilized countries, if a criminal commits a crime, murder, rape, assault, arson, among others, if we change just one element, we get a different outcome. If a state act commits these crimes in another state while engaging in an illegal war, suddenly the victim has no right or legal redress. Once again, a reasonable person might ask themselves the question, why? However, the answer is the same. State immunity again stops the victims from raising claim. Another paradox is shown if we discuss asymmetry of fairness. This cannot also be seen if we compare domestic and international law. Domestically, would a court allow an aggressor to determine who they should compensate and how much? As a part to many of the agreements, but they sign allocating individuals' compensation, determine which countries and which individuals should be compensated. The German state had before. Germany played a role in determining
determining how much individuals from certain member states would be compensated. The Germans were also party to agreements for Holocaust survivors, Jewish organization, and the State of Israel. However, Poland, the European country that suffered the greatest human and material losses of all European countries in relation to the total eligible population and national wealth, was party to no agreements with the German state. Can Polish victims and victims from other states who were not compensated or inadequately compensated raise claims against Germany? No. Why? Once again, state immunity prevents them from doing so. We need to address to convenient blanket defense of state immunity. This defense overrules all other international doctrine. We need international legal solution to this paradox. As it stands, there is a clear imbalance that favors the aggressor over the victim. Human rights legislation is thoughtless when legally assessing the acts of a state run by a war criminal that is committing horrific war crimes. State immunity simply allows a state to act with impunity. I wonder if the current discutable war in Ukraine will change people's minds. Indeed, in the Reykjavik Declaration might be a sign that it signals a change in approach. The Reykjavik Declaration aims to establish a future international comprehensive compensation mechanism. This mechanism will difficulties of codification, an early attempt to codify, and many are in the room with us today. With the clear development of case law and doctrine, with the development of international law strengthening the protection offered to victims, and with the current war in Ukraine providing a pertinent background for development, I would urge you, the massacre case in Greece, the 2060 case in Poland, the 2000 suffered by victims, including civilian massacres, the use of slave labor, stolen children, and all manner of individual harm and loss. Case law drives statutory change. This, along with constitutional provisions, allow the sovereign protection of victims and allows victims to raise claims against an aggressor. The grant is being prepared for the protection of human rights to supersede the blanket convenient defense provided by state immunity in case where victims suffered as a result of illegal wars started by war criminals. A legal test based on evidence and fact should be discussed and developed that would allow a court test to be passed. This test would allow compensation to be paid for victims. The idea is not new. In 2013, the UK paid compensation to Kenya Mau Mau torture victims. Although the case was settled out of court, the UK government said that the evidence provided would have passed a court test. Judges and lawyers also can play an important role to play in changing the legal approach to make law more equal and fairer. The law of equity dating back to Roman times is an affirmative defense that is applicable when the law is not flexible enough to deliver a fair resolution to a case. The affirmative defense of equity clearly has a role to play in allowing Second World War victims to both hear their cases in the court and receive adequate redress. Judges and lawyers should be brave in examining all options where a legal solution lead to clear thinking through the sharing of ideas and discussion. Collectively, we may begin to formulate solutions and legal tests to introduce a reasonable exception to the non-discriminatory protection provided by state immunity. By sharing case studies, by discussing avenues to seek redress, by analyzing how international organizations may help individuals or lead to the recognition of the individual claims, today we are stimulating and encouraging debate. We are taking the first step along the road of bringing justice to victims of illegal wars started by war criminals in the past, the present, and in the future. With that being said, I look forward to the first panel debate on the legal path aspect of the redress in public and private international law. Thank you. Thank you very much for Thank you very much for those words. And indeed, it's now my pleasure to introduce to the stage the speakers for the first panel.
the legal aspects of redress for harm and loss in public and private international law. I would like to introduce to the stage Professor Pavlopoulos of the National and Capodistrian University of Athens and former President of the Hellenic Republic. If I could invite you to the stage, please. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να υποδεχθώ εδώ στο φιλόξενο χώρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου τους φίλους και συναδέλφους από την Πολωνία, κυρίως τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αρκάντιο Μουλάτσι, τον πρέσβη της Πολωνίας, και να τους πω ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, από τον καιρό που συναντηθήκαμε, πραγματοποιήθηκε κάτι το οποίο θα φαινόταν εξαιρετικά δύσκολο υπό άλλες συνθήκες. Όταν υπάρχει θέληση για συνεργασία, όταν τα κράτη και οι λαοί είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν το δίκαιο και τα δικαιώματα τα οποία τους ανήκουν, τότε όλα είναι εφικτά. Γι' αυτό τονίζω ότι αυτή η συνάντηση εδώ, πρώτον, είναι ιονή φυσιολογική για αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, και δεύτερον, ορθά τονίζεται. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Αρκάντιε, ορθά τονίσατε ότι είναι η αρχή αυτό που γίνεται εδώ. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Φλογαίτης και οι συνεργάτες του θα δώσουν συνέχεια σε ένα τέτοιο θέμα, και είμαι βέβαιος ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου θα είναι το κέντρο του διαλογισμού, του νομικού διαλογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ανάλογα θέματα, όπως αυτό το οποίο αφορά τις αποζημιώσεις για την ναιστική περιοδία κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, αντιστοίχως στην Πολωνία και στην Ελλάδα. Ξεκινώ από μια διαπίστωση, την οποία θεωρώ σημαντική και αυτήν θα σας αναλύσω. Οι απαιτήσεις της Ελλάδας και για το κατοχικό δάνειο και για τις γερμανικές αποζημιώσεις, αντιστοίχως οι όποιες απαιτήσεις της Πολωνίας, η οποία πραγματικά υπήρξε τα πάντελα και εκείνη κατά τη διάρκεια της ναιστικής περιοδίας, είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Θα το λέω πάντοτε με αιμονικό τρόπο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν ορισμένοι προσπαθούν αυτό να το μειώσουν από την σημασία. Το τονίζω λοιπόν. Οι απαιτήσεις μας είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Δεν έχει υπάρξει ούτε παραίτηση, ούτε κανένας είδους παραγραφή. Ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταβολή που να αντιστοιχεί σε κάτι τέτοιο, για τον απλό λόγο ότι ο τρόπος υπολογισμού θα προϋπέφτει δικαστική απόφαση. Πού είναι η δικαστική απόφαση? Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν τέτοιου είδους ισχυρισμός από την πλευρά της Γερμανίας. Πολλό μάλλον το τονίζω ότι αυτή η θέση, ότι οι απαιτήσεις μας είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες, ενισχύεται και από το 2019 και επέκεινα, όταν έχουμε πλέον απόφαση, ορθότερα γνωμοδότηση, της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Bundestag, δηλαδή της Βουλής της Γερμανίας, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η οποία έχει το ίδιο. Δεν λέει τι οφείλει η Γερμανία σε κάθε στην Πολωνία, στην Ελλάδα αντιστοίχως. Λέει όμως ότι υπάρχει απέτηση. Η απέτηση αυτή δεν έχει παραγραφεί, είναι δικαστικώς επιδιώξιμη. Φυσικά πρέπει να βρεθεί ένα δικαστικό φόρουμ. Τονίζω ότι για μένα το δικαστικό φόρουμ και για την Ελλάδα, λέω για μένα γιατί εργάστηκα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και διάρκεια της θητείας μου ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, το γνωρίζουν εδώ ιδίως οι δήμαρχοι, το γνωρίζει κυρίως ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο φίλος ο κ. Θανάσης Παπαδόπουλος. Λέω λοιπόν ότι το δικαστήριο που είναι αρμόδιο, αυτό που θα λέγαμε στα νομικά φόρουμ convenience, είναι το δικαστήριο της ΚΑΙ. Δεν βλέπω άλλο δικαστήριο το οποίο θα μπορούσε να έχει σχετική αρμοδιότητα για τα γεγονότα αυτά. Το τονίζω, θα υπήρχαν άλλες λύσεις. Μου φαίνονται λιγότερο οι λύσεις αυτές προσαρμοσμένες σε αυτή την πραγματικότητα. Αν ερμηνεύσουμε ευρέως τις διατάξεις περί δικαιοδοσίας του δικαστηρίου της Χάγης, εφόσον το θελήσει η Γερμανία, γιατί προϋποθέτει κάτι τέτοιο ένα συνυποσχετικό,
Τώρα από εκεί πέρα η λύση μπορεί να βρεθεί. Καλή θέληση μπορεί να είναι. Άρα λοιπόν, Ελλάδα και Πολωνία σήμερα και από εδώ, για πολλωστή φορά η Ελλάδα, το ίδιο και η Πολωνία, αλλά από εδώ, από κοινού, κάτι το οποίο είναι πρωτόκολλο, καλούμε τη Γερμανία να αποδεχθεί κάτι το οποίο αποτελεί υπαγωγή της στη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Δεν τη ζητάμε να κάνει οποιαδήποτε χάρη. Τη ζητάμε να αναλογιστεί τις ευθύνες. Τη ζητάμε να δεχθεί να εφαρμόσει εκείνο το οποίο ζητάει από άλλους λαούς να εφαρμόσουν. Το ξέρει η Πολωνία, το ξέρουμε κι εμείς. Ξέρετε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μου, και το είπαμε ειλικρίνεια σε φίλους, όπως ήταν η κυρία Μέρκελ, όπως ήταν ιδίως ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, αισθανόμουν την εποχή εκείνη ότι εμείς οι Έλληνες, Ευρωπαίοι εξορισμού, και το έχουμε αποδείξει, δεχθήκαμε να εκπληρώσουμε υποχρεώσεις που μας επιβλήθηκαν ακόμα και με ασφαλμένους υπολογισμούς κατά την εποχή των μνημονίων. Και το δεχθήκαμε με τεράστιο κόστος για τον ελληνικό λαό. Πρωτοστάτησε η Γερμανία σε αυτού του είδους την εκστρατεία ευρωπαϊκής νομιμότητας, την οποία οφείλει να σεβαστεί η Ελλάδα. Εμείς το πράξαμε. Το ίδιο η Γερμανία έχει κάνει και με άλλους λαούς. Αν έχετε δει, έχει αυτού του είδους την τάση να υποδεικνύει σε άλλους λαούς ποιο είναι το χρέος τους μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή η εφαρμογή του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου θεωρεί δε αυτή την εφαρμογή ως όρο για να θεωρηθεί κανείς ως συνεπής Ευρωπαίος. Και το ερώτημα είναι, και αυτό απευθύνω στους φίλους που είναι στην Πολωνία. Εμείς το δεχτήκαμε και το εφαρμόσαμε. Άρα και η Γερμανία, η οποία παραδίδει μαθήματα, μπορεί να μας αποδείξει ότι για να μπορεί να παραδίδει μαθήματα η ίδια προηγουμένως έχει διδαχθεί τα ζητήματα αυτά και έχει αποδειχθεί τις θέσεις που η ίδια διδάσκει. Περί αυτού πρόκειται με το θέμα των αποζημιώσεων. Εδώ λοιπόν, για να υπενθυμίσω, το κείμενό μου είναι στη διάθεσή σας. Τα έχω πει πολλές φορές, επαναλαμβάνομαι, αλλά όπως λέμε στην λατινική ορολογία, repetitio mater studiorum. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το ζήτημα για πολλοστή φορά και είμαι εδώ για να σας εκθέσω τις εξής θέσεις σε ό,τι αφορά τις ελληνικές θέσεις. Το τονίζω, αν είναι επικουρική και επιβοηθητική, συγγνώμη, επιβοηθητική πολύ η άποψη αυτή νομίζω και για την περίπτωση της Πολωνίας. Εμείς στην Ελλάδα εδώ έχουμε δύο ειδών απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις που αφορούν το κατοχικό δάνειο και οι απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τις αποζημιώσεις για τα ανθρώπινα θύματα και τις καταστροφές κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιοδίας. Το επαναλαμβάνω, κύριε Δήμαρχε, αγαπημένε φίλε, τα Καλάβρητα, το Δίστομο, μιας και είναι εδώ η κυρία Σταμούρη και τόσοι άλλοι, είναι πραγματικά δύο πολύ αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για το τι σημαίνει αυτή του είδους καταστροφή. Τα έβαλα διαφορετικά γιατί. Διότι το κατοχικό δάνειο αποτελεί ένα είδος νομικού προβλήματος, το οποίο είναι εξαιρετικά διαφορετικό από πλευράς νομικής υπόστασης από το ζήτημα των αποζημιώσεων. Το κατοχικό δάνειο μας επιβλήθηκε υποχρεωτικός. Ήρθαν μια μέρα οι Γερμανοί, σε εκείνες τις σκοτεινές μέρες της γερμανικής περιοδίας, και είπαν, μας δανείζετε αυτά, θέλετε, δεν θέλετε. Στην ουσία ήταν κλοπή. Κλοπή, για να μην πω ένα είδος διεθνούς ληστείας στην εποχή εκείνη. Περί αυτού πρόκειται. Όπως συνηθίζουμε στη νομική γλώσσα και διεθνώς να ωρεοποιούμε τα πράγματα, το αποκαλέσαμε υποχρεωτικό δάνειο. Δεν είχαμε δει και άλλο τρόπο για να μπορέσουμε αυτό να το προσαρμόσουμε στα νομικά δεδομένα, τα οποία θεμελιώνουν άλλες απαιτήσεις. Αυτό λοιπόν το δάνειο άρχισε να αποπληρώνεται πριν λήξει ο πόλεμος. Είχε καταβληθεί ακόμα η εποχή Χίτλερ ή είχε αρχίσει να καταβάλλεται ένα ποσό. Ελάχιστο. Αλλά αυτό είναι μια ενοχική υποχρέωση, ένα αναγκαστικό δάνειο. Είναι υποχρέωση, το τονίζω, της Γερμανίας, η οποία προέρχεται από ενοχή εκ δανείου, έστω και υποχρεωτικού. Και επομένως, αφού η Γερμανία το έχει αναγνωρίσει με το να αρχίσει την αποπληρωμή, εκεί δεν υπάρχει αυτονοήτως κανένας είδους παρένθεση, κανένας είδους παραγράφη. Δεν υπάρχουν παραγραφές για αυτό το πράγμα. Το μόνο που συμβαίνει και πρέπει να συμβεί και εδώ πρέπει να υπολογιστεί απλώς πόσα ήταν τα χρήματα που πήρε η Γερμανία τότε
Τι έχει αποπληρωθεί, το οποίο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους θα έχει τα στοιχεία. Γνωρίζουν οι άνθρωποι του Υπουργείου Εξωτερικών ότι και η Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή και υπάρχει ένα σημαντικό βιβλίο του Υπουργού Οικονομικών, παλιότερου Υπουργού Οικονομικών, του κ. Νίκου Χρυστοδουλάκη, το οποίο έχει καταγράψει αυτά κατά τη δική του άποψη. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσά τα οποία μπορεί να διεκδικήσει η Ελλάδα. Πάντως, σε βάση περιπτώσει, έχουμε την πρώτη απέτηση που είναι ενοχική απέτηση. Δεν είναι από αρκοπραξία, για να το πω έτσι απλά. Είναι από δάνειο, έστω και αναγκαστικό δάνειο. Δεν υπάρχει παραγραφή, το έχει αποδεχτεί και η Γερμανία, εκεί είναι ένα θέμα υπολογισμού. Έρχομαι στο περισσότερο σοβαρό, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο, και εκεί έχει άλλη νομική βάση, ζήτημα των αποζημιώσεων από τα ανθρώπινα θύματα και κυρίως και από τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές που συνέβησαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και μάλιστα το τονίζω σε βαθμό που αυτό έφτανε ή ξεπερνούσε τα όρια της θηριωδίας. Αυτές οι αποζημιώσεις και πάλι δημιουργούν απαιτήσεις και για την Πολωνία και για την Ελλάδα, η οποία, όπως είπα, είναι νομικός ενεργές και δικαστικός επιδιώξιμος. Γιατί μόλις τελείωσε ο πόλεμος, αμέσως μόλις τελείωσε ο πόλεμος, 1946 έγινε η διάσκεψη των Παρισίων. Μεταξύ άλλων, στη διάσκεψη των Παρισίων είχαν τότε συζητηθεί και άλλα θέματα και για την Πολωνία αλλά και για την Ελλάδα είχε ζητηθεί ευθέως το ζήτημα. Μάλιστα από τα πρακτικά προκύπτει ότι η ίδια η διάσκεψη είχε υπολογίσει τότε περίπου το ποσό που οφειλόταν στην Ελλάδα για τις αποζημιώσεις, όχι για το δάνειο, το τονίζω, στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια της εποχής εκείνης. Φτάνουμε στο 1953. Η κατάσταση ήταν ακόμα ρευστή και στην Ευρώπη, πολλό μάλλον στην Ελλάδα, λόγω του εμφυλίου πολέμου. Και φτάνουμε στο 1953, η Συμφωνία του Λονδίνου. Η Γερμανία υποστηρίζει, και να απορεί κανείς μια Γερμανία με αυτή τη νομική επιστήμη, αυτή τη νομική επιστήμη που έχει και τους νομικούς επιστήμονες, έρχεται και λέει, ξέρετε, το 1953 αυτά ρυθμίστηκαν τα θέματα. Το 1953 αποφασίστηκε ότι στην Γερμανία χαρίστηκε αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορούσε η Γερμανία να το καταβάλει, δεδομένου ότι είχε χωριστεί στα δύο. Όχι, κυρίες και κύριοι. Η νομική ορθότητα και η νομική ορθοδοξία επιβάλλει να δεχτούμε ότι αυτό που συνέβη με τη Συμφωνία του Λονδίνου το 1953 ήταν απλό. Επειδή πράγματι η Γερμανία είχε χωριστεί στα δύο. Είχαμε Ανατολική και Δυτική Γερμανία, με διαφορετικά καθεστώτα μάλιστα στην εποχή εκεί. Εντελώς διαφορετικά καθεστώτα. Τότε δεν ήταν δυνατόν να ενεργοποιηθούν νομικά οι απαιτήσεις κατά της Γερμανίας, ότι η Γερμανία δεν ήταν ενιαίο κράτος. Αυτό το ενιαίο κράτος που είχε διαπράξει αυτά τα εγκλήματα τώρα πλέον ήταν χωρισμένο. Γι' αυτό και τι προέβλεπε η Συμφωνία του Λονδίνου. Η Συμφωνία του Λονδίνου προέβλεπε ότι θα υπάρξει η λεγόμενη Συμφωνία Ειρήνης, ενοποίηση της Γερμανίας, οψέποτε θα γινόταν αυτό, και από εκεί πέρα βεβαίως θα δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής. Ήταν δηλαδή ένα είδος αναβλητικής αίρεσης, για να το πω έτσι στα ελληνικά, αναβλητικής αίρεσης ενεργοποίησης της απέτησης αυτής. Πέρασαν τα χρόνια, γνωρίζετε ότι η πτώση του τείχους του Βερολίνου επέφερε και την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Από το 1990 και μετά ξεκινάει αυτή η νέα περίοδος. Η περίοδος που πλέον είναι απαιτητές όλες αυτές τα αιτήματα τα οποία έχει η Ελλάδα, η Πολωνία και άλλες χώρες. Το ζήτημα είναι, στην περίπτωση αυτή, εάν είχε υπάρξει παραγραφή προηγουμένως ή αν είχε υπάρξει παρέτηση δεν είχε υπάρξει καμία. Καμία. Εδώ ο καγκελάριος Σέρχερ το 1965 είχε μιλήσει για αποζημιώσεις για την Ελλάδα, το τονίζω, ύψους 500 εκατομμυρίων μάρκων. Ποτέ δεν είχε υπάρξει κανένας είδους παρέτηση παραγραφή. Άλλωστε ρωτώ, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα προηγουμένως, όσα λέει η Συμφωνία του Λονδίνου. Όταν έρχεται η Συμφωνία και λέει αναστέλλονται όλα αυτά μέχρι τη Συμφωνία Ειρήνης, τι είδους παραγραφή να υπάρχει, τι είδους παρέτηση θα νοηθεί, αφού δεν είχε ενεργοποιηθεί η σχετική απέτηση στην περίπτωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ψευδέστατο ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρέτηση της Ελλάδας. Και αντιστοίχως της Πολωνίας, γιατί τα έχω μελετήσει αυτά τα πράγματα. Καμία παρέτηση υπήρξε. Όλα αρχίζουν λοιπόν μετά το 1990. Μετά το 1990, ξέρει κανείς να μου πει,
διεθνώς, είτε για την Πολωνία είτε για την Ελλάδα. Μία περίπτωση. Καλά, δεν συζητάμε για παραγραφή. Παραγραφή δεν μπορεί να υπάρχει από το 90 και επέκεινα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί η Ελλάδα από τότε άρχισε να το θέτει το θέμα. Μετεπιτάσσεως σε τα τελευταία χρόνια. Άρχισε λοιπόν να το θέτει η Ελλάδα. Από τότε ουδέποτε παραιτήθηκε και αντιθέτως η Γερμανία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δημιουργούσε ζητήματα υπεκφυγής από τις υποχρεώσεις τις οποίες είχε αναλάβει. Βεβαίως, ερχόταν με γενναιότητα και ζητούσε συγγνώμη. Βεβαίως, παντού σε όλες τις εκδηλώσεις, είτε στα Καλάβητα, είτε στο δίστημο Γερμανός παιδί του συνεχή. Το εκτιμούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δυνατόν να μην εκπληρωθεί η σχετική απέτηση. Γιατί η απέτηση υπάρχει. Ποια είναι η νομική της βάση? Η νομική της βάση, το τονίζω για την αδικοπραξία, όχι για το κρατικό δάνειο, για την αδικοπραξία πλέον, είναι το άρθρο 3 της 4ης Σύμβασης της Χάγης του 1907, στην οποία έχει προσθεθεί ο κανονισμός νόμων και εθήμων του πολέμου στην σειρά, του οποίου τα άρθρα 46 και 47 συμπληρώνουν το άρθρο 3. Όλα αυτά κατοχυρώνουν τις απαιτήσεις της Ελλάδας και της Πολωνίας για το θέμα των αποζημιώσεων. Οφείλει να τα καταβάλει αυτά, δεν το συζητάμε δηλαδή. Αυτό δεν έχει γίνει δεκτό πολλές φορές. Είχε γίνει δεκτό από το Στρατιωτικό Δικαστήριο της Γερεμέργης, όπως είναι γνωστό, το 1946. Και αργότερα φτάσαμε στο σημείο να μην αμφισβητείται αυτό το πράγμα ούτε από τη Γερμανία. Το 2019 συνέβη κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν οι αρχές του 2019. Τότε με γενναιότητα, γιατί χρειάζεται γενναιότητα όταν η πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης είναι αυτή, με γενναιότητα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Bundestag, της Ομοσπονδιακής Βουλής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ένα είδος επιστημονικής υπηρεσίας, θα λέγαμε, της δικής μας Βουλής, αναγνώρισε ότι αυτές οι απαιτήσεις δεν έχουν παραγραφεί σε καμία περίπτωση. Άρα πρέπει να υπάρξει δικαστική επίλυση. Όλος ο νομικός κόσμος της Γερμανίας, ο σοβαρός νομικός κόσμος της Γερμανίας, το αναγνωρίζει αυτό. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Αρκάντιε, το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό οι γερμανικοί νομικοί κύκλοι το έχουν διαμηνήσει και προς την πλευρά της επανειλημμένα. Μόνη παραμένει η γερμανική πλευρά, η πολιτική πλευρά, το τονίζω, διότι τις αντίστοιχες δημοτικές διακοινώσεις, τις δικές μας, τις απορρίπτει. Αιτιολογία, καμία. Αυτά τα θέματα, λέει, έχουν λυθεί στο παρελθόν. Πώς ελήφθησαν και από ποιον? Είναι δυνατόν? Τονίζω επίσης ότι από τη Γερμανία δεν ζητάμε να καταβάλει κάτι εκ των προτέρων, το οποίο δεν έχουμε συμφωνήσει ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει αποφασίσει και αυτό κάποιο δικαστήριο. Το λέω αυτό γιατί ακούστηκαν και στην Ελλάδα ορισμένα πράγματα περί μονομερούς εγγραφής στον προϋπολογισμό της Ελλάδας, των αντίστοιχων απαιτήσεων κλπ. Όσοι διατυπώνουν τέτοιες απόψεις και νομίζουν ότι κάνουν καλό στην Ελλάδα, μάλλον τρέφουν τις θέσεις της γερμανικής πλευράς. Αυτά περιφέρει η γερμανική πλευρά έξω. Αυτά περιφέρει. Και λέει να τις ζητάνε οι Έλληνες. Και περιφέρονται στα μαρτυρικά χωριά και παριστάνουν δίθεν τους υποστηρικτές για λόγους που αφορούν τα δικά τους πολιτικά σχέδια. Ζούμε σε ένα πλαίσιο διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε. Αυτό προϋποθέτει για τις απαιτήσεις μας και από πλευράς Πολωνίας και από πλευράς Ελλάδος, μακάρι να ερχόταν η Γερμανία και να έλεγε να δεχθώ και να το δούμε φιλικά κάτω τι είναι και να το συμφωνήσουμε. Θα ήταν μια λύση. Μα η λύση αυτή όμως φαίνεται αδύνατη. Αυτό που είναι εφικτό, και η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, το γνωρίζετε, αυτό που είναι εφικτό είναι να πάμε σε ένα δικαστήριο και το δικαστήριο να αποφασίσει αυτό που λέει και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Bundestag. Ένα δικαστήριο που θα αποφασίσει το οποίο οφείλει η Γερμανία. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαστική αυτή και απέναντι σε ένα κράτος εξαιρετικά ισχυρό. Πάμε. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρωπαϊκή και την Δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα σε εμείς και η Πολωνία, εμείς έχουμε στο δίκτυο των απαιτησιών. Αυτό φτάνει. Δεν σκεφτείτε την σχέση με την Γερμανία. Πότε γιατί η Γερμανία ήταν διεθνώς. Πρωτοπορεί στην συμπεριφορά
οριστία των επιχειρημάτων που σου λέει αυτά είναι παρελθόν. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα, πάμε μπροστά. Μα για να πας μπροστά, πρέπει να έχεις δώσει το παράδειγμα του τι σημαίνει σεβασμός της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Αλλιώς δημιουργούνται προηγούμενα. Προηγούμενα, τα οποία σε αυτή την εποχή είναι εξαιρετικά, πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνα. Αν ξεχνάει η Γερμανία τι οφείλει για αυτές τις αποζημιώσεις, πολύ φοβάμαι ότι δίνει ένα παράδειγμα και σε άλλους σήμερα. Να ξεχάσουν τι θα οφείλουν όταν θα έχουν τελειώσει όλα αυτά που κάνουν σήμερα και τα οποία παραβιάζουν με ομό τρόπο, ιδίως στην Ουκρανία, τη διεθνή νομιμότητα. Δεν καταλαβαίνει η Γερμανία τι παράδειγμα δίνει σε αυτούς. Όταν μετά αύριο θα τις πούνε εμείς αποζημιώσεις. Δώσε εσύ το παράδειγμα. Ρωτώ, ποια θα είναι η απάντησή της. Δεν αντιλαμβάνεται ότι με τον τρόπο αυτό υπονομεύει την κοινή μας προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε την αυθαιρεσία και τη βαρβαρότητα της εποχής μας. Εμείς λοιπόν, και χαίρομαι γιατί υπάρχει αυτή η συνάντηση σε αυτόν τον τονίζω και πριν το φιλόξενο χώρο, εδώ στον χώρο του EPLO. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε και βεβαίως τα δικαιώματα των λαών μας και εκείνα που μας δίνει η ιστορία μας, αλλά να υπερασπιστούμε τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Να υπερασπιστούμε τον ευρωπαϊκό μας νομικό πολιτισμό, το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Δεν ζητάμε κάτι που είναι έξω από αυτό. Ίσα-ίσα ζητάμε την πραγμάτωση αυτού του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό πρέπει να διαμηνήσουμε προς τη Γερμανία όλοι μαζί. Χωρίς φόβο, όπως λέμε, αλλά και χωρίς πάθος. Είναι όμως με όλη την ειλικρίνεια που ταιριάζει σε δύσκολους καιρούς, όπου η Ευρώπη μας, ιδίως η Ευρώπη μας και τα κράτη-μέλη της, πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. Αν δεν δώσουν αυτό το παράδειγμα, τότε από εκεί και πέρα οι καιροί που θα έρθουν είναι χαλεποί. Γιατί αν εμείς δεν εφαρμόζουμε το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο στο ακέραιο, του τονίζω, εκείνοι που ήδη αυθαιρετούν, πώς άραγε θα πιστούν να το εφαρμόσουν στον άλλο. Μην υπολογίζουμε στη δύναμη απλώς και μόνο των κρατών, να υπολογίζουμε στο κύρος τους. Ξέρετε κυρίες και κύριοι, αργά ή γρήγορα στη διεθνή σκηνή έχει αποδειχθεί ότι το μεγαλύτερο όπλο για το σεβασμό ενός κράτους, για να γίνει σεβαστό, είναι να είναι ενισχυμένο το κύρος του, όχι η δύναμή του. Η δύναμη κάποια στιγμή θα έρθει και θα φύγει. Το κύρος, η ιστορία του, το παράδειγμά του είναι αυτό το οποία απομένουν. Φαίνονται ρομαντικά αυτά που σας λέω, τα πιστεύω, τα υπηρετώ. Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντάς σας ότι εξορισμού είμαι, αν θέλετε, υπέρμαχος του διαφωτισμού. Όμως, δεν θα αφήσω ποτέ να λείπει μες στη σκέψη μου ακόμα και την νομική κάτι από το ρομαντισμό, που είναι ένα βαθιά επαναστατικό κίνημα. Χωρίς το ρομαντισμό δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε δρόμους που σήμερα φαίνονται δύσκολοι να τους ακολουθήσουμε, πριν όμως οφείλουμε να το κάνουμε αν θέλουμε να επιτύχουμε τόσο υψηλούς στόχους όπως είναι οι στόχοι που αφορούν την υπηρέτηση της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for those words. Thank you very much. If I could invite now Professor Pazatsis of the National and Kapodistrian University of Athens, the Konstantin G. Karamanlis Chair, the Fletcher School of Law and Diplomacy, and of Tufts University, to speak. Thank you. Thank you very much, Mr. Porter. And before I start, please allow me to thank the Ministry of Foreign Affairs of Poland and the Embassy of Poland and EPLO for this kind invitation to participate in this truly interesting international conference. I think that we've heard two brilliant exposés of the situation as it is, both by the Deputy Minister of Foreign Affairs and by our former President of the Hellenic Republic. So it seems that they have covered all the topics. I would like to take one step back, perhaps, and speak a little more generally on whether international law has developed and how international law is responding
to this issue, which is very topical right now, on reparation for victims of armed conflict. So I have to say that the debate is quite open in many fields, and I would also, I think it was alluded to, I would like to say that the General Assembly of the United Nations recently adopted a resolution concerning the war in Ukraine, already talking about reparations in a post-war environment. It's very interesting. The war has not yet finished, and but this movement is already underway, and there is a register for the documentation of damages that it already has been established in The Hague. I was there recently, and it's already put on board and is starting to be workable. So, and the war hasn't even finished. What I'm trying to say is that the issue of reparation, both from the aspect of responsibility of a state towards another state, and also for a right of victims of armed conflict to seek reparation, is very much alive. And I would say that, and put it to you, that in the period starting from the 1990s in particular, there have been some developments which might be interesting to know. I'm sure you do know, this audience does know, in the area of international law, which are moving forward towards the recognition of a right to individuals to seek reparations, victims of armed conflict, to seek reparations for damages caused during an armed conflict. And this has developed, if you wish, in parallel to the development, of course, of the responsibility of states, because the core, of course, is the responsibility of states, and the core disposition, President Pavlopoulos is right, is Article 3 of the Hague Conventions. So that is really the core, and there has been a development, I would say, also in the way this article has been interpreted to also comprise a right of victims themselves also to seek reparations after an armed conflict. So the renewed debate on Polish reparations from Germany comes to as an addition to these developments, and some of which I will talk about. And it raises some interesting questions, of course, legal questions on the right to reparations for damages caused by armed conflict. As I say, this question is not new. The subject has renewed interest, especially in the confluence of both state responsibility, but also international human rights law, international criminal law, humanitarian law, and the law of state responsibility. So for international law, it comes at this confluence, and it's very interesting to see how this is developing further. We know that traditionally, responsibility for acts of war was demanded upon from state to a state. It was interstate, through interstate regulations, discussions, or settlements. But recently to this has been added this aspect of either states themselves also requesting compensation for damages caused, of course, to individuals, because they are the first addressees of damages caused. Of course, it's the state itself as well. But this has led to some increasing movement, I say, both in domestic and in international courts. Now, I would say that if today, and to be very, so I don't take up much time, I'm not sure how much is allotted to me. Please go ahead. If we can construe perhaps a progressive consecration of an individual right to reparation for violations linked to armed conflict, I think that the basic issue today, and as we move forward, is how you can effectively realize this right
and this continues to pose challenge. Casualties suffered during an international armed conflict was seen as a matter for the state of nationality to negotiate through peace treaties or other agreements at the end of the conflict. While there were examples of cases where compensation was paid also to individual victims, this was more often the result of the victim's state of nationality exercising its right to diplomatic protection. Now, the basic treaty provision, I will repeat again, is in particular Article 3 of the 1907 Hague Convention respecting the laws and customs of war on land, along with Article 91 of the 1977 Additional Protocol to the Geneva Conventions, which do provide the obligation of states to pay compensation or to award compensation. You know, reparations can be, of course, much wider than just awarding a monetary sum of damages. And we have recent examples where reparations have, you know, acquired a more general type of aspect, including apologies, but apologies sometimes are not enough for the victims. Now, it seemed, of course, these provisions, it seemed possible to interpret these provisions in an evolutionary way as to include the idea of granting individuals the right to seek redress, but this aspect actually developed mostly in the period after the 1990s, and I would say mostly also after both the Distomo and the Farini cases. So, but already in academia, and I have to say international academia, and there I include also German international lawyers, there were already voices stating that this approach, there is a new approach which is based or should be based on an understanding that international law that doesn't recognize an individual right to reparation does not properly reflect the present state of international law. And this happened, of course, in particular with the confluence and the development of international human rights law. So this all happened in one period of time which is short for international law, but which is nonetheless important because in this period we have seen many, many developments. And of course, the recent claims, which are not so recent, of Poland, as well as Greece, but also of other states, have, if you wish, triggered a discussion or a rediscussion of these issues that will have to take into consideration also more current developments in international law. So there was and there has been support in both in normative and in institutional initiatives, and some support in international jurisprudence. The most interesting developments, of course, can be found within the UN with the adoption of the United Nations Basic Principles and Guidelines concerning the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law. These, along with other non-binding instruments, and I heard about the Declaration in Reykjavik, also, you know, are leading to a change, perhaps, while they might be non-binding, but to a change and constitute important steps to this process of developing victim-centered reparatory principles, and to this I have to add that works of other bodies like the International Law Association, its work on reparation of victims of armed conflict, have, you know, added to this. And in parallel,
we had an increasing jurisprudence, we've seen an increasing jurisprudence in the case law of the International Court of Justice. Now, I have to be more careful here. The jurisprudence has to do with reparations of, as to consequences of war. I could refer to the advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences on the construction of the wall in occupied Palestinian territories in 2014, where the International Court of Justice affirmed that in the application of the law of state responsibility, Israel had the obligation to repair all the damage caused to all natural or legal persons concerned, and was required to carry out the compensation of the persons in question for the damages occurred to them. Excuse my voice, I've been speaking since yesterday. Now, in the following case in which we saw the reparation aspect of it concluded quite recently, concerned the armed activities on the territory of the Congo, where again the principle was recalled that a state responsible for internationally wrongful acts in the context of an armed conflict has the obligation to make reparation in full for the damages caused by them. In its recent jurisprudence case, in this case, the court awarded a sum of reparation to be paid to the state, of course, but through the state to victims as well. So, and beyond this jurisprudence, because of course, as we all know, there was another set of cases, starting with the immunities cases, which also went to the court after individual cases were thrown out of domestic courts because of the issue of immunity, which you referred to very extensively, and that is really the step, the corner. I mean, the block, which is not allowing, if you wish, either individuals or states to pursue domestic claims domestically. So that is one issue that, even though we see some domestic claims now having been pursued, but for what concerns us here, both Greek, Italian, or Polish as well, domestic remedies apparently are very difficult. So, I mean, this is what in the International Court of Justice has come back to say, well, you know, immunity is a sacrosanct principle, more or less. That's what the International Court said. In the case brought by Germany against Italy concerning the immunities, which has been revived recently, I have to say, because Germany has again come back to the court, arguing again that Italy has violated its claims of immunity. Thank you. Doesn't help much, but I might try. Thank you, sir. Already adjudicated by the first case of 2012 before the court. So the issue has been brought back again, and it shows us that, you know, immunity will continue, in my opinion, to be a buttress that states will continue to put where individual claims are sought to be brought before domestic courts. However, this does not mean that there are not international avenues available. And I want to come back and perhaps agree with the President of the Republic, with Mr. Pavlopoulos, is yes, perhaps the only way is recourse to the International Court of Justice from a state, you know, an interstate recourse, where, of course, Poland or any other state would seek to be awarded damages arising against the Polish state itself or the Greek state itself, but also the individuals under diplomatic protection. I'm not sure that this can happen because Germany, for the moment, of course, does not accept the jurisdiction of the International Court of Justice in these cases.
So Germany has made a declaration under Article 36, paragraph 2, which, according to which it will not, it does not accept the competence of the International Court to address cases that precede its acceptance of the compulsory jurisdiction of the International Court. So there is an obstacle there. The obstacle is not an insurmountable one, because Germany could accept to have a specific question raised before the International Court of Justice, like in the Congo-Uganda case. I mean, and this is, the more recent case where there has been an adjudication by the Court of Claims, both interstate and, intermediately by individual claims as well. So it's not a closed avenue, Mr. President. But for the moment, Germany is not accepting this jurisdiction of the court. So negotiations, of course, and the pressure by more than one state could be helpful. States coming, Greece along with Poland, or diplomatic sort of settlements can be helpful, and perhaps could persuade at some point, if a specific question were to be asked, even for a forum like the International Court of Justice, to be able to be seized of this case and then come to a solution. Now let me say that these are difficult topics, and one has to be, of course, very attentive to the victims, those seeking justice, both on a domestic or on an international level. But the formation of international law is what it is, and sovereignty is very important in international law. But I have to stress that, and I've been one of the persons who's been much more careful when examining what current international law is, to be very attentive to the fact of how international law is looking towards to questions concerning immunity as well. But we see that this is slowly being changing. I'm not saying it has changed, but I do see that there is a pressure that is coming from academia, from institutions, from courts as well, human rights courts, where even though there also the question of immunity has blocked human rights courts from looking at these cases, you do have, some judges who are talking about the fact that, you can't have, immunity, or you can't have no access, no possibility of access, either of states or of victims, to international justice, because today the idea of access to justice has acquired a very substantive, content, which includes not only access to, substantive justice itself, but also access to remedies, both for states and for victims of international humanitarian law and violations of international human rights. So I would say that this pressure coming from Poland, these new cases, these new developments, will probably also be an addition, if you wish, to these pressures towards the international community to change its stance. And I will finish with what I said in the beginning, agreeing with the President. Reparations are already discussed in other fora for other violations of international humanitarian law, current ones, even before conflicts ends. And I do not see why, without serious discussion, claims coming from the Second World War should not be discussed and opened. So thank you very much. Thank you very much. I'd like to now invite Professor Bańczyk, Senior Analyst for the Institute of Western Affairs in Poland, to speak. Thank you very much. I'm deeply moved by the fact that today, in the cradle of European civilization in Greece, in Athens, I will be able to address you with a few remarks on issues
that have been central to this civilization since its dawn: human dignity, equality, and justice. Europe cannot survive without constant created references to its roots, which include the culture of the great Greece, Roman, Christianity, Judaism, and the Enlightenment. The wisdom of Sirach from the Old Testament, who have no memorial, who have perished as though they had not lived. They have become as though they had not been born, and so have their children after them. But these were men of mercy, whose righteous deeds have not been forgotten. Their prosperity will remain with their descendants, and their inheritance to their children's children. As a lawyer, I venture to say, unfortunately, European law or international law has not fully lived up to the great cultural models. However, perhaps now, without another cruel war underway in Europe, without constant disaster in Ukraine, without massive atrocities in our neighborhood states, with tragedy lately in Kakhovka, where thousands and thousands of people are victims of unprecedented attack of Russia. We are responsible to pretend our European values, we, the countries of Central Europe. World War II was a watershed in the development of public international law, including international criminal law system and international human rights protection system. At the core of the new era of international law were normative acts which completely different axiological vectors. On the one hand, there was the UN Charter, and on the other hand, the Potsdam Agreement. I would like to divide my speech in two parts, because from a Polish point of view, we should refer to some basic facts, some basic legal documents in Polish-German relations. But we also should refer to future development of international right. But now I would like to cite the famous Milian dialogue from the Thucydides Peloponnesian War, which brilliantly portrays the problem we face today. Although we are in Athens today, I hope that in this Melian view that we will prevail on issue of reparations and compensation and not the Athens view. As you know, the Athens said, you know as well as we do that right as the world goes, it's only in question between equals in power, while the strong do what they can and the weak suffer what they must. Melian's reply: we are as well aware as you of the difficulty of contending against your power and fortune, unless the terms be equal. But we trust that gods might grant us fortune as good as yours, seeing we are just men fighting against injustice. So in this context, it's necessary to refer preliminary to the Potsdam Agreement and to remind that USSR undertake to settle the reparation claims of Poland from its own share of reparation.
Not only was Poland deprived of the chance to participate in the European cultural community to which it had belonged since Poland's baptism in 966 and its post-war reconstruction within the framework of European integration process, it was also forced to collect reparations via the USSR, its occupier. So, in this context, it's hard to say about any kind of justice. Nevertheless, the USSR surprised Poland with another executive agreement with very inconvenient obligation on Poland to supply the USSR with the coal at this very special contractual price. In the wake of the Cold War, the Western European states and the USSR engaged in a struggle of influence over the territory of completely defeated Germany. The consequence was that both sides stopped collecting reparation from Germany, and the decision was made again bypassing Poland. At the same time, an agreement on the regulation of issues arising from war and occupation in the relation between Germany and the three powers, so-called interim agreement, which is quite important to cite. The Part 4 contains an obligation for the West Germany to compensate individual victims of Nazi persecution, and Part 6 of this agreement contains an obligation to regulate reparation in a peace treaty or in a bilateral agreement. Regrettably, neither obligation was ever fulfilled. The discontinuation of the collection of reparation, as well as Germany's failure to meet its obligation to regulate the issue of compensation at the level of national law, because Germany issued in 1953 so-called Bundesentschädigungsgesetz, which was mainly addressed or only addressed to the citizens of Germany or residents of the German territory. It resulted in efforts of European states to force Germany to pay compensation to their citizens. These efforts were crowned with success in the form of so-called global agreements concluded between 1959 and 1964. Again, Poland was not a party to these agreements. What is quite interesting, this is the 60s and 70s, the late 60s, the beginning of 70s. The government of the Federal Republic of Germany, considering the process of the detente between Germany and countries of Central Europe, so-called Ostpolitik or Russlandspolitik, should also include compensation to citizens of the states. And we have here a report which was prepared for the Chancellor Willy Brandt, drafted in November 1970, indicates the figure of Polish citizens eligible for compensation in Poland, with a total compensation up to 2.8 million D-marks. However, the authors of the report stress that the German side always appreciates the amount due to it in this respect. The Brandt government decided that no compensation will be paid, and the reconciliation process was purely declarative, symbolized by the image of Willy Brandt kneeling at the wall of the Warsaw Ghetto in December 1970. Importantly, discontinuation of reparation and the refusal to pay compensation to Polish citizens in 50s, 60s, and 70s affected the victims' quality of life. And practically each and every family in Poland has had its own victims
So it's not a small group of people which we are very interested in. It was each and every family which was the victim of the Second World War. So in this context, are gestures enough when it comes to victims of international crime? In 1989, the historic achievements of solidarity began to dismantle the Potsdam Order. Unfortunately, this dismantling did not concern the restoration of justice in terms of the consequences of the World War II, neither in the legal aspect, the absence of the peace treaty with Germany, nor in the material aspect, the payment of just reparation and compensation to the occupied countries. In terms of Polish-German post-war relations, it was not Poland that was beneficiary of the historical changes in Europe started by the Solidarność, supported by the mission of the Catholic Church. In the view of the sums mentioned in the 70s, by German side, not the Polish one, the 500 million D-mark set in 1991 was compensation as a compensation to individuals cannot be considered adequate for the damage suffered by the Polish society. And when we sum up also the compensation paid later for the forced labor workers, it was 1.8 billion D-mark. Such a legal order, or rather disorder, violated not only the principle of sovereign equality of states, but also the prohibition of discrimination against individuals on the basis of nationality, given the glaring disparities in the time and value when it comes to the compensation for citizens of West Germany, Western European states, Israel and Poland. At this point, I would like to quote the great humanist friend of Greece and Poland, Dr. Karl-Heinz Roth, who refers to the concept of equality before the law in the relationship between the wrongdoer and the victim. The psychoeconomic aspect of compensation problem has its ethical component too. It directly affects the social groups concerned, namely on the one hand the victims of Nazi terror and their descendants, on the other hand the children and grandchildren of preparators' generation. Whoever claims compensation benefits together with the victims and their descendants attempts to put them on the equal footing with the preparators and their heirs. The right to compensation for war crimes and human rights violations is granted by international law. Whoever fights for them becomes an equal subject of law. By asserting this legal claim, he emerged from the hallowed state to which his and his ancestors were pushed by Nazi rule. In this context, it is necessary to adopt comprehensive international regulation which finally be based on the principle of justice, the principle of sovereign equality of states, and the principle of respect for human rights, including the principle of human dignity and non-discrimination. These regulations should be both in concreto, the reparation and compensation debt of Germany to Poland, Greece, or Italy, and in abstracto, comprehensively regulate the issue of reparation and compensation as an element of states' responsibility for gross violation of international law and commission of international crime by its officials. This last aspect, as Professor also mentioned before, is a vital element of the development of international law
especially relevant in the context of Russian aggression against Ukraine. Our meeting should follow up the work which was mentioned also by Mrs. Professor when it comes to the United Nations General Assembly basic principles, but also the Italian, Greek, Polish contribution to the clarification on principles of the state material responsibility for grave violation of international law cannot be overlooked. Relevant in this context are the Polish and Greek findings as to economic exploitation of occupied territories, the experience of documenting and estimating the exact losses and damages, as well as the negative experience of both international law regulation and domestic law. The history of Polish-German or Greek-German relations shows that the issue of reparation and compensation shouldn't be regulated in any agreement to which the party is not the victim of the aggression. The implementation of the agreement should be subject to the control of international community in the form of the Mixed Commission or the ECJ. It's not acceptable, as it was mentioned here many times, that the aggressor should determine, even in the absence of the specific regulation of international law, who is entitled to reparation and compensation for which violation of international law, in what procedure, in what amount, and within what time frame. And we do not know this practice from Polish-German relations. Considering negative experience of the agreement on regulation of issues arising from war and occupation of 1953, it's unacceptable that the domestic law of the preparator should determine the rules for the payment of reparation and compensation. Vital here is both the payment of reparation and individual compensation. In this regard, the development of legal definitions should be continued, because so far there are discussions in the doctrine about the scope and the relationship of these two concepts. Referring to the topic of the third panel, I believe that the pursuit of compensation under the domestic law, be it the law of the preparator's country or the country where the victims are located, should be purely subsidiarity. As a general rule, the issue of reparation and compensation should be comprehensively regulated by international law. The necessity of individual cases before Polish, Greek, and Italian national courts, finally, also before German courts, is the result of the lack of formation of international law standards in these regards after 1945, and faces numerous obstacles in the form, as Mr. Minister mentioned, the state immunity or execution of judgments in a foreign country, or the mass of property from which the enforcement can be carried out. Leaving aside the issue of cost and limited effectiveness of such proceedings, they are problematic also from the point of view of the principle of equality before the law in factual terms. This is because there is a redifferentiation of victims into pools who make the effort to participate in the proceedings of those who, for various reasons, are unable to participate in such conflicts. My criticism for seeking compensation before national courts is, of course, general, pro futuro nature, and does not apply to such proceedings before Polish, Greek, and Italian courts in the context of losses suffered by individuals as a result of actions of the Third Reich. On the contrary, as an ultima ratio measure when international law fails, they deserve utmost attention, since it is they, along with diplomatic efforts, that can lead to overcoming the impasse and the development of international law.
especially since it's individual cases that show that the violation of human dignity and human rights, as well as their long-term consequences. I thank you for your attention, hoping for an interesting discussion today, and as well as further cooperation on the principles of paying reparation and compensation for damages caused not only by the Third Reich, but by any state that violates international law, and especially Russian state in the case of Ukrainian law. Thank you very much. Thank you very much, Professor Beintek. And now on to the final speech of the first panel by Dr. Sobolewski. Thank you, Simon. I would like to start by expressing my thanks for an invitation and a great opportunity to speak about such an important topic among such experienced researchers who have been engaged in important research on the topic of reparations for many years. I believe we are witnesses of very important change and development in international law, because today it seems that the general idea that victims of armed conflicts are entitled to compensation for damages suffered during those conflicts is no longer questioned. The problems that the victims face do not arise from the denial of this rule, the principle of compensation, but from lack of procedure or generally procedural or other problems. So we are in a place where pretty much the general rule is not questioned, but there seems to be problems with, for example, the rule of of state immunity or the lack of international procedure to claim compensation, to receive compensation. The European civilization is based on three main sources: the Greek philosophy, the Roman law, and the Christian system of values. And all of those systems recognize the basic principle that victim of an illegal act should be allowed to claim compensation for damages suffered in this act. Today we are witnessing a great development of human rights. The great emphasis is being put on human rights and the system of their protection. And one of the elements, one of the requirements, according to the rule of law, of the protection of human rights is the availability of a way of the availability to raise a claim in front of either a domestic or international court, and this requirement has still not been fulfilled in regard to victims of armed conflicts who have suffered damages during those conflicts. They have been deprived of both legal remedy and effective legal means, procedure
procedure to claim compensation. There are three elements necessary for any legal liability. Definition of an illegal act, sanction that arises from, or sanctions that arise from this act, and the legal procedure to establish this liability. In regard to the first requirement, so definition of an illegal act, there should not be. The question should not be. There should be no questions raised that starting an armed conflict and harming civilians during this conflict is an illegal act from the standpoint of international law, starting from the Hague Convention from 1907, which has been already mentioned many times, which in Article 3 provided that a belligerent party which violates the provisions of this regulation shall, in the case of the men, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces, and many other conventions that an armed conflict and harming civilians during an armed conflict is an illegal act from the standpoint of international law. I would also like to put an emphasis on an aspect that was not raised but might be important: the Rome Statute, the Rome Treaty on International Criminal Court. The International Criminal Court is gaining prominence in regard with its actions against the perpetrators of crimes in Ukrainian war. However, what is not really known is the fact that the Rome Treaty contains provisions, although the International Criminal Court is obviously mostly an institution that was created to deal with criminal liability, the treaty contains provisions on liability for damages to the victims of armed conflicts. According to Article 75 of the Rome Statute establishing International Criminal Court, the court shall establish principles relating to reparations to or in respect of victims, including restitution, compensation, and rehabilitation. On this basis, in its decision, the court may, either upon request or on its own motion, in exceptional circumstances, determine the scope and extent of any damage, loss, and injury to, or in respect of victims, and will state the principle on which it is acting. The court may make an order directly against a convicted person, specifying appropriate reparations to, or in respect of victims, including restitution, compensation, and rehabilitations. Where appropriate, the court may order the award for reparations to be made through the trust fund provided in Article 75. So, as it has been already mentioned by Professor, we have wide definitions of reparations, which include both a monetary compensation, which might include a monetary compensation and rehabilitation. But what is more important, we have those provisions on monetary compensation for the victims in the treaty establishing an international court which main purpose is to establish criminal liability. So we have this very interesting, we're in this very interesting situation where the countries that signed this treaty agreed that people liable for war crimes might be held to both might be held liable for the criminal acts and might be obliged to pay compensation even without a motion from the victims by the court itself. So the court might
oblige the perpetrator to pay compensation. Obviously, a natural person, because only natural person might be held liable in front of ICC, will, in most cases, will not be able to cover, to pay for the results of their acts, because it's very rarely that natural person will have sufficient wealth, sufficient funds to satisfy the victims. However, the countries who have signed this act agreed that the rule itself should be that the court should be allowed to decide about this liability and obligation to pay compensation. However, only in regard to natural persons, and the payment might be made only from by either the perpetrator or this fund that was established. But even the establishment of this fund in Article 75 of the Rome Treaty on ICC is another proof of the acceptance of the general rule that the victims of armed conflicts are entitled to should be entitled to monetary reparations. So at least from Nuremberg trials, so at least since the end of World War II, we have this general consensus among at least democratic countries that the liability is necessary for the consequences of armed conflicts, and the perpetrator should not be allowed to avoid this liability by hiding, should not be able to escape this liability if the country of his or her origins does not want to pursue him or her. The idea of Nuremberg trials is that the other countries might hold an individual liable. However, we still have a lack of means, effective means and effective way to claim claim compensation. As I said, one of the possible legal bases for compensation might be the Hague Convention from 1907. There's a very important case in United States, the Gold Star case from 1992, this case regarded the liability of United States for Panama law. The court in this case dismissed the claims, which should not be surprising, because it would be we might be surprised if the court decided that the American court decided that United States might be held liable. However, the court recognized Article 3 of the Hague Convention as a possible legal ground for for compensation. However, the court decided that this provision is not sufficient to establish a rule that would allow natural persons to claim claim compensation. However, at least the way we may deduce from this judgment that at least a way was opened, or to seek legal remedies. As it was also touched upon many times by previous speakers, the doctrine of state immunity, and the doctrine of state immunity is a major roadblock that blocks possible attempts of the victims of armed conflict to claim compensation.
However, we should always remember that the doctrine of state sovereignty, the doctrine of state sovereignty is a procedural doctrine, and the rule and principle of compensation of legally suffered damages is a much more important and fundamental rule of law. So the fact that this rule is not questioned, and perpetrators or the countries of origin of the perpetrators rely on state sovereignty is a clear sign that they do not wish to engage in a legal dispute about the legal validity of the claim itself. Not to extend my speech and to leave some time for the discussion, because there are obviously a lot of topics that might be touched upon. I would like to say a few words about United Nations activity in regard to compensation. Especially after the Iraq war and the creation of a specific fund by United Nations that which aim was to compensate the victims of the Iraq war. I'm speaking about the United Nations Compensation Commission, established by United Nations Security Council resolution, which aim was to review compensation claims for damages caused by Iraq's unlawful invasion and occupation of Kuwait. So this action of United Nations, which I believe all agree with, is another proof of recognition of the general principle that such compensations should be provided to the victims of war and occupation, and direct involvement of United Nations in helping victims of the conflict to receive to have a way to receive compensation. Thank you for your attention, and I am ready to answer any questions during this session. Thank you very much to the speakers for all of your contributions today. We're now going to enter into the question and answer part of the panel. There will be a microphone going round, I think, so please raise your hand and someone will be there with a microphone just to... Okay, we'll go. I had some questions prepared, but I think let's go straight to the audience. If we can go straight to Mr. Kawczynski, if there's a microphone there. British Member of Parliament, and we're very fortunate to have left the European Union, for which we celebrate every day. But the three countries that were referenced, Italy, Greece and Poland, are all still members of the European Union. What is being done collectively to raise this issue in Brussels at the Parlement in order to collectively try to get the European Union to take an interest in forcing this issue forward? Thank you. Χαίρομαι γιατί κάνετε αυτή την ερώτηση. Ήδη καλή είναι η θεωρία, αλλά το ζήτημα είναι πώς αξιοποιούμε τα μέσα που έχουμε για να έχουμε πρακτικά αποτελέσματα. Και σωστά είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη η οποία μπορεί να μας δώσει αυτές τις δυνατότητες. Δεν έχουμε πολλά.
Ας μην αυταπατώμεθα. Η διεθνής κοινότητα δεν είναι τόσο εύκολο να μας δώσει συγκεκριμένα όπλα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και θα σας πω κάτι που ίσως κάποιος μπορεί να τους ενοχλήσει. Αλλά εγώ θα το πω γιατί αφορά το σεβασμό της ίδιας της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα, σωστά είπατε ότι ένα θέμα είναι ότι πρέπει να το θέσουμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα πολύ σημαντικό φόρουμ, στο οποίο μπορεί να τεθεί το ζήτημα και να συζητηθεί εκεί και να υπάρξει αντίστοιχη πίεση προς τα άλλα όργανα. Πάντως, δεν πάει να είναι μια πίεση χωρίς σημαντικές κυρώσεις. Δεύτερον, το ζήτημα θα ήταν να τεθεί πρώτον στο θέμα της Κομισιόν και δεύτερον στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πώς μπορεί να τεθεί? Και εκεί, κύριε Υπουργέ, απευθύνομαι σε εσάς. Γιατί αυτό θέλει δύναμη και αποφασιστικότητα. Θα κληθούμε στο μέλλον, να είστε βέβαιος γι' αυτό. Θα κληθούμε ως Ευρωπαίοι να πάρουμε αποφάσεις για κράτη τα οποία παραβιάζουν ευθέως το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα και τα οποία κάνουν βάρβαρες επιδρομές εναντίον άλλων. Καταστρέφουν χώρες, το βλέπουμε. Το ζούμε. Είναι μια επιδρομή βαρβαρότητας. Θα τεθεί το θέμα των αποζημιώσεων και άλλων τεινών. Ναι ή όχι? Θα τεθεί. Άραγε δεν θα έπρεπε από την πλευρά μας, εμείς οι Ευρωπαίοι, όταν και η Γερμανία θα μας ζητήσει, και θα είναι λογικό, θα μας ζητήσει να κάνουμε το καθήκον μας ως Ευρώπη στα θέματα αυτά. Άραγε δεν πρέπει να υπενθυμίσουμε στη Γερμανία την εποχή εκείνη ποιο είναι το δικό της χρέος? Δεν είμαστε, κύριε Υπουργέ, σας το λέω γιατί έχω ζήσει διεθνή φορά χρόνια ολόκληρα και ως Υπουργός και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πραγματικότητα είναι σκληρή στο διεθνές επίπεδο. Εάν δεν στηρίζεις τις θέσεις σου με αποφασιστικότητα, αλλά χωρίς να υποχωρήσεις, δεν πρόκειται να πάρεις πολλά πράγματα στη διεθνή σκηνή. Δεν εκβιάζουμε κανένα. Δεν πρόκειται για εκβιασμό. Αλλά πρόκειται για εφαρμογή της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας σε ίσο επίπεδο. Δεν νοείται εφαρμογή της διεθνούς νομιμότητας και της ευρωπαϊκής νομιμότητας, αλλά κάτι. Τότε παίζουμε το παιχνίδι της Γερμανίας που σου λέει αυτά τελειώσαν, αφήστε πίσω. Γιατί αυτό θα μας πούν μεθαύριο. Αν το θέσουμε θα πούν, μα τώρα πού έρχεστε σε αυτά τα θέματα? Μα υπάρχουν αυτά τα θέματα ακριβώς γιατί δεν ετέθησαν τον καιρό που θα έπρεπε, γιατί δεν μπορέσαμε. Σας θυμίζω, και το λέω προς την πολωνική πλευρά, δεν μπορέσαμε να θέσουμε τα θέματα αυτά διότι η ίδια η διεθνής κοινότητα με τη Συμφωνία του Λονδίνου το 1953 μας είπε δεν μπορείτε να τα θέσετε τα θέματα αυτά τώρα. Πρέπει να περιμένετε το Σύμφωνο Ειρήνης, το οποίο επισυνέβη το 1990. Μας εμπόδισαν δηλαδή. Μήπως πρέπει να τις πούμε λοιπόν ότι βεβαίως και θα είμαστε παρόντες στις κυρώσεις εναντίον όλων εκείνων που παραβιάζουν τη νομιμότητα. Ξεκίνα όμως δώσει εσύ το παράδειγμα. Όχι καταβάλλοντας αποζημιώσεις και άλλα, αλλά τουλάχιστον δέξου να πάμε σε ένα δικαστήριο. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική στιγμή που δεν πρέπει η Ελλάδα και η Πολωνία και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό να την αφήσουμε να περάσει, χωρίς να την εκμεταλλευτούμε. Και το τονίζω, δεν έχει να κάνει τίποτε με εκβιασμό. Δεν νοείται εφαρμογή à la carte του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Αλλιώς θα μας τάξει τη στίχη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που με ακρηγόρησα. I would like to briefly refer what was said, because it was here the idea of integrated and comprehensive approach towards international rule of law. As you know, probably we are very well educated in Poland about rule of law as such and other European values by European institutions. That is why, of course, we just may try to solve the problem of the lack of compensation and reparation in the context of
Article 2 of the Treaty on the European Union, because for sure this is a breach of rule of law, human dignity, and equality, which is mentioned in Article 2 of the Treaty on the European Union. But on the other hand, as you said, you are just happy about being more in European Union, but we are in, and we are just facing the problem of centralization of power in the European Union constantly. So raising the question of reparation and compensation in the front of European Parliament, which is ready to take each and every issue, besides maybe some issues regarding Polish problems in a different level, by the way. But we are just also, we should be very cautious about leaving again another competence for the European Union, European Commission and European Parliament. Because this is again giving away power in relations to foreign policy and bilateral relation between states. So on the one hand, this is the question of rule of law, for sure, Article 2, the second Treaty on the European Union. But leaving this question to the European Parliament, I wouldn't do so. The European Commission, and even to the Court of Justice, it is giving away another power to the European Union, which is questionable in the process of centralization of power. Just as we were talking about systems, and all of the speakers today touched on mechanisms for how compensation could be paid, I'd just quickly like to ask the panelists today, where would be the best home for such a mechanism of compensation? Should it be left to the courts to decide, to come up with a court-based test? Or should it belong to one of the many international organizations that, or have, as you've talked about today, that should develop this system of compensation? Professor, if I come to you. Well, there's many solutions, you know. If you look at practice, there have been many types of organs set, for example, claims commissions of various types, both within international organizations, and I'm thinking of the UN, but also outside. But let's not forget that the basic issue is to get an agreement to have some form of claims mechanism. I mean, that's a problem here, to be honest. I mean, we talk about rights, of course. We all agree that there is a right, or emerging, or existent. But any form of mechanism, you know, will need the consent of the states involved. There's been examples of claims commissions, you know, working in independent sort of territories. Look at the U.S., you know, Iran Claims Commission in The Hague, or look at claims commissions like Eritrea, Ethiopia, or others. So there are various solutions. The international solution would probably be one which would perhaps make all parties comfortable, if you wish, you know, rather than, say, a domestic system. But all mechanisms have been tried once there is an agreement to establish such a body, and that's the interesting part. I mean, to say that the UN perhaps could, through you know, a procedure, say the Security Council establish something in an obligatory, compulsory way, I think would be probably beyond anyone's hopes. So it would have to remain on an agreement. And I think international law offers many examples of such bodies, you know, in various type of forms. But international would probably, you know, soothe all those involved. Okay, excellent. Please. I would like to agree with what the professor said. Theoretically, there are at least three major possibilities. So an international agreement which might establish a fund or a commission that will deal with compensation of damages, domestic courts,
or international courts or international organizations. And from a legal standpoint, it's not, I don't think it's possible to decide which is the best. There are obviously positive and negative sides of each of those solutions, but the most important element, I think, is to provide a way to receive compensation as quickly as possible, because with the passing of time, more and more victims of the war pass away, and it's not possible. It's no longer possible to compensate compensate them for terrible experiences for their terrible experiences. Thank you. Questions from the audience? I can see the lady there has got her hand up. If you could just wait for a microphone to get across to you. So thank you very much. Thank you very much for a very interesting presentation of developments. And indeed, we are in a point now that we need to see a breakthrough. We don't only see post-conflict justice being developed, but also during conflict justice. So what we see in Ukraine is quite impressive. And I guess it will be also what we will be discussing in the panel immediately after, when we will be discussing international organizations. We have a registry now in the Council of Europe being ready. All monitoring committees will be working on registering claims for victims in Ukraine. And only yesterday, Canada and the Netherlands filed an application against Syria for torture. And compensations will also be dealing victims' justice, etc. However, I would like to ask one question about domestic courts. What about state responsibility for omission, for not actually asking Germany for interstate compensation, interstate negotiations? So what if Greeks decide to file a claim against Greece for not openly asking Germany to start officially negotiations? So state responsibility for omission to do so. Θέλετε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω αυτή τη φορά αμιγώς ως καθηγητής του δημοσίου δικαίου και του διοικητικού δικαίου. Θα πάρω το παράδειγμα της Ελλάδας. Δεν θα ήθελα να μπω στα χωράφια άλλων χωρών. Μπαίνω στο παράδειγμα της Ελλάδας από πλευράς ελληνικού δικαίου. Παραδείγματος χάρη, λέτε, τι θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση κατά την οποία έρχονταν ορισμένοι Έλληνες πολίτες και κατέφευγαν ζητώντας αποζημίωση αυτή τη φορά από το ελληνικό κράτος, διότι παρέλειψε να πράξει τα δέοντα για να ζητήσει την αποζημίωση. Εδώ έχετε δίκιο μεν να το θέτετε, αλλά άρεξε μια ματιά στις προϋποθέσεις του άρθρου 105 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα. Θα δείτε ότι ο αστικός κώδικας στο άρθρο 105, σε αυτή τη σοφή διάταξη που είναι από το 1946, τέτοιου είδους σοφία δεν έχω δει, σπάνια έχω δει σε άλλες διατάξεις όπως αυτή, οι συντάξεις του αστικού κώδικα δεν την έκαναν. Αυτή θέλει συγκεκριμένα 7 προϋποθέσεις για να λειτουργήσει. 6 θετικές και 1 αρνητική. Λέει δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε πράξη παράληψη, εδώ έχουμε παράληψη, οργάνου του δημοσίου, φυσικά θα είχαμε. Θα ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών, παραδείγματος χάρη, για να πάρουμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πάντα στο ελληνικό δημόσιο.
Τρίτον, θα έπρεπε η πράξη αυτή να είναι κατά την η παράληψη κατά την άσκηση δημοσίας εξουσίας. Φυσικά συντρέχει και η τρίτη προϋπόθεση. Τέταρτον, θα έπρεπε να είναι παράνομη και αυτή συντρέχει. Παράνομη είναι. Πέμπτον, να προκαλεί ζημία. Πράγματι προκαλεί ζημία. Έκτον, θα έπρεπε να υπάρχει αιτιώδη σύνδεσμος μεταξύ της παρανομίας και της ζημίας. Υπάρχει. Και ερχόμαστε στην 7η, την αρνητική. Τι λέει η 7η αρνητική, κατά το άρθρο του 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα? Λέει, ναι, υπάρχει αποζημίωση για παρανομία, εκτός αν η διάταξη η οποία έχει παραβιαστεί έχει τεθεί αποκλειστικώς για χάρη του δημόσιου συμφέροντος. Εδώ, και γιατί τη βάλανε αυτή τη διάταξη, συγγνώμη που κουράζω το ακροατήριο, αλλά ίσως και για τους φίλους μας Πολωνούς, έχει σημασία γιατί αντίστοιχες περίπου είναι διατάξεις αστικής ευθύνης και στην Πολωνία. Γιατί μπήκε αυτή η διάταξη? Γιατί εάν μπορούσε κάθε Έλληνας, παραδείγματος χάρη, ή κάθε άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, να ζητάει αποζημίωση για κάθε πράξη, ανεξάρτητα αυτή αν έχει τεθεί για τα δικαιώματά του ή έχει τεθεί για όλους, τότε θα φτάναμε στο σημείο μια μέρα να μπορούν να ζητήσουν για την ίδια πράξη αποζημίωση όλοι οι Έλληνες, κάτι το οποίο θα οδηγούσε την αγωγή αποζημίωσης να είναι ένα είδος αξιοποπουλάρης, για να χρησιμοποιήσω την ρωμαϊκή ορολογία, δηλαδή λαϊκή αγωγή, η οποία, όπως ξέρετε, απαγορεύεται. Ήρθε λοιπόν και έβαλε αυτό τον περιορισμό ότι, ξέρετε, όταν έχετε μια διάταξη που έχει τεθεί για χάρη του δημοσίου συμφέροντος, η διάταξη ότι η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη και με τα δικά μας δεδομένα, η διάταξη ότι η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει αποζημίωση για τις γερμανικές αποζημιώσεις έχει τεθεί για χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Δεν έχει τεθεί για χάρη του συμφέροντος κάποιων Ελλήνων που ασκούν το δικαίωμά τους. Είναι χάρη όλων των Ελλήνων, εξού και μιλάμε για δημόσιο συμφέρον. Τότε από εκεί και πέρα θα έπρεπε την αγωγή αυτή να μπορούν να την κάνουν άπαντες. Οπότε το 105, λόγω της συνδρομής δυστυχώς αυτής της αρνητικής, ας το πω, προϋπόθεσης της 7ης, θα ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Συγγνώμη για τη μήνυ ανάλυση που έκανα του αστικού δικαίου ή μάλλον διοικητικού δικαίου σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη του δημοσίου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί θα σκόνταστε, γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν έχουμε αποζημίωση για τις λεγόμενες κυβερνητικές πράξεις. Δεν δέχτηκε ποτέ αποζημίωση η οποία παραβίαζε τις διατάξεις αυτές και πάλι αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πράξη θα ήταν για παράληψη της διάταξης του συντάγματος, που δεν υπήρχε για παραβίαση βέβαια, η οποία όμως έχει τεθεί για χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η μικρή ανάλυση που θα ήταν δύσκολο να οδηγήσει σε αποζημίωση εξαδικοπραξίας από πλευράς εθνικής. Αφήνω στην άκρη το μεγάλο ζήτημα του κατοχικού δανείου, έτσι. Είναι άλλο θέμα, εκεί είναι εκεί είναι ενοχή εξ συμβάσεως του αναγκαστικού δανείου, είναι ενοχική σχέση, δεν είναι εξαδικοπραξίας, δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το 1914. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you for this question. It's actually quite a complicated topic, an interesting one. The rules on state liability are different, as far as I know, in different EU member states. In Poland, it's possible for the state to be held liable for illegal actions. So, to be successful with such a claim, one would have to prove that the government was under an obligation to start such negotiations. The second element would be the second requirement would be to even if such an obligation existed and it was breached, one would have to prove that he or she suffered damages due to omission, negligence, failure to act from the government. So one would have to prove probably that the negotiations would be successful, which, as we know, would be quite hard to prove.
However, such process is possible, and it's not easy to foresee what the court would say. There would be, as I said, a lot of at least those two, maybe even more complicated problems that the court would face. However, Polish law recognizes the doctrine of state liability. There are provisions on state liability for illegal acts. So at least the process would be possible in Poland. Thank you. I would refer to this question from ethical points of view. Do you think that such a claim would help the question? We are just playing against each other, yes? So, of course, this is Article 417 in the Polish Civil Code, which could be applicable in the case. But from the ethical point of view, both the state and the citizens are the victims of breaches of international law. Of course, this is the political and historical environment which led to the omissions from the Polish or respectively Greece or Italian state. But I do not believe that these omissions, because there were some omissions, of course, at least at the side of the Polish state, shouldn't be used against the state as such, because nevertheless the state as such is also the victim. Yeah. So I do believe that in this case the citizens should go together with the state and the government should be in a political way supported by the society to catch up with the development of international law, and not to introduce any type of argument between the society and the state government on this issue, because in the end effect it will be on the benefits of the previous aggressor. Okay, and just the last question for the panel, if anyone, I can see a hand that's raised at the back with the white shirt. If I could ask a microphone to go over there. I have a twofold question. First question is, who pushes this issue both in Greece and Poland? Is it only members of the parliament, political parties, or do you have institutes or cross-party committees or academics or independent institutes that push this in a more independent and non-political way? Because if you are a politician, it's sometimes quite uncomfortable to negotiate with Germany, for example. And so the first question is, who pushes these issues at domestic level? And the second question is, how do you externalize? So we have here a conference. You have also the poster here. I'm going to take some photos because it contains a lot of useful information. But actually, do you have a report? I mean, I would expect that both Greece and Poland should have a report of, say, 10,000 pages with evidence, with claims. They say, look, on the basis of it, we have it on our website, and every time we can have a conference, we have a point of reference to communicate this externally to wide audience, to the masses. So the question is, how do you externalize basis on a report? And second, how do you pursue these things at the European level based on such evidential proof? Thank you, Alessia. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σας διαβεβαιώ όμως ότι ο σπουδαιότερος τρόπος, ο πιο αποδοτικός, είναι αυτός που στηρίζεται στη συνεργασία των ακαδημαϊκών κοινοτήτων. Όταν το θέτει σε πολιτικό επίπεδο. Από εκεί πέρα,
Έχεις μια χώρα η οποία σου απαντάει, για μένα δεν υπάρχει το ζήτημα. Το αντιμετώπισα πολλές φορές, ξέρετε. Στην πράξη. Έθετα το ζήτημα, δεν παρέλειψα ούτε μία συνάντηση. Είτε με την καγκελάριο τότε, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γερμανίας, πως πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην το θέσω. Έλεγα τα δικά μου, έμενα ικανοποιημένος γιατί έπραξα το καθήκον μου, αλλά αποτέλεσμα 0. Το λέω εδώ, επειδή το έχουμε ζήσει μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, πόσες φορές τίθεται το ζήτημα. Τι αντιληφθήκαμε όμως στην πορεία. Και το αντιλήφθηκα και εγώ σαν καθηγητής. Ότι όταν πλέον το θέταμε το ζήτημα στα φόρα τα ακαδημαϊκά, όπως αυτό κατεξοχήν είναι ένα ακαδημαϊκό φόρμα, όταν είχε έρθει ο φίλος του Αρκάδιος να μου πει, κατά τη γνώμη σου, μου λέει, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Η απάντηση μου ήταν απλή. Του λέω, μπορούσαμε να το κάνουμε με το Υπουργείο Εξωτερικών, μπορούσαμε να το κάνουμε και με ελληνικούς παράγοντες. Προτίμησα τον IPLO, ο οποίος είναι ένας ακαδημαϊκός οργανισμός στην ουσία. Γιατί μας συνδέει όλους. Είμαστε εδώ. Και πού ήταν το αποτέλεσμα που επιτύχαμε μέχρι τώρα. Μην ξεχνάτε ότι το μόνο που έχουμε επιτύχει σημαντικό, πρακτικό, απέναντι στη Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια για το ζήτημα αυτό, είναι σε ακαδημαϊκό επίπεδο, γιατί ήταν οι νομικοί κύκλοι της Γερμανίας που πεπισμένοι για το δίκαιο της Ελλάδας, της Πολωνίας, ίδιες είναι οι νομικές μας βάσεις, ήρθαν και έπεισαν την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Bundestag, την έπεισαν την Επιτροπή αυτή να καταθέσει αυτό το πόρισμα, το οποίο είναι το σημαντικότερο και εκτιμένο. Μέχρι τώρα τα λέγαμε εμείς. Τώρα τα αποδέχονται οι ίδιοι οι Γερμανοί. Σαν να λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων. Λίγο το έχετε. Μπροστά στη δύναμη πυρός που έχει η Γερμανία, στο πω έτσι. Και το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε καμφθεί καθόλου η γερμανική, αν θέλετε, διαλαξία. Αλλά έχουν μια σημαντική. Όταν το πάνε μέσω ακαδημαϊκών κύκλων, και όσο δημιουργείται στις νομικές κοινότητες, άρα στην κοινωνία των πολιτών, για να το πω έτσι, αυτή η εντύπωση, τόσο το καλύτερο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε περάσει σε μια φάση πλέον για όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου. Για την ίδια την αντιπροσωπευτική δημοκρατία στις χώρες που έχουν πραγματική αντιπροσωπευτική δημοκρατία, θα με θυμηθείτε. Ο σπουδαιότερος τρόπος αντίστασης απέναντι σε καθεστωτικές νοοτροπίες, απέναντι σε παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο σπουδαιότερος τρόπος προέρχεται μέσα από την οργανωμένη δράση της κοινωνίας των πολιτών. Τότε μόνο η πολιτική κοινωνία αντιλαμβάνεται ποια είναι τα προβλήματά της και οι ελλείψεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι η επιστημονική μας κοινότητα, η νομική κοινότητα, και ιδίως η κοινότητα των διεθνολόγων, μπορεί να προσφέρει πολλά, διεθνοποιώντας το θέμα αυτό μέσα από τα φόρα που έχουμε, είτε τα διεθνή αμιγώς, είτε τα ευρωπαϊκά. Χάρηκα γιατί αυτή η πρωτοβουλία, και το σκουράζω με το να μακρηγορώ έτσι, αλλά χάρηκα όταν ο Αρκάδιος είχε έρθει και με είχε βρει σε αυτή τη συνάντηση. Χάρηκα γιατί έδειχνε κάτι το οποίο, σας διαβεβαιώ, εγώ δεν το είχα συλλάβει σε όλη την έκθεση τι μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν τολμούσα ενδεχομένως να προτείνω στην Πολωνία κάτι τέτοιο. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ξέρετε πόσο μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό, αν προσθέσουμε και άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη την Ιταλία, προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε να το κάνουμε. Ο IPLO είναι κατάλληλος γιατί έχει και έδρα στη Ρώμη πλέον. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και έδρα στη Ρώμη. Αν θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα στην Ιταλία, με την Ιταλία μαζί, κάτι μπορούμε να το κάνουμε στη Ρώμη, μαζί με τους Ιταλούς, πάλι μέσω του IPLO. Πώς αλλιώς το κάναμε, μέχρι να φτάναμε να το κάναμε μέσω Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων, δεν αυτά ποτέ. Δεν θα γινόταν ποτέ, θα ήταν πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Of course, please. Yes, well, I just want to add something perhaps to draw the attention of our Polish colleagues that, of course, yes, in fora it's been discussed in academic fora, many, I refer to some. But I also want to add that the International Law Commission of the United Nations has recently put this topic of reparation of victims of gross violations of human rights and armed conflict on its long-term program of work, which is a very interesting, I don't know what it, the International Law Commission might
establish a set of guidelines or procedures. But the interesting part of this is that there's another forum, which is, the international law body of the UN, that is going to be looking at this issue. So it's just to say that this is coming out into various fora at this point, not only domestically, but also on the level of the UN. And I just wanted to flag that forward. Perhaps I'm overstepping my mark here as moderator, but also as a representative of the Polish Ministry of Foreign Affairs. Just to answer the question directly, the issue of reparations has never left Polish society. As Professor Wojciech mentioned earlier on today, the effects of the Second World War affects all Polish families, both in Poland and abroad. The reports, Deputy Minister Malarczyk, then member, normal MP and member of the Foreign Affairs Committee, started work on the war report in 2017. And the war report, which Poland published on the 1st of September 2022, was the result of almost 5 years' work, numerous experts, peer-reviewed work, and to date remains uncontested. So to answer your question directly, Poland has produced the war report, and we stand by the war report, and we even suggest that it could be a model for future countries who are also looking to build war reports to follow the models that we have used. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Let me draw to the conclusion the first panel. If I could just ask you to give the panelists a round of applause.
Hello, ladies and gentlemen. Welcome back. First of all, let me pass on my thanks to the EPLO for laying out a fantastic spread for lunch upstairs. Very, very nice. It's now my pleasure to introduce the stage, introduce to the stage the speakers for the second panel, which is the possibility of raising compensation claims for reparations and compensation through international organisations. And I would like to invite Professor Stelios Parakis, former Secretary General for the European Affairs of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs and former Ambassador, Permanent Representative of Greece to the Council of Europe. I would also like to invite Mr. Now, I did get some education on this, but Chrysanthopoulos, a former ambassador to Poland and member of the International Hellenic Association. And finally, I would like to, last but not least, I would like to invite Professor Marias, Professor of Institutions of the European Union at the University of Crete, Attorney at Law at the High Court of Greece, and Fellow at the Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University. If I could ask Professor Parakis to make the opening speech, please. Thank you very much. Thank you, Chair. And I would like to thank the Polish government and the Polish embassy for the organization of this very important event, and also to my gratitude for the possibility to take part in this discussion. Also to thank MPLA and where is Spiros? Our friend, Professor Flogaitis, to host this event. Allow me to proceed in Greek. Κυρίες και κύριοι, από το πρωί συζητάμε για ιστορία, αλήθεια, δικαιοσύνη και ψάχνουμε την κάθαρση. Όπως στην αρχαία τραγωδία, η κάθαρση είναι για επανορθώσεις. Δηλαδή η υποχρέωση αυτού που επιφέρει μια ζημία να αποκαθιστά, να επανορθώνει. Μια βασική αρχή στο διεθνές δίκαιο που έχει καθιερωθεί ήδη και νομολογιακά και από το ίδιο το, πέρα από τη θεωρία και το Διεθνές Δικαστήριο, από την υπόθεση τα εργοστάσια Τζόρτζο, δεκαετία του 20. Ουδής αμφισβητεί την υποχρέωση λοιπόν σε περίπτωση παραβίασης διεθνούς υποχρεώσεως ότι το κράτος πρέπει να προχωρήσει σε μια αποκατάσταση. Αυτό μάλιστα στην πορεία και μεταπολεμικά επήρε και την πιο σύγχρονη εκδοχή, διάσταση, με τα άρθρα που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση γύρω από την διεθνή ευθύνη και την υποχρέωση αποκατάστασης. Άρα, το ζητούμενό μας συνδέεται καταρχάς με το πολύ σημαντικό θεσμό της διεθνούς ευθύνης στο διεθνές πεδίο. Διεθνής ευθύνη, η οποία μπορεί στο πεδίο των ενόπλων σειράξεων θα πρέπει η πρόσληψή μας να γίνεται, έχει δύο όψεις, γιατί μιλάμε για την κρατική ευθύνη και για την ατομική. Προηγουμένως ακούσαμε σε μία από τις εισηγήσεις πόσο ο θεσμός της επανόρθωσης αυτή τη στιγμή λειτουργεί και στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Με έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αποκατάσταση του θύματος. Και είναι πολύ ενδιαφέρον στην τυπολογία της επανόρθωσης να δει κανείς πώς οράται αυτό το πράγμα μέσα και από την πρακτική που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια στο ICC. Άρα λοιπόν από τη μία πλευρά η διεθνής ευθύνη. Η διεθνής ευθύνη με θετική και αποθετική συμπεριφορά. Η διεθνής ευθύνη μας φέρνει σε μια λειτουργία μέσα στη δικαιοταξία, που σημαίνει λειτουργούμε μέσα στους διεθνείς θεσμούς και σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Θα θυμίσω ότι οι περισσότερες χώρες, και σε κάθε περίπτωση η Γερμανία, αλαζονικά, αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο. Δεν θέλει. Δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση.
ζητώ συγγνώμη που ο πρόεδρος μας έφυγε προηγουμένως, που αναφέρθηκε στη πολύ σημαντική διαπίστωση που έχει κάνει το Bundestag και οι επιτροπές αυτές. Αυτό που μετράει όμως η διεθνή πρακτική, μετράει. Και αυτό δεν είναι ασήμαντο, είναι οι θέσεις των κυβερνήσεων. Έτσι. Η στάση της απέναντι στα ελληνικά αιτήματα, στις ρηματικές διακοινώσεις, ήταν απαξιωτικές. Απάδουν μάλιστα της διπλωματικής πρακτικής. Γιατί η διπλωματική πρακτική λέει απαντάς με μια ρηματική διακοίνωση και η ρηματική διακοίνωση πρέπει να απαντάει συγκεκριμένα με βάση το διεθνές δίκαιο τις αιτιάσεις που έχει αυτός ο οποίος θέτει ένα ζήτημα. Είναι τυχαίο ότι έχουν λυθεί πολύ σημαντικά ζητήματα εξωθεσμικά. Είναι τυχαίο δηλαδή, αναφέρθηκε και σήμερα, η συμφωνία που έγινε ανάμεσα στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα για τις γυναίκες ανακούφισης. Πώς έγινε? Άτυπα. Δεν έγινε στα πλαίσια μιας διαδικασίας. Έχετε δει κανένα να τελειώνει καμία σύραξη τα πολλά τελευταία χρόνια και να υπογράφεται καμία συμφωνία ειρήνης? Εδώ γίνονται στρατιωτικές παρελάσεις, γίνονται φρικιαστικά πράγματα, ισοπεδώνονται χώρες, λαοί. Είχαμε μία-δύο περιπτώσεις και εγώ στο Ιράκ, έγινε μια επιτροπή επανορθώσεων κτλ. Γιατί υπήρχαν κάποιες θέσεις που προέκυψαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Οι περισσότερες όμως σημαντικές, οι Αμερικανοί πώς αποζημίωσαν, αποδεχόμενοι τη διεθνή τους ευθύνη στο βομβαρδισμό της Κινεζικής πρεσβείας το 1999 στο Βελιγράδι? Εξωθεσμικά. Συνεννόηση, χωρίς να του βλέπει κανένας, χωρίς να συνεννοηθεί κανένας. Για να μην θυμηθώ την περίπτωση όπου την κατάρριψη του Ιρανικού Airbus στον κόλπο, κατά λάθος, σε εισαγωγικά, από ένα αμερικανικό αντιτροπηλικό, υπόθεση που έφτασε στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο και λύθηκε εξοδικαστικά, μάλιστα με χώρες οι οποίες δεν είχαν καν κοινωνία, έτσι. Στο Αλγέρι, συνδιαλλαγή ενδιαφέρουσα πολιτική διαδικασία με νομικά χαρακτηριστικά. Άρα, γίνονται κινήσεις και σε επίπεδο επανορθώσεων, οι οποίες πολλές φορές και σε σημαντικές υποθέσεις παίρνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εξωθεσμικό. Εξωθεσμικό τι σημαίνει πρακτικά? Δεν αποδέχεσαι τη διεθνή σου ευθύνη. Και δεν αποδέχεσαι οι δηλώσεις ότι τις συμπάθειες που εκφράζονται εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει ένας πληθωρισμός δηλώσεων από Γερμανούς αξιωματούχους για την έκφραση λύπης για το τι συνέβη στο Δίσκοπο, στα Καλάβρητα, στο Κομμένο και όλα αυτά. Βεβαίως. Αυτό είναι σε ένα επίπεδο συναισθημάτους. Δεν είναι σε επίπεδο νομικό. Και επειδή λοιπόν είναι πολιτικό τελικά ο τρόπος με τον οποίο αυτό το νομικό και το ηθικό συνδέεται. Γιατί αναφέρθηκαν και προηγουμένως και θα μου επιτρέψετε και εμένα μερικές παρατηρήσεις να κάνω ουσιαστικά σε αυτά τα οποία ακούστηκαν, γύρω ουσιαστικά από το πρόβλημά μου, το οποίο είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη του ατόμου. Και ο λόγος για τον οποίο επιλέγω αυτή την ιδιαίτερη διάσταση δεν είναι απλώς γιατί θέλω να μιλήσουμε για το θύμα, το αυθεντικό θύμα των σειράξεων, που είναι το άτομο, που είναι οι πληθυσμοί. Όχι ότι δεν συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα και στις χώρες οι οποίες καταστρέφονται, γίνονται στις υποδομές, οι οικονομίες και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία καταγράφονται, αλλά μένω στο θέμα αυτό. Και επειδή ακριβώς απέναντι σε αυτή τη λογική ορθώνεται μια αρχή του διεθνούς δικαίου, η οποία πηγάζει από το παρελθόν, το απότατο παρελθόν, συγχωρέστε με, εγώ θεωρώ την ετεροδικία του κράτους, τη δικαστική ασυλία του κράτους, δεν το λέω εγώ πρώτα, το έχουν πει ήδη πολύ πιο επαΐοντες και πιο σοφοί από μένα και το έχουν πει επίσης και διεθνή όργανα, ότι είμαστε στη φάση που έχει σχετικοποιηθεί. Δεν είμαστε στην απόλυτη ασυλία του κράτους. Και, εν πάση περιπτώσει, από ένα σημείο και μετά, τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει τεθεί και το οποίο μπορεί να μην είναι σήμερα η πλειοψηφούσα άποψη στη θεωρία, αλλά ένα ικανό μέρος της θεωρίας, ένα ικανό μέρος της νομολογίας, τάσεται με αυτή την αντίληψη. Εγώ δεν ξέρω τι θα πει 9-8,
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αλατζανή παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω τι θα πει απόφαση 6-5 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Βεβαίως, μάλλον ξέρουμε, είναι απόφαση κανονική, τη σεβόμαστε, αυτή είναι η απόφαση του οργάνου, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει μια κίνηση, η οποία κίνηση δεν είναι στην απαρχή της, έχει προχωρήσει παραπέρα. Και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς, αυτή η λογική έχει επισέλθει σε πάρα πολλές περιπτώσεις εκεί που προσφέρεται. Γιατί βέβαια, όλο το ζήτημα των ενόπλων σειράξεων διέπεται από το ανθρωπιστικό δίκαιο. Πολύ ωραία. Τα δικαιώματα του ανθρώπου τα βάλαμε από το παράθυρο. Οι κυπριακές προσφυγές το 1974 για την εισβολή στην Κύπρο ήταν αυτοί που φέρανε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρώτον, ότι έχουμε εξωεδαφική εφαρμογή, που άρα πολύ χρήσιμο πράγμα, όλη η συζήτηση να κάνεις για την εξωεδαφική εφαρμογή των υποχρεώσεων, ένα αυτό, έτσι, το οποίο ακολούθησε στη συνέχεια, και δεύτερον, χρησιμοποιήσαμε όλο το οπλοστάσιο, όλο το κόρπους των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι αλήθεια ότι από το 1945 και μετά το κόρπους αυτό έχει αναπτυχθεί εντυπωσιακά και σε μηχανισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο κανονιστικό. Δεν είναι μόνο οι νόρμες, είναι όμως και τα όργανα τα οποία είναι τα ελεγκτικά. Τα οποία μάλιστα ελεγκτικά δεν είναι μόνο δικαιοδοτικά, είναι και άλλα, γιατί παρεμβαίνουν μέσα στη διεθνή οργάνωση, και αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε και να μην την πετάμε τη διεθνή οργάνωση έτσι, και δεν εννοώ μόνο τα Ηνωμένα Έθνη, όλοι έχουν ρόλο και μπορούν να παίξουν, και τα πολιτικά όργανα. Απλά θα πρέπει κάθε χώρα, να το πω ρεαλιστικά, θα πρέπει να ξέρει πού βρίσκεται, τι θέματα έχει. Μπορεί η Ελλάδα την εποχή των μνημονίων να εγείρει, χωρίς περιστροφή το λέω, να εγείρει θέμα σε σχέση με τις αποζημιώσεις, όταν εξαρτάται από την θέση την οποία θα πάρει η Γερμανία μέσα στο Συμβούλιο Υπουργών, μέσα στις διαβουλεύσεις. Αν εγώ μπορεί να απαντήσω σε προσωπικό επίπεδο, ναι, βεβαίως, διότι πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό. Τι σχέση έχει η συζήτηση που κάνουμε για την παρούσα κατάσταση σε μια χώρα με μια τόσο σοβαρή υποχρέωση που προκύπτει μετά από μια απαράδεκτη, φρικιαστική, ισοπεδωτική συμπεριφορά, ανέρεση του ανθρώπου, της αξιοπρέπειας, του πολιτισμού κτλ. Δεν είμαστε πολιτισμένες χώρες, δεν είμαστε εταίροι. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Η Γερμανία γιατί πάει την Ιταλία δηλαδή στο Διεθνές Δικαστήριο? Δεν μπορεί και η Ελλάδα να προσφύγει, παραδείγματος χάρη. Ή αύριο η Πολωνία ή οποιοδήποτε άλλος. Να φτάσουμε και σε ένα τέτοιο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν δομές οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση. Το ανθρωπιστικό δίκαιο δυστυχώς δεν αναγνωρίζει. Ναι, αναφέρθηκα και δεν θα σας κουράσω να θυμίσω τις διατάξεις αυτές οι οποίες εγκαθιδρύουν το ατομικό δικαίωμα, τη διεκδίκηση της αποζημίωσης. Αυτό ξεκίνησε το 1907. Είμαστε στο 2023 και έχουμε σήμερα όλη την εξέλιξη του δικαίου. Ανοίγω μια παρένθεση. Δεν θα σταθώ μόνο στο θέμα της Ουκρανίας, η οποία έχει ανατρέψει όλο το status quo της δικαιοταξίας. Γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν και θα συμβούν σε διεθνές επίπεδο δεν είναι απαραίτητα όλα θετικά για τη δική μας διεκδίκηση. Διότι μπορεί να συζητάμε, ναι, αυτή τη στιγμή και για επανορθώσεις ήδη, γιατί είναι μια πολιτική θέση, την οποία βγάζουν τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εδώ ο Σύνοδος Κορυφής έγινε το Συμβούλιο της Ευρώπης και το μισό αυτό και οι εκθέσεις που γίνονται αναφέρονται στις σχέσεις με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Εδώ όμως εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ένα οικουμενικό θέμα, το οποίο ξεκίνησε το 1945-1946, το οποίο ισοπαίδωσε την ανθρωπότητα. Θύματα ήταν η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ιουγκοσλαβία, η Ρωσία, όλη η Ευρώπη. Και ότι αυτό το πράγμα, αυτή η συμπεριφορά που βάναυσα παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Το ζήτημα των επανορθώσεων δεν τίθεται σήμερα μόνο για αυτό εμείς είμαστε οι ακείς του δώρατος.
αν και τη διεκδίκηση από το άτομο αποζημιώσεων, χάρη στο γεγονός ότι, πάνω χάρη, η Αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει το τέτοιο. Τώρα να δείτε τι έχει να γίνει με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, διότι αυτή η απόφαση που βγήκε για το γερμανικό υποβρύχιο που βήθησε το αλλιευτικό το 1943 και αναγνωρίζει δικαιώματα σε 10 συγγενείς 10 θυμάτων, δεν έχω διαβάσει καλά όλη την απόφαση, δεν έχω ακόμα, αλλά κάπου μιλάνε περίπου και για μια οικουμενική δικαιοδοσία. Όλες αυτές οι συζητήσεις βοηθούν, δείχνουν την τάση η οποία υπάρχει. Άμα πάρουμε το Διεθνές Δικαστήριο, μάλλον και ένα ακόμα πολιτικό στοιχείο, αυτό το οποίο συμβαίνει επίσης, δεν το δείχνει μόνο η Ουκρανία, το δείχνει τα τελευταία χρόνια. Μετρήστε πόσες διακρατικές προσφυγές έχουν γίνει στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μετράγαμε σε 60 χρόνια λειτουργίας της σύμβασης, μετράγαμε 5, 10, κι αν ήταν τόσες. Από εκεί και πέρα έχουμε αυτή τη στιγμή 12 η Ουκρανία κατά της Ρωσίας, η Ρωσία κατά της αυτής. Έχουμε πάντα στο τραπέζι επάνω είναι η 4η διακρατική προσφυγή της Κύπρου κτλ. Δείτε στη Χάγη τι γίνεται. Αναφέρθηκε προηγουμένως και είναι πολύ σημαντικό ότι η ευαίσθητη πάντοτε Ολλανδία και ο Καναδάς προσφέρουν στο Διεθνές Δικαστήριο για τα βασανιστήρια στη Συρία. Θεωρώντας την υπέρτατη αξία κανόνες ιους πόγκε σου λέει κύριε, και επειδή δεν μας αφήσατε να κάνουμε πράγματα σε σχέση με το Συμβούλιο Ασφαλείας, άρα τι σημαίνει εκεί πέρα? Σημαίνει ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών είναι μπλοκαρισμένο. Το ξέρουμε αυτό. Και δεν μπορεί να τρέξει μόνο στη Γενική Συνέλευση να παίρνει αποφάσεις. Μπλοκαρισμένο μπορεί να είναι και το σύστημα αλλού. Όπου δηλαδή κάποιοι μπορεί να διαθέτουν μια πλειοψηφία ή ένα όργανο να μην έχει την αρμοδιότητα. Και άρα προσπαθείς να βρεις τρόπους να ελιχθείς. Να πας λίγο παραπέρα. Στη δεκαετία του 90, αν δεν απατώμε, στη Γενέβη ξεκίνησε μια προσπάθεια, πώς το λένε Δανιέλα, τον Γάλλο, τον ωραίο, τον καθηγητή στο Ινστιτούτο. Ένας διάσημος, ο οποίος ήταν και στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, που διαφεύγει το όνομά του τώρα, με πρωτοβουλίες, που επρόταν ένα πρωτόκολλο το οποίο θα αναγνώριζε ατομικό δικαίωμα προσφυγής για παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου. Δεν πέρασε αυτό, περπάτησε. Άρα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε όλο το σύστημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό έγινε, αυτό κάναν οι Κύπροι αρχικά και μεταγενέστερα όλοι οι άλλοι, λίγο σε εισαγωγικά πολιτικοποιώντας κάτι. Είναι άλλο να κάνεις, ας πούμε, προσφυγές στο Στρασβούργο και είναι άλλο τώρα όπου σου λέει ο άλλος, το κάνεις για αυτό το πράγμα. Ενώ όταν γίνεται προσφυγή της Γκάμπια κατά της Μιαμάρ στο Διεθνές Δικαστήριο για γενοκτονία, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Δείχνεις άλλες αντίληψεις. Άρα, επειδή λόγω Ουκρανίας έχουμε δίωξη του Προέδρου Πούτιν και προσοχή πόσο έξυπνη κίνηση έκανε ο εισαγγελέας του δικαστηρίου, διάλεξε απαγωγή παιδιών. Αυτό που θεωρείται ότι είναι ύπατο έγκλημα, έτσι, για να κινήσει. Έχουμε λοιπόν διαδικασίες. Συζητάμε για fact-finding commission. Ακόμα και τώρα, μέχρι σήμερα, δεν φτάνει μέχρι σήμερα, συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό, ο άλλος λόγος, πρέπει να διεκδικήσει το θύμα της παραβίασης ενός δικαιώματος, το οποίο φτάνει, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που δείξεις ότι εσύ ασκείς τη διπλωματική προστασία που πρέπει κατά το διεθνές δίκαιο, προστατεύεις τους πολίτες σου. Άλλες μεθόδους. Αυτά τα οποία έχουμε δει σαν μοντέλα, και επίσης παίρνω να πω, γιατί δεν πρέπει να το... Με έκανε εξωφρενών όταν την περίοδο των μνημονίων λέγαμε τόσα είναι οι δύο χώρες. Όχι. Μουτάντης.
η Ελλάδα και η Γερμανία θα μπορούσαν να συζητήσουν. Η Γερμανία και η Ελλάδα δεν συζητάνε. Γιατί έτσι θέλει του 11. Διαπρεπέστατου συναδέλφου, εξαιρετικού διεθνολόγου, δεν το πιστεύαμε. Η διεθνή δικαιοταξία δεν είναι ένας πληθωρισμός από πολλές αναφορές προσφυγές για θέματα επανορθώσεων που μπορεί να τεθούν σε ένα επίπεδο είτε εθνικό είτε γιατί το γερμανικό δεν επιτρέπεται, αλλά κυρίως οι στάσεις των χωρών. Το Διεθνές Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι ένα. Υπόθηκε και δεν επιμένω ότι υπάρχει το θέμα της επιφύλαξης της γερμανικής. Εγώ θα έθετα στη Γερμανία ένα ηθικό θέμα και θα τη ζητούσα χώρο του οργάνου. Ξέρω ότι κάνεις αυτό, αλλά λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρω ενδεχομένως. Θα μπορούσε ενδεχομένως να το δει συνθήκες, δεν ξέρω ενδεχομένως. Θα μπορούσε ενδεχομένως να το δεχτεί. Αν παραμερίσουμε τη Χάγη, τον πολύ τελευταίο καιρό δεν έχει νομολογία, είναι 30 χρόνια δικαστήριο το οποίο δεν λειτουργεί. Είμαστε όλοι εκεί. Είμαστε όλοι. Είναι το δικαστήριο συνδιαλλαγής και διαιτησίας του ΟΑΣΕ. Αν επομένως ήθελε κάποιος, ενώ η γερμανική πλευρά, σε μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να προσφέρει μια δυνατότητα, έναν δρόμο, θα μπορούσε να είναι και αυτό το δικαστήριο. Φυσικά υπάρχει πάντα το δικαστήριο, το διασυμμαχικό, όπως το λέμε, σε εισαγωγικά της Συμφωνίας του 1953. Το 1953. Γιατί όχι. Το γνωρίσαμε. Και επίσης θυμίζω ότι η Ελλάδα στο Κομπλέντς το 1992 κέρδισε και τις αποζημιώσεις η Γερμανία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δια ταύτα, κυρίες και κύριοι, έως ότου καθιερωθεί και ένα ατομικό δικαίωμα για τα θύματα των ενόπλων σειράξεων και έως ότου λοιπόν αποκατασταθεί, θα έλεγε κανείς, μια ισορροπία σε αυτό το επίπεδο, όσο το άτομο, ο άνθρωπος, με την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του, θα χρησιμοποιεί τα δικαιώματα του ανθρώπου για να αντιμετωπίσει τις αυθαιρεσίες του κράτους, του κάθε κράτους, τότε ο δρόμος δεν μπορεί να παρά είναι ένας. Ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος και σίγουρα χρονοβόρος. Δεν είναι τυχαία που ο Κανσάντο είπε ότι η ζωή είναι σύντομη και ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να περιμένει δεκαετίες. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ έρχεται αυτό που ανέφερα προηγουμένως, η συγκυρία η οποία έχει θετικά, έχει αρνητικά στοιχεία, χρειάζεται η πολιτική βούληση. Δεν ξέρω εάν η Πολωνία την έχει, εγώ εύχομαι να την έχει, να την έχετε. Να προχωρήσετε την ιστορία αυτή σε συνεργασία και με άλλους κτλ. Έχω μία ζωηρή αμφιβολία εάν η δική μου πλευρά, η δική μας πλευρά είναι έτοιμη να κάνει το βήμα που θα πήγαινε παρακάτω. Υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις για το ζήτημα αυτό. Αλλά επειδή ανήκω στη ρομαντική σχολή και άρα στους αισιόδοξους, θα κλείσω έτσι. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Thank you very much. If I could now introduce Mr. Chrysanthopoulos to give his speech. Thank you very much. Thank you, Ambassador, for organizing this, and the Polish Ministry of Foreign Affairs. It's a very important event that we're having here in Athens, and I hope that we should have other events, follow-up events in Poland, but mainly in Germany, because the Germans have to find out what exactly is happening, the German people also. Now, Germany has an ability and methodology to avoid paying war reparations. Of the war reparations imposed on it
after the First World War, it finally paid 12.5% of the original debt. The 1953 London Agreement on the external debt of Germany reduced the debt by 62.6%, which was to be paid in Deutschmarks. In brief, to know what we're speaking about in practical terms, this is what Germany owes to Greece in war reparations and the debt from the occupation loan. 1. Reparations for infrastructure destruction under the Paris Conference of 1946, $6.7 billion at 1938 prices were allocated, or 309 billion euros in 2014 estimates. Germany paid Greece only $20 million. The repayment of the occupation loan, which was discussed in the morning's session, this amount is estimated to be between 240.5 and 510 billion euros. The third is compensation of the victims of war crimes and crimes against humanity. The bipartisan parliamentary committee of the Greek parliament estimated in 2016 the compensations to be 107 billion euros without interest. With a 3% interest rate and compound interest, the debt stands today at 1.14 trillion euros. In accordance with the 1960 agreement, Germany paid Greece 150 million Deutschmark for compensation to certain categories of victims of Nazism. In 1969, Germany paid 2.5 million Deutschmark to the Jewish community of Thessaloniki and 8.5 million Deutschmark for valuables stolen from the Greek Jews. The last claim is repatriation of stolen cultural treasures. In 1946, the Greek government handed over a list to the German authorities with a description of 8,500 stolen archaeological treasures and 460 paintings. None of these items were ever returned. Their value cannot be estimated, and the damage caused by the Germans upon their removal was estimated to be at 15.8 billion euros. All this, with the exception of the occupation loan, which is a different case, all this amounts to a total of 1.1625 trillion euros. Now, Germany's overall attitude towards the payment of reparations and compensation can be summarized by the pursuit of non-payment or of effecting minimum payments in case it is impossible to refuse because of foreign pressure. This is exactly what happened after the First World War. Germany refuses to characterize the amounts to be paid as compensation or reparations and presents them as voluntary contributions. Germany's payment to the EU or to the NATO budget are presented as indirect compensation for war debts. The European Commission, replying to a question raised by the member of European Parliament Alavanos in 1995, refutes the German argument as follows, I quote, "The financial aid given to member states within the framework of community policies come from the community budget. This budget is financed by own resources. The European Commission is not competent for financial relations between member states." Germany also proceeds with unilateral or bilateral schemes such as the German-Greek Future Fund and the Youth Foundation, which basically aims to forget the past and, having forgotten the past, go forth
to a future without a past. Now, let us examine the German argumentation regarding Greece's demands. I quote now what the German Foreign Ministry spokesman said in November 13, 1998. Over 50 years, such a request would be unjust and does not correspond to the close cooperation and the quality of relations within the EU and NATO. Of course, at the same time, the Germans are asking for compensation from Poland for confiscated German property in their country, or offer compensation for the genocide they committed in Namibia in 1904. They falsely mention that war reparations against Greece have been terminated by the 1960 agreement, under which Germany paid 115 million Deutschmarks for victims of the war. Greece had claimed 178 million Deutschmark and never waived its right to reparations. Another argument that is used by Germany, of course, is that Greece accepted in 1953 the deferment of payment of the German debts towards Athens until the final settlement, which came about with the Treaty 2+4. And they continue by saying that this treaty was accepted with satisfaction in the Charter of Paris by the OSCE member states. And here we should add that Greece simply took note of it. It should also be underlined that Germany went out of its way so that the 2+4 treaty not to be entitled as a peace treaty, and in this way avoid paying reparations. As Genscher mentioned in his memoirs, in the talks he held with Snowcroft, the American advisor of Bush, on November 20, 1989, he says, Genscher, Snowcroft asked me if I meant having a peace treaty or a conference of the four powers. I rejected the idea of a peace treaty, since this has been overpassed by developments, and since we are partners and friends with three of the four powers, as well as with the majority of the states that participated in the Second World War. Also, in recent years, the Germans have added the argument that the Greek government has not raised any claims for reparations against Berlin, a statement by the German State Secretary of Finance on 6 July 2017, which does not correspond to reality, since the issue had been raised by the Greek Prime Minister and Foreign Minister in 2015. From what I mentioned previously, it is clear that Germany has no intention of paying the reparations and compensations it owes to Greece. And therefore, I believe that Athens should follow a different policy from the one it has followed for the last 70 years, regardless of whether the new policy leads to a temporary deterioration of Greek-German relations. Otherwise, nothing will happen. Consequently, Greece has two ways to proceed. The first being the internationalization of the issue, and the second being the implementation by the Minister of Justice, the Greek Minister of Justice, of the Supreme Court's decision 11/2000, which provides, among other things, for the seizure of German state's property in Greece. Let's go to the first case, internationalization of the issue. Professor Perakis mentioned a lot about it, and our former president also in his intervention in the morning. But the aim should be, first of all, that for Germany to acknowledge that the issue of reparation remains open
and that it is willing to discuss it. And this requires the cooperation of Greece and Poland. Since the end of last year, Warsaw has taken an initiative to internationalize the issue by sending letters to the UN Secretary General, the President of the General Assembly, the President of the UN Human Rights Council, the UN Human Rights Commissioner for Human Rights, and UNESCO. A letter was also sent to the Secretary General of the Council of Europe. Similar letters should also be sent by Athens with appropriate publicity and promotion in Greece and internationally. However, it should be noted that the decision-making procedures in these bodies are lengthy and usually without practical consequences. But they constitute a level of pressure on Germany, and a strong level of pressure. The EU and its institutions can also be used. Greece and Poland can and should raise the issue at the highest level in the European Council, while the foreign ministers of the two countries should raise it in the EU Foreign Affairs Council, even in private consultations with the German foreign minister. The European Parliament is another forum where the issue can be raised, and Professor Marias will speak in detail about this in his intervention, so I don't want to go into it. But I conclude on this thing, and I think that Professor Marias will agree with me. If there is an initiative by a member of European parliaments from Greece and Poland, it might be possible for the plenary to adopt a resolution on this issue. Such action by Greece and Poland will increase the pressure on Berlin even more. Now, President Pavlopoulos said something that I don't agree with. It's about the Eurostat regulations within the EU framework. That the Greek government can enter the correspondent German debt to Greece in the uncollectible debts to the Greek government and thus be included in the state budget, as it is a debt immediately due. In this way, the Greek budget becomes a surplus one. At the same time, Germany would be obliged to record the public debt to Greece in its state budget. And of course, Poland can do the same. President Pavlopoulos was saying that this argument that is helping the Germans. I don't see it. If we do it, it will create a big effect in the economic areas within the Eurozone and outside of the Eurozone, and we know the fragility of the markets today. And this will create a big shock, and measures would have to be taken to alleviate the situation after that. Another more extreme measure, which we must always take into consideration, is that Greece can also stop the payments to Germany within the framework of its memorandum obligations until Berlin agrees to open a discussion on the issue of reparations. We stop, we don't pay, and then Berlin comes out, okay, what do you want? We want you to discuss it, to open the subject, not only for us, for Poland also. This requires courage from the Greek government. It requires guts from the people that will do it. It's the only way that we can go ahead on this. Now, to go to the legal area, a final possibility, which I don't think anybody raised this, a final possibility at the international level is for Greece and Poland to unilaterally appeal to the OSCE Court of Conciliation and Arbitration that's based in Geneva in accordance with Articles 20 and 26 of the OSCE Conciliation and Arbitration Convention.
This has never been used until now. This has never been used until now, but we in the OSCE don't take decisions so that they won't be used. We take them that they be used. It's about time that perhaps we examine to apply this. And again, the decisions here are not mandatory. But it's also a pressure that will be exercised on Berlin. That's for the international issues. No. On the bilateral level, Greece has in its hands the decision 11/2000 of the Supreme Court regarding the lawsuits of victims and relatives who appealed to the Greek courts against the... So, just to close now, crimes against humanity committed during World War II, and this was stated before in previous interventions. Otherwise, it will not have the moral authority to bring similar cases against states that may have committed such crimes. Had it also paid its war compensations fully or to a large extent, it might have committed, since reparations contributes to the maintenance of peace, since the future generations must keep in their minds that those who violated international law were forced to compensate for the damages they did. Homer makes reference to this. If required, employ persuasive measures to ensure the return to Greece of what Berlin owes it. 77 years is long enough, and it's the only way to put the souls of our dead, to allow them to rest in peace. Thank you very much. And I would now invite Professor Marias as the last speaker of this panel. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the organizers, especially the Ministry of Foreign Affairs of Poland, for giving me the chance to address this very important meeting. Also to congratulate Professor Flogaitis and the EPLO for the organization. I have prepared a speech, a paper, titling Petitioning the European Parliament for German war reparations. I have prepared it and I will going to send it to you, taking into account also the various considerations that might be put during the discussion. But I will take the initiative to try to address some issues that have already been said in order to have the possibility to answer to some issues. And I will continue in Greek. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι στην παρέμβασή μου θέλω να αξιοποιήσω την εμπειρία που είχα. The translation, okay? Are we going to have translation in English or is it okay? All right. Θέλω να πω ότι θα προσπαθήσω στην παρέμβαση να αξιοποιήσω την εμπειρία μου σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να δούμε τα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πρώτη παρατήρηση στην οποία συμφωνούμε όλοι είναι ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στο σημερινό επίπεδο εξέλιξης του διεθνούς δικαίου για τον τρόπο με τον οποίο νόμικα μπορεί κανείς να διεκδικήσει τις επαναρθώσεις. Είτε αυτό αφορά την Ελλάδα, είτε αφορά την Πολωνία, είτε άλλες χώρες. Οι παρατηρήσεις που έγιναν βεβαίως ήταν πολύ σημαντικές και είναι γνωστές και τις έχουμε συζητήσει όλοι όσοι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι γνωστό ότι η Γερμανία αποδέχεται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου για υποθέσεις μετά το 1995. Επομένως, μια περίπτωση είναι να φανταστούμε ένα κράτος, δεν αφορά μόνο τη Γερμανία, ενώ οποιοδήποτε κράτος να θέλει να άρει για λόγους ηθικής τάξεως
αυτή την ρύθμιση και να αποδεχτεί τη δικαιοδοσία ενός διεθνούς δικαστηρίου. Μακάρι, αλλά το βλέπω εξαιρετικά δύσκολα, όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά για οποιοδήποτε κράτος. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Συμφωνώ με τους εισηγητές και με τον κύριο Περάκη ειδικότερα ότι και με εσάς, ότι εξελίσσεται η νομολογία και βεβαίως κάποια στιγμή, δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια, ίσως να ανοίξει μία οδός και να μπορεί κανείς να διεκδικήσει επανορθώσεις ή και ατομικές αποζημιώσεις σε διεθνή φόρα. Και βεβαίως έχουμε εξελίξει σε σχέση με την Ουκρανία, που αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα που πρέπει να αξιοποιηθούν. Μακάρι να πάνε όλα τα πράγματα έτσι. Αλλά επειδή είμαι αρκετά ρεαλιστής, προσπαθώ να βρω απαντήσεις για το σήμερα για να δώσουν τις δυνατότητες αυτές. Μπορεί λοιπόν κανείς, και είναι κάτι το οποίο έχω προτείνει από το 2011, ο Στέλιος Οπεράκης το ξέρει γιατί είχα την τύχη να είναι στα εκλεκτορικά τα οποία με έκριναν και για αναπληρωτή καθηγητή και για καθηγητή, ότι από το 2011 έχω διατυπώσει μια σκέψη πώς μπορεί κανείς να αξιοποιήσει και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως πώς μπορεί να αξιοποιήσει την οικονομία, δηλαδή τις διεθνείς αγορές, ούτως ώστε να πιέσουν οι διεθνείς αγορές προκειμένου να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Πρώτα απ' όλα, μια παρατήρηση. Δεν ήταν η Ελλάδα που έβαλε το θέμα των αποζημιώσεων με αφορμή τα μνημόνια. Μπορεί να τέθηκε από ελληνικής πλευράς, αλλά θα πρέπει να θυμόσαστε όλοι το εξής. Ότι στην πρώτη δανειακή σύμβαση που έκανε η Ελλάδα με τις χώρες της Ευρωζώνης, υπήρξαν οι εξής πρόνοιες από γερμανικής πλευράς. Πρώτον, ενώ όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δάνεισαν την Ελλάδα ως κράτη, as states, η Γερμανία δάνεισε την Ελλάδα μέσω της τράπεζας KfW. Και μπαίνει ένα ερώτημα, γιατί όλα τα κράτη δάνειζαν ως κράτη την Ελλάδα και η Γερμανία έβαλε μια κρατική τράπεζα. Ερώτημα πρώτο. Και δεύτερο, μέσα στη Δανειακή Σύμβαση υπάρχει μια ρήτρα που λέει απαγορεύεται η ένσταση συμψηφισμού και ανταπέτησης εκ μέρους της Ελλάδας. Και ρωτάω εγώ, ποια χώρα από αυτές που δάνεισαν την Ελλάδα με τα 53 δισεκατομμύρια ενδεχόμενα χρωστούσε στην Ελλάδα και φοβόταν μήπως γίνει η ένσταση συμψηφισμού και ανταπέτησης? Η Γερμανία. Άρα λοιπόν η ίδια η Γερμανία έθεσε το θέμα εμέσως των αποζημιώσεων, πήρε τα μέτρα της για ένα ζήτημα το οποίο ήξερε ότι ενδεχόμενα θα ετίθεται στο τραπέζι και το οποίο ο κύριος Χρυσανθόπουλος είπε ότι θα πρέπει να το κάνουμε τώρα σε σχέση με τις οφειλές. Όμως υπάρχει αυτή η ρήτρα ανταπέτησης που δυστυχώς την έχει υπογράψει η ελληνική πλευρά, άρα νομικά μιλώντας είναι κάτι που έχει αποκλειστεί, πολιτικά είναι μια άλλη κουβέντα. Δεύτερο θέμα. Αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Πολύ σωστή η ανάλυση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του καθηγητή του κυρίου Παυλόπουλου. Όταν ήμασταν στη Βουλή μαζί με τον Προκόπη Παυλόπουλο, το διάστημα 2012-2014, θέσαμε σε μια επιτροπή το ζήτημα να τοποθετηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, διότι αυτή δάνεισε στη Γερμανία, και να μας πει πόσα είναι τα χρήματα που οφείλει η Γερμανία. Είναι κάτι που δεν θα το κάνει και κακώς επιχειρεί να το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι θέμα τραπεζικό. Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε το δάνειο, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τα κοιτάπια και όπως εμείς αν έχουμε ένα δάνειο στην τράπεζα πάμε και μας λέει τι χρωστάμε, η Τράπεζα της Ελλάδος θα πει πόσο είναι το ακριβές ποσό το οποίο οφείλει η Γερμανία στην Ελλάδα. Διότι τότε το δάνεισε η Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Άρα λοιπόν ας έρθει η Τράπεζα της Ελλάδος να μας πει πόσο είναι αυτό το ποσό. Και από την ώρα που θα υπάρξει αυτό το ποσό, εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουν όλες οι τράπεζες σε όλους τους δανειολήπτες. Και ερώτημα, θα παραμείνει η Γερμανία απαθής ή θα αρχίσει να έρχεται σε αυτό που είπε ο Στέλιος Οπεράκης,
σε μία διαπραγμάτευση πιθανόν κάτω από το τραπέζι για να μην φανεί ότι οφείλει και να μην φανεί ότι έχει πρόβλημα. Αμέσως λοιπόν αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα. Το Φεβρουάριο όταν βρεθήκαμε, πολωνικά μια συνέντευξή μου που αναλύει αυτό το ζήτημα με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσα στο φίλο δημοσιογράφο του Πολωνικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τι λέμε? Πρέπει να εγγράψουμε τις αποζημιώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Είπε ο αξιότιμος κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Παυλόπουλος, ότι διαφωνεί. Το ρώτησα αν θα είναι εδώ για να μπορώ να του πω την άποψή μου. Δεν είναι κάτι καινούριο, το ξέρει. Είμαστε μαζί στη Βουλή το 2012. Ήμουν εισηγητής της μειοψηφίας και έκανα πρόταση να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό. Τι? Πρώτα απ' όλα στον προϋπολογισμό ενός κράτους τι εγγράφονται? Οι απαιτήσεις που έχει ένα κράτος είτε σε ιδιώτες, είτε σε τρίτους, είτε και σε τρίτα κράτη. Δεύτερον, στην Ελλάδα εγγράφονται και οι ανίσπρακτες απαιτήσεις. Τρίτον, εμείς έχουμε απέτηση κατά της Γερμανίας ως Ελλάδα. Βεβαίως. Από πού πηγάζει? Έχουμε διεθνή τίτλο. Ποιος είναι? Η απόφαση της Διεθνούς Διάσκεψης των Παρισίων του 1946 που μας προσδιορίζει 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια κόστους του 1938. Αυτό είναι το ποσό που με απόφαση διεθνούς διάσκεψης που έχει κυρωθεί παντού και έχει κυρωθεί και στην Ελλάδα είναι απαιτητό. Τι κάνει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών? Οφείλει αυτή την απέτηση να τη διεκδικήσει. Εφόσον θα τη διεκδικήσει πρέπει να την εγγράψει στον προϋπολογισμό. Θα εγγραφεί λοιπόν στον προϋπολογισμό. Θα πει κάποιος και άμα εγγραφεί στον προϋπολογισμό τι έγινε? Μα ήδη θα αρχίσει να λειτουργούν τα θέματα των αγορών, διότι δεν μπορεί ένας προϋπολογισμός κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι απλά κάτι που αφορά το ίδιο. Αφορά όλα τα κράτη. Και θα σας πω γιατί. Υπάρχει το περίφημο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Το έχετε ακούσει. The European Semester. Τι λέει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο? Ότι πριν υποβάλει τον προϋπολογισμό ένα κράτος, οφείλει μέχρι τον Απρίλιο, 30 Απριλίου κάθε έτος, να στείλει ένα σχέδιο προϋπολογισμού στην Κομισιόν. Η Κομισιόν αξιολογεί αυτό το σχέδιο και παίρνει και απόφαση το ΕΚΟΦΗΝ. Και εν συνεχεία με βάση αυτό το σχέδιο διαμορφώνεται προσχέδιο προϋπολογισμού μέχρι τον Οκτώβριο και ξαναπηγαίνει στο ΕΚΟΦΗΝ. Και αφού εγκριθεί από το ΕΚΟΦΗΝ, έρχεται σε κάθε κράτος. Αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, αλλά και για τα κράτη που πιθανόν να μπουν στο ευρώ. Άρα αφορά τι? Το δάνειο είναι δάνειο. Δεν είναι καν αποζημίωση. Reparation. Ή ένα μέρος των αποζημιώσεων. Και το εγγράφουμε. Τι θα κάνει η Κομισιόν? Ο κύριος Τζεντιλότη που θα κάτσει να το δει θα το αποδεχθεί ή θα φέρει αντίρρηση? Άρα αρχίζει μια συζήτηση Ελλάδος-Κομισιόν. Επειδή όμως θα βγει και απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ, θα πρέπει να συζητηθεί στο Υπουργείο, στο ΕΚΟΦΗΝ, στο Council of the Ministers of the European Union. Τι θα πει η Γερμανία και η κυβέρνηση? Εμείς ήμασταν αντιπολίτες. Αφού τελειώνουμε αυτό, πάμε στο περίφημο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι ευρωβουλευτές μιλάς για ένα θέμα όποιο θέλεις. Αυτό λοιπόν μπορεί να το θέσουν αυτό και οι Πολωνοί ευρωβουλευτές και οι Έλληνες και οι Ιταλοί και όσοι ενδιαφέρονται. Πρώτος τρόπος. Δεύτερος είναι το ψήφισμα. Το ψήφισμα έχει ορισμένα προβλήματα, διότι μπορείς να το καταθέσεις. Το θέμα είναι ότι μπορείς να χάσεις την ψηφοφορία. Δηλαδή, μπορείς να πας σε μια συζήτηση, αλλά τελικά να βγει μια αρνητική απόφαση και αυτό είναι χειρότερο από το να μην έχει συζητηθεί. Άρα όταν πας στην Ολομέλεια πρέπει να έχεις συσχετισμό δύναμης. Επομένως θέλει πολλή δουλειά και από πολλές πλευρές. Τι υπάρχει τώρα από πλευράς του πολίτη που μπορεί να ενεργοποιήσει το θέμα αυτό, αν δεν θέλουν οι βουλευτές, δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλει κανένας? Είναι το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. The right to petition the European Parliament. Και με βάση αυτό το δικαίωμα,
το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να θέσει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα θέμα, αυτό έχει μεγάλη σημασία, που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πεδίο, για την ακρίβεια, στο πεδίο δράσης, in the fields of activity, αυτή είναι οποιοσδήποτε πολίτης ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του στο κράτος μέλος ή οποιοσδήποτε κάτοικος που μπορεί να μην είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί λοιπόν μπορεί να θέσουν αυτό το θέμα. Υπάρχουν βεβαίως ορισμένες προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση, υπάρχουν λοιπόν όροι παραδεκτού, admissibility of petitions. Υπάρχει η τυπική, το τυπικό παραδεκτό. Εάν υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, τελειώνει η υπόθεση formal admissibility. Πάμε μετά στην ουσιαστική, στο παραδεκτό κατ' ουσίαν, δηλαδή substantive admissibility. Τι χρειάζεται εδώ? Πρώτον, έχουμε admissibility, δηλαδή η νομιμοποίηση του ετούντα. Εάν υπάρξουν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει η αναφορά. Θα σας πάω τώρα πρακτικά τι έγινε, γιατί αυτά τα εφαρμόσαμε. Καλή είναι η θεωρία, να δούμε και την πράξη. Είχαμε λοιπόν το 2014 εκ μέρους των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και τίματα σε σχέση με τις Γερμανίες. Το θέμα των επανορθώσεων, το θέμα της αποζημίωσης των συγγενών. Είχα την ευκαιρία να γράψω κάποια papers το 1994 για το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ήμουν και τυχερός μετά από αυτά τα papers που έγραψα και τις διαλέξεις που έδωσα να είμαι και ευρωβουλευτής να τα εφαρμόσω. Αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι ότι όλο το παιχνίδι σε όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου το παίζουν οι coordinator. Κάθε πολιτική ομάδα έχει ένα συντονιστή. Αυτοί οι συντονιστές αποφασίζουν για τα πάντα. Και στις 7 Ιουλίου 2015 έγινε τυπικά δεκτή. Αλλά, επειδή η ζωή δεν είναι έτσι, οι συντονιστές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος συμφωνήσει, τότε θεωρείται admissible η αναφορά. Και επομένως το ECR, στο οποίο συμμετείχα και συμμετείχε και το κόμμα Law and Justice, το δικό σας κόμμα, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο με τον προφέσορ Λεγκούτκο και τους υπόλοιπους, μαζί με τους πράσινους και το Five Star Movement του Μπέπε Γκρίλο, συμφωνήσαμε και βρήκαμε το 30% και έτσι ήταν admissible η αναφορά. Και τι έγινε μετά? Πήγε η υπόθεση στην Κομισιόν και έπρεπε η Κομισιόν να τοποθετηθεί. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Κομισιόν απαντάει σε 3 μήνες. Η Κομισιόν έκανε 8 μήνες να απαντήσει. Και τι απήντησε, θα το διαβάσω στα αγγλικά. It took the Commission 8 months to reply. Thus, on the 30th of March, the Commission alleged that, as the subject matter of the petition falls outside of the scope of EU competencies, the Commission cannot take a position on the issue. Justifying its position, the Commission stated that according to Article 5, Paragraph 2 of the Treaty, the Union shall act only within the limits of the competences conferred upon it by the Member States. Accordingly, the European Commission stated that it had no general powers to intervene with the Member States. It could do only if an issue of European Union law was involved. And the Commission concluded that on the basis of the information provided by the petitioner, it did not appear that the matter to which he referred, namely war reparations by Germany to Greece, was related to the implementation of Union law. This was the negative answer.
Then the committee decided to close. But as a member, you have the right to object. So when you object, this remains again open, but they ask you to provide with more information on the issue. So I asked the Greek parliament for support. There was a meeting of the special committee in Greece on the 26th of June. And I asked the special committee of the Hellenic Parliament to send the report that there was existed, already a report by the Greek Parliament, 200 pages, as regards the Greek claims. And the deadline was the 5th of September. As a member, I forwarded information before the deadline. But unfortunately, the Greek Parliament didn't send the answer. And they sent all these documents 2 days later, and everything written in Greek. And the question is, how could the coordinators decide on the following day on an issue where all the materials provided by the Greek authorities were in Greek? So that's why Stelios and many others expressed some reservations on the issue. In any case, there are the films, everything is live streaming, you can see how was the argument. I argued against once, and then, and this is the final question, because it has to do with our case, the chairwoman produced a non-paper of the legal service of the European Parliament. Suddenly she said there is a non-paper. And the non-paper is as follows. The reparations cannot be linked with any provision of the treaty. Such questions are not among the Union's competences laid down in Articles 2 to 6 of the Treaty of the European Union, nor can they be considered as one of the Union's objectives described at Article 3 of the treaty, because a lady said something about Article 2 of the treaty. None of the EU institutions have ever been involved in any activities related to reparations of World War II. So we have negative answer by the Commission, we have negative answer by the legal service of the European Parliament, we have negative attitude on behalf of the EPP, the SD and the ALDE, and now we have to start again, because we are optimists. But this is the case. And finally, there is a report of 2017, a report of mine, putting all these issues in the report, but unfortunately, the other political parties have introduced amendments and they have deleted everything apart from one thing. And this is written in the report of 2016 of the European Parliament, and it is something. Public hearings. Finally, it should be mentioned that the majority of the coordinators of the Committee on Petitions decided for a third consecutive year not to organize a public hearing on the issue of German war reparations. This is something. We could start from this. We could ask for a public hearing. We could prepare a joint, perhaps, petition, and suppose that next year is the year for European elections, so the political parties will be very active again for war reparations. As you understand, the elections is something very important. Thank you very much. Thank you very much to all of the speakers for the second panel. I'm afraid time has somewhat got away from us and I didn't want to stop speakers in full flow. So unless there's a very quick question to any one of the panelists, let's call a coffee break here and we'll reconvene in 10 minutes. Thank you. Sorry, my apologies. 20 minutes, 20-minute coffee break.
I'll do it. Don't worry. I will. I already put there my. Yeah. Okay. So once. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να καλωσορίσω τους ξένους προσκεκλημένους μας που έχουν έρθει από διάφορες χώρες, την Πολωνία, την Ιταλία, τη Σερβία και βεβαίως και τους Έλληνες, σε μια εκδήλωση που βρίσκεται τώρα στο τρίτο μέρος της και η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο εθνικό αλλά και διεθνές, όχι μόνο για χώρες οι οποίες είναι άμεσα ενδιαφερόμενες, αλλά και γενικότερα, για ένα θέμα το οποίο ακούγεται ότι είναι μακρινό, ακούγεται ότι ίσως είναι ξεχασμένο ή ίσως πρέπει να το ξεχάσουμε ή να μην ασχολούμαστε με αυτό, όμως δεν μπορεί κανένας τα θέματα αυτά τα οποία συζητιόνται στην ημερίδα αυτή, ούτε να τα ξεχάσουμε, ούτε μπορούμε να τα ξεχάσουμε, ούτε έχουμε δικαίωμα να τα ξεχάσουμε. Και θα πρέπει, πέραν από την ιστορική μνήμη, να δούμε και αν υπάρχουν νομικές συνέπειες και πώς αυτές οι συνέπειες, οι νομικές, σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο, μπορεί να καταστούν απαιτητές. Εάν, πώς και σε τι βαθμό. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, ας μου επιτραπεί. Καταρχάς, λυπούμαστε για τους ξένους προσκεκλημένους μας. Ο καιρός δεν έχει βοηθήσει. Έχουν έρθει στην Ελλάδα μέσα Ιουνίου. Φαντάστηκαν ότι θα έρθουν, θα συναντήσουν μια ηλιόλουστη Αθήνα με ζέστη, όπως ξέρουν από τις χώρες τους. Δυστυχώς, η πραγματικότητα τους διαψεύδει, όπως διαψεύδει και εμάς. Αλλά πάντα ελπίζουμε ότι ο καιρός μπορεί να φτιάξει και να τον απολαύσετε περισσότερο. Λοιπόν, ας έρθουμε στο προκείμενο. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να κάνω μία επισήμανση ότι ο εκ των ομιλητών, ο κύριος Dragan Navovich από τη Σερβία, θα κάνει την εισήγησή του στα σερβικά, στη σερβική γλώσσα, η οποία θα μεταφραστεί, θα μεταφράζεται στα ελληνικά, όχι όμως στα αγγλικά. Όμως, για τους ξένους προσκεκλημένους μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ελληνικά, υπάρχει το κείμενο, γραπτό κείμενο της εισήγησής του στα αγγλικά, οπότε μπορούν να ανατρέχουν στο κείμενο αυτό. Λοιπόν, τώρα επί του προκειμένου. Το θέμα των συνεπειών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήρθε στην επιφάνεια μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, των δύο Γερμανιών σε ένα γερμανικό κράτος, με την προσχώρηση της πρώην Ανατολικής Γερμανίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου με βάση και την συνθήκη του Λονδίνου του 1953 μπόρεσε να τεθεί εκ νέου το θέμα των όποιων αποζημιώσεων, επανορθώσεων, πολεμικών επανορθώσεων του σύγχρονου γερμανικού κράτους ως διαδόχου του Τρίτου Ράιχ. Χώρες οι οποίες επλήγησαν και θα έλεγα επλήγησαν βάναυσα από τα ναζιστικά εγκλήματα κατοχής ήταν σε πρώτη γραμμή τόσο η χώρα μου η Ελλάδα όσο και άλλες χώρες στον ίδιο βαθμό όπως η Πολωνία, όπως η Σερβία και η Ιταλία, που όσο κι αν φαντάζεται παράξενο για κάποιους οι οποίοι δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρά το γεγονός ότι αρχικά η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι ήταν σύμμαχος στον άξονα με την ναζιστική Γερμανία, εν συνεχεία το 1943, όταν έπεσε το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι, η Γερμανία προέβη σε εχθρικές ενέργειες κατά της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και στην Ιταλία εγκλήματα πολέμου. Το θέμα ανακοινήθηκε δικαστικά
Στην Ελλάδα, στα μέσα της δεκαετίας του 90, και μάλιστα θα ήθελα να μνημονεύσω τη συμβολή ενός εξαίρετου εκπροσώπου της νομικής επιστήμης στη χώρα μας, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή, είναι όμως εδώ η κόρη του αείμνηστου Ιωάννη Σταμούλη, ο οποίος με πρωτοβουλία τότε ως νομάρχης Βιωτίας, ενός νομού ο οποίος βρίσκεται γειτονικά, είναι γειτονικός στην Αττική, στο νομό Αττικής που είναι η Αθήνα, ήγηρε θέμα αποζημιώσεων, ατομικών αποζημιώσεων, των θυμάτων των εγκλημάτων κατοχής και ιδιαίτερα στην πόλη του Διστόμου, που η Ρίστο Εμπαρόδο πριν από 3 μέρες ήταν η επέτειος του ολοκαυτώματος, στις 10 Ιουνίου. Ένα από τα πολλά ολοκαυτώματα στην Ελλάδα, από τα ναζιστικά στρατεύματα, και ξεκίνησε μια δικαστική περιπέτεια η οποία βρήκε ανταπόκριση, βρήκε μιμητές και σε άλλες χώρες. Και πρώτη από όλες την Ιταλία, με αποφάσεις τόσο των ανωτάτων δικαστηρίων, όσο στην Ιταλία και του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Από ό,τι βλέπω από τη διάρθρωση των panels, το παρόν πάνελ το οποίο έχω την τιμή να συντονίζω θα ασχοληθεί με τις πρακτικές διαστάσεις σε επίπεδο, δηλαδή δικαστικό. Εξού λοιπόν και το θέμα είναι Domestic Experiences with Domestic Case Studies of Pursuing Individual Compensation Claims for Second World War Harm and Loss. Άρα λοιπόν οι ομιλητές του παρόντος τραπεζιού θα μας μιλήσουν για τις εμπειρίες οι οποίες υπάρχουν σε 4 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία. Δεν υπάρχει Πολωνός εκπρόσωπος, αλλά φαντάζομαι ότι στα προηγούμενα πάνελ έγινε συζήτηση και για τα θέματα αυτά. Άλλωστε, τόσο η Ελλάδα όσο και η Πολωνία είναι οι 2 χώρες οι οποίες ακόμα ανοιχτά σε επίσημο επίπεδο συνεχίζουν να γύρουν θέμα επανορθώσεων, θέμα διεθνούς ευθύνης της Γερμανίας για τα εγκλήματα τα οποία διεπράχθησαν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα λοιπόν οι ομιλητές μας, οι 3 νομικοί, θα μας μιλήσουν για τις εμπειρίες οι οποίες υπάρχουν στις 3 αυτές χώρες σε νομολογιακό επίπεδο, τι αξιώσεις έχουν εγερθεί, με ποια νομική βάση, ποιος είναι ο ρόλος του διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο για την έγερση και ενδεχομένως την ικανοποίηση αυτών των αξιώσεων, και επίσης έχουμε την τιμή να έχουμε και 2 δημάρχους, τους δημάρχους 2 μαρτυρικών πόλεων, του Διστόμου και των Καλαβρίτων, όπου συνέβησαν αντίστοιχα ολοκαυτώματα στα Καλάβρητα το 1943, στο Δίστομο 10 Ιουνίου του 1944, να μας πούνε αντίστοιχα για τις αξιώσεις τις οποίες εγείρουν πολίτες αυτών των πόλεων σε δικαστικό επίπεδο. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, δεν θα ήθελα να μονοπολίσω τη συζήτηση, εγώ απλώς θα συντονίσω. Ο λόγος λοιπόν είναι στους ομιλητές μας. Πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Χριστίνα Σταμούλη, δικηγόρος στην Ελλάδα, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και η οποία θα μας μιλήσει για τις εμπειρίες τις οποίες υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, σε ελληνικό επίπεδο και τη μέχρι τώρα νομολογία σε ελληνικό επίπεδο. Κυρία Σταμούλη, έχετε το λόγο. Ladies and gentlemen, I would like first of all really and sincerely thank the government of Poland and personally Arkadiusz Mularczyk, as well as the Embassy of Poland here in Athens for this great initiative. And I would like to assure you that we are here today to talk about a very serious matter regarding history and justice.
we are here to ponder over a question: why the people who were brave enough to chase justice and compensation for the slaughters and damages of the Second World War haven't been righteously compensated yet, despite their long efforts. A case which fits the mold of this question perfectly is the Distomo case. It was winter of 1995 when 3 German-speaking elderly men visited the tragically well-known village of Distomo as pilgrims to plead for forgiveness in this place of massacre. These sort of visits were quite common phenomena in Greece towards the later years of the 90s. During the Second World War, the assault of German troops against non-combatant population were frequent and very brutal. Approaching the end of their life, many of the German war veterans who, voluntarily or not, killed innocent people, felt the weight of their conscience becoming very heavy on their shoulders. Hundreds of massacres provoked by Germans have been registered in Greek territory. Going back to 1995, the serious matter of war compensation claims had entered, from the legal and political point of view, in a critical phase. Following the conclusion of the Moscow Treaty in September 1990, which was theoretically accepted as being equivalent to a peace treaty, and the unification of Western and Eastern Germany, Athens served a diplomatic notice to Bonn on the 14th November 1995, stating that Greek state maintains and stands forward its rights relating to the payment of German war compensations and rehabilitations. On the 27th of November 1995, 258 relatives of the victims of the massacre perpetrated in Distomo in this 10th of June 1944, represented by the governor of Viotia, Yannis Stamoulis, brought an action for damages against Germany before the Levadia Court of First Instance. By this action, the plaintiffs asked the court to recognize the obligation of the German state to pay different amounts as reparation and pecuniary satisfaction for the loss and moral damage suffered by them from the malfeasances and the defendant's troop during the occupation, in violation of the effective and, at that time, domestic law and the provisions about respect of life and property of Distomians according to the international treaties. The main argument of the plaintiffs was that the privilege of extraterritoriality knows exceptions, as it is not absolute but relative. The Convention of Hague of 1907 declares that honor, according to family laws, the life of individuals and their property are respectable, and therefore it recognizes a particular obligation of the occupation troops, a mandatory international common law known as jus cogens. Consequently, it is acceptable that the state cannot invoke immunity when the disputed act for which it is sued has been realized in violation of a jus cogens norm. This exception is extended also when the foreign state is acting under jus imperii in a state of war. The court found for the applicants on October 1997 and ordered Germany to pay them various sums in compensation for their non-pecuniary loss. After the notification, the German state filed an application to the Greek Court of Cassation, Arios Pagos in Greek, for judicial review of the case, called for the ruling of Levadia to be annulled.
The application was rejected by the Court of Cassation, sat in plenum on May 2000. Accordingly, the decision of Levadia Court became final. The court held that the torts in question, murders that also constitute crimes against humanity, were in breach of rules of peremptory international law, and they were not acts iure imperii. The court therefore concluded that Germany had tacitly waived the privilege of immunity and that Greek courts had jurisdiction to adjudicate the case. Since the year 2000, the small village of Distomo has been fighting to convince Germany that their apology must be meaningful, but this effort consists of many proceedings of the recovery. With the first executory copy of the court decision and a claim for payment, Governor Stamoulis brought proceedings in Greece to recover the debt. Despite the service of the judgment and the order to pay, the German state did not comply with its obligations. Then, on July 2000, Stamoulis seized properties belonging to the German state located in Athens, the Athens Goethe Institute, as well as buildings of the German School of Archaeology and a plot in Thessaloniki. But in Greece, domestic law requires the permission of the Minister of Justice for enforcing a decision against a foreign state. This is the reason why, following the seizure, the German state filed an objection with the Athens Court of First Instance, requesting annulment of the executor ruling issued against it by citing the Article 923 of the Greek Civil Procedure Code. The First Instance Court dismissed the objection on the grounds that Article 923 was incompatible, especially with the Article 2 of the International Convention on Civil and Political Rights and the Article 6 of the European Convention of Human Rights. However, some years later, the Court of Cassation, referring to the case law of the European Right Courts, especially Al-Ajani versus the United Kingdom, held that the limitation arising from the Article 923 is compatible with the European Convention, and the seizure has been annulled. At this time began for the plaintiffs of Distomo the so-called judicial tourism, as we decide to explore other countries' legal systems in search of a favorable ruling. On April 2005, a request was filed in front of the Tribunal de Première Instance de Bruxelles, trying to recognize the Levadias ruling exequatur. The Brussels court found, by an ordinance, that it could not give enforceable recognition to the judgment of Levadias court because, according to the actual situation of the international public law, jus cogens do not predominate over the sovereign immunity. At this point of time, the news from Italy were far better, and for that reason the assertion in Belgium froze. Because Italian domestic law does not require the permission of the Ministry of Justice for enforcing a decision against foreign state, Italy had been chosen for this execution since 2004. With unchanged jurisprudence, the Italian courts of law decided back in 2004 and have been supporting ever since 20 years now that victims are fully entitled to a fair trial as well as to access to a proper court and full compensation. Long law-related procedures have taken place since then, and in a few minutes my dearest friend and colleague Filippo will explain you what happens in Italy. But what you should know is that in Italy alone there have been over 30 court decisions which have been ordered before the acceptance of the exequatur in 2016, as well as after that.
I'll simply say that as we speak, the Estonians have a court order which they cannot use because Germany refuses to pay. Let's conclude. In the 20+ years that have passed since the finalization of Greece's demands, the citizens of Distomo have traveled to Italy, Belgium, The Hague, and even in Strasbourg to find justice. The Distomo case is historical because of the following reasons. It is and it has been used as a prototype for what we lawyers call individual application. It is the first case that produced the final result procedural level. It proceeded not only chronologically, but also essentially, since during the years which followed its final court judgment in Greece, many similar cases have been based on its level. Finally, not only chronologically, but also essentially, since during the years which followed its final court judgment in Greece, many similar cases have been based on its legal reasoning. Finally, with its persistent path, it produces political results which we will see better in the future. I will end with a question referring to ancient Greeks. Μηδέν των αραχνίων ενδιαφέρει. Law is like the spider's web, says Anacharsis, the Scythian king, in a conversation with Solon. It captures the weak, but it gets pierced by the strong. By fighting to constantly providing this effort with new, favorable, national and international court decision, we could prove that Anacharsis is wrong. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σταμούλη. Μας παρουσίασε τα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει στην Ελλάδα στο θέμα των ατομικών αξιώσεων πολιτών ή των κληρονόμων τους από εγκλήματα πολέμου την περίοδο της κατοχής. Βεβαίως διαπιστώνουμε ότι αν εξαιρέσουμε την Ελλάδα σε πρώτη φάση, όπως είπε, για την υπόθεση του Διστόμου, αλλά εν συνεχεία δεν είχαμε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας του 2014, βλέπουμε μία διστακτικότητα έως και άρνηση από αλλοδαπά δικαστήρια, τόσο από εθνικά δικαστήρια όσο και από διεθνή δικαστήρια, να αναγνωρίσουν είτε το θέμα της δικαιοδοσίας εθνικών δικαστηρίων να δικάσουν το εναγόμενο γερμανικό δημόσιο ενώπιον των δικαστηρίων του Φόρουμ, δηλαδή ενώπιον των δικαστηρίων των εναγόντων που φέρνουν τις υποθέσεις ενώπιον αυτών, αλλά και διεθνών δικαστηρίων όσον αφορά τόσο το θέμα της ετεροδικίας, όσο και το θέμα της νομιμοποίησης, της αστικής νομιμοποίησης των θυμάτων για την έγερση τέτοιων αξιώσεων, οι οποίες πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Φιλίππο Μπιολέ, δικηγόρο στην Ιταλία. From which town? From which town, Mr. Biola? Sorry? From which city? Genova. Φαντάζομαι από το δικηγορικό σύλλογο της Τζένοβα. Να μας μιλήσει για τα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει στην Ιταλία και τα οποία είναι πλουσιότατα. Είχα την χαρά και την ευκαιρία να ασχοληθώ και με τα θέματα αυτά στην Ιταλία μέχρι και την απόφαση του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου του 2014. Είχα την τιμή να τη σχολιάσω τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική και να την παρουσιάσω σε αντιδιαστολή προς την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης του 2012, όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών αποφάσεων.
Θα μας τα παρουσιάσει ο κύριος Μπιολέ και με χαρά του δίνω το λόγο. Mr. Biolay, you have the speech. Thank you so much, Professor Tsiliotis. First of all, I would like to thank EPLO and its president for having spoiled us for hours today, of course. But first of all, I would like to thank the ambassador of the Republic of Poland to the Hellenic Republic, Mr. Artur Lompart, and the Secretary of State, Mr. Mularczyk. I am so grateful to them all for their kind invitation to this conference here at the European Public Law Organization in Athens, especially as after the event of the Council of Europe in Strasbourg, which I took part in after their invitation. This conference and all its potential development and purpose is for me a significant confirmation of how crucial the profession of I have chosen can be in every healthy democracy. I'm realizing that the hard task of protecting the democratic and constitutional values of nations, such as the principles of the rule of law, human rights, and the future of democracy, which European institutions we will see, defend along with every single country, can be successfully carried out only by starting with the initiative of individual citizens and their attorneys at law. In fact, as we'll see shortly, from an Italian point of view and perspective, international law and the perception of its customary principles are slowly changing, also thanks to the courage of a bunch of Italian and Greek citizens and their lawyers like Christina, who around 25 and 30 years ago conceived the idea that constitutional values such as the access to justice and the dignity of individuals must always prevail. Italian Senator Liliana Segre, I expect all of you know, one of the Auschwitz survivors, a woman of peace and great wisdom, has admitted on several occasions her painful impossibility to forgive the outrage she herself, and obviously not alone, suffered thanks to the fascists first and then the Nazis. The French philosopher, pupil of Bergson, Vladimir Yankelevich, of a Russian Jewish family, in his well-known book Pardonner, connected in a cause and effect relationship the implacability of resentment towards the atrocities committed by the followers of the Reich with the fact that the Nazi crimes are legitimately and humanly imprescriptible. Thanks to the first Italian lawyers who dared to believe that the right of the victims of these crimes and their heirs to be compensated be statute barred, after the standstill period agreed upon in Article 18 of the peace treaty signed by Germany with the Allies, Italian citizens, mainly heirs of those who had been personally deported and tortured and or enslaved in concentration camps for racial, military or political reasons, were among the pioneers, along with the Greek citizens and their lawyers before them, to decide it was time to bring civil proceedings before the competent courts throughout Italy. Well, many of them are my clients now. The heirs of entire Jewish families assassinated in gas chambers in Birkenau and Flossenburg, or some of the heirs of the 67 Italian political prisoners selected and shot in the well-known massacre of Cibeno of July the 12th, 1944, the sadly famous Durchgangslager, not far from Modena. The members of my own family, my Jewish family, on behalf of those of us who were deported and killed, some of them on the very day of their arrival in Auschwitz-Birkenau and Dachau. The families of soldiers who took the courageous decision not to join the fascists of the Italian Socialist Republic allied with Hitler after the armistice of 1943 and were therefore arrested and deported. Well, all of them took this decision. But the problem was how to overcome the customary jurisdictional immunity principle governing the limits of jurisdiction in international relationships among states. Considering the principle parem in parem non habet judicium, deriving from the principle of sovereign equality of states, which dates back to the 17th century, with the absolute monarchies, how could the Italian legal system possibly allow its judiciary to repeatedly condemn a foreign country and grant reparations in favor of every victim of such crimes?
It is significant, I believe, to highlight that in the last 2 decades, beginning with the well-known Ferrini case, was just mentioned, and the decision taken by the Italian Court of Cassazione in 2004, followed by many other judgments consistent with that precedent, Italy has done something that had previously been considered inconceivable. Italian judges have begun to diverge from the opinion that the jurisdictional immunity principle for acta iure imperi, such as acts of foreign armed forces, was unavoidable. Therefore, courts in places like Turin, to Sciacca in southern part of Italy, and many others, have not applied this principle in every dispute concerning crimina iuris gentium, and more precisely damage claims arising from war crimes such as murder, ill treatment, or deportation to slave labor, or for any other purpose, and other inhuman acts against any civilian populations committed by the Third Reich in violation of international humanitarian law, and kept on taking favorable decisions against the Federal Republic of Germany, until Germany decided to sue Italy before the International Court of Justice in 2008. In particular, after Italy permitted the Greek claimants of Tistamo case to take measures of constraint in 2007 against the German state property in Italy named Villa Vigoni near Como, having declared enforceable in Italy decisions of Greek civil courts rendered against Germany on the basis of acts similar to those which gave rise to the claims brought before Italian courts. In this dispute, Germany fully acknowledged the untold suffering inflicted on Italian men and women, admitted its responsibilities and the nature of these crimes as crimina contra gentium, but requested the court to find that Italy had failed to respect the jurisdictional immunity which Germany enjoys under international law by allowing civil claims to be brought against it in the Italian courts, seeking reparations for injuries caused by violations of international humanitarian law, and also objected that every dispute concerning the same reparations had already been settled with Italy with the Treaty of Peace of 1947 and the following 2 agreements of 1961. Well, Italy's main argument was that customary international law had developed to the point where a state is no longer entitled to immunity regarding acts occasioning death, personal injury, or damage to property on the territory of the foreign state, even if the act in question was performed iure imperi. In support of such argument, Italy pointed to the adoption of Article 11 of the European Convention of 1972 and Article 12 of the United Nations Convention of 2004. However, as we all know, the International Court of Justice in 2012 took its decision in favor of Germany. It held that such systematic denial of immunity to Germany by the Italian courts constitutes a breach of the obligations owed by the Italian state to Germany. Among the arguments of the court, other than those concerning the aforementioned European Convention and the United Nations Convention being neither provisions clearly intended to apply to acts of foreign armed forces, worth mentioning is also the state practice, to be found in all national judicial decisions listed in the judgment pronounced at that time. So like those taken in France, Slovenia, Belgium, Poland, Brazil, that constantly, in fact, held that Germany was entitled to immunity in a series of cases of deportation and other crimes. Moreover, the diuturnitas and in the practice and the opinio iuris support the same position according to the court. Well, surprisingly, it was anticipated a few minutes ago, in 2014, the Constitutional Court of Italy, with judgment number 238, signed, well, I must say it, by one of the most brilliant jurists of our country, Professor Giuseppe Tesauro, I would like to remember today, who died the 7th of July 2021, leaving this precious heritage, which I'm so proud of, literally turned the tables. It stated that 2 laws, well, in particular, the first one approved in 1957, so the one implementing the United Nations Charter, and the second one recently approved, so in 2013, that expressly obliged Italian courts to conform and comply with the decisions of the International Court, had to be considered unconstitutional because their provisions had the effect to bind Italian courts to the said judgment of the International Court of Justice of 2012. The Constitutional Court, in effect, judged inadmissible that supreme principles of the Italian constitutional legal system, and in particular the dignity of human beings,
provided by Article 2 of Italian Constitution, and most of all, the access to justice provided by Article 24 of the same constitutional charter could be sacrificed by the immunity principle, as the same International Court of Justice had somehow acknowledged by encouraging Germany and Italy to negotiate a solution. In the meantime, new disputes were brought before Italian courts by other private claimants, and many of them came to the conclusion that most of the time sees Germany repeatedly condemned by Italian judges. Recently, even for those crimes that have permanently scarred Italian history, like the inhuman massacres of Sant'Anna di Stazzema and Barzabotto, the latter with a decision taken very recently by the Court of Bologna. It was last year, in June 2022. Furthermore, the said judgment of our Constitutional Court was recently followed by another important decision taken by the Supremo Tribunal Federal do Brasil on September 2021, consistent with our Italian precedent. Consequently, since in 2022 the above-mentioned decisions were enforced with seizure measures on German properties like the Goethe-Institut, the Deutsche Schule, the Historical German Institute, and the German Archaeological Institute of Rome, the Federal Republic of Germany immediately sued Italy for the second time before the International Court of Justice for the same grounds, mainly for violation of its immunity. And the court has recently fixed the time limits for the filing of the memorials for Germany within June 2023 and for Italy June 2024. At the same time, in order to avoid the provisional measures that Germany had asked of the International Court of Justice on April 2022, Italy approved an urgent law decree to avoid the mentioned enforcements of Roman properties of Germany by extinguishing the relevant proceedings by law. But most of all establishing, my country, a fund of 55 million euro in favor of those who had already won their cases against Germany or would have brought analogous proceedings against Germany within the deadline of 30 days. 30 days. Delay that, fortunately, afterwards was postponed until October 2022 and then again until 28th of June 2023, so this month. This explains why, in the last 12 months, around 750 new proceedings have been brought before Italian courts by Italian citizens against Germany. Well, it is estimated that these new claimants amount to around 15,000 people, many proceedings being set up as class actions. As a lawyer appointed for many of these proceedings, I can assure you that all my clients, but also those of many colleagues of mine throughout the country, are mainly interested in achieving one objective. They are not interested in money at all. The cyclical reaffirmation and protection of the country's democratic values through the memory of their ancestors, who were the victims of those crimes and paid with their sufferings or their lives the same values and the democratic order of modern states, especially now with another war in the heart of Europe with new massacres and new deportations. As the conference on this subject that I personally organized a few months ago with the University of Genoa has shown, such proceedings produce the effect of keeping attention focused and the vivid interest of people in our past, in our own responsibilities, and I also mean the Italian ones, a heritage and a memento that should induce nations to protect their democratic values and to do better than their ancestors. Considering the numerous proceedings starting in the last 10 years and which ended up with the jurisdictional immunity of states being set aside, but also the new practices and legal precedents, I believe that the proceeding recently brought before the International Court of Justice by Germany could have a surprisingly different conclusion. However, it is my belief that instead of waiting for a decision to be taken by a court, this could be the right moment to give a sign of evolution arising from hope and the desire of citizens who were not indifferent and have never forgotten their past and the price paid for freedom and democracy.
It would now be time, I think, to evaluate the promotion of a new convention whatsoever. We have been talking about this before with the other participants, where the states accept beforehand to give up the right to invoke the immunity principle for crimes committed during conflicts by foreign armed forces. This could be the right and modern evolution of international law and of customary principles. I believe it would create a deterrent to new conflicts and an incentive to solve disputes thanks to dialogue in the name of all of those thousands of people to whom the mentioned proceedings are dedicated, under the auspices and aegis of the international institutions set up after World War II to protect peacekeeping and European democratic order. I come to a conclusion mentioning this. At the European Parliament, for the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz, Liliana Segre again mentioned she mentioned her strength of her resistance towards survival during the March of Death, one foot in front of the other, and also remembered a little girl and a crayon drawing in Terezin Konzentrationslager. As a grandmother, she asked all her ideal nephews, nieces, and grandchildren, and I quote, to live their lives with the responsibility and the consciousness of a yellow butterfly flying over the barbed wire. This is a peaceful war against indifference, a powerful heritage for those future generations that have the chance to make the choice not to live the same story ever again. Immunity grants no punishment for crimes against humanity committed in wartime, exactly like the barbed wire that in the recent past protected the crimes committed inside the concentration camps. Access to justice is the solution for the progress of civilization and is that yellow butterfly flying over the barbed wire. Thank you so much for your kind attention. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπιολέ για την παρουσίαση του ιταλικού παραδείγματος στο θέμα των διεκδικήσεων θυμάτων εγκλημάτων πολέμου κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Ιταλών πολιτών ή των κληρονόμων τους κατά του γερμανικού κράτους. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα αυτή η περίπτωση της αντίθεσης μεταξύ της απόφασης του Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης της Χάγης του 2012 στην υπόθεση της ετεροδικίας μεταξύ Γερμανίας-Ιταλίας με παρέμβαση της Ελλάδας από τη μια και της απόφασης τη 238 του 2014 του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον case study για τη σχέση μεταξύ διεθνούς δικαίου και εσωτερικού συνταγματικού δικαίου, όπου βλέπουμε τη διαφορετική προσέγγιση την οποία έχει ένα διεθνές δικαστήριο για τη σχέση μεταξύ εσωτερικού και διεθνούς δικαίου και ένα εθνικό συνταγματικό δικαστήριο, όπου το μεν διεθνές δικαστήριο επικαλείται αυτό το οποίο το ίδιο διαπιστώνει ως διεθνές δίκαιο, διεθνές εθνικό δίκαιο, το οποίο σύμφωνα με κανόνα του διεθνούς δικαίου και με τη Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών και με κανόνα του διεθνούς εθνικού δικαίου, το διεθνές δίκαιο υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου και δεν μπορεί ένα κράτος να επικαλείται το εσωτερικό του δίκαιο για να αποφύγει διεθνείς υποχρεώσεις. Από την άλλη, την προσέγγιση του Εθνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο λέει ότι στην εσωτερική ενόμη τάξη υπερισχύει το Σύνταγμά μου. Το Σύνταγμα είναι το όριο για την εισδοχή του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς εθνικού δικαίου στην εσωτερική ενόμη τάξη. Άρα λοιπόν αυτά που ισχύουν στο διεθνές δίκαιο τα λέει το Διεθνές Δικαστήριο, αυτά όμως τα οποία ισχύουν στην εσωτερική συνταγματική τάξη τα λέω εγώ ως συνταγματικό δικαστήριο. Είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, η οποία, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μπιολέ, έχει εξέλιξη και πάλι τόσο ενώπιον
των Ιταλικών δικαστηρίων μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, όσο και ενώπιον του Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης, με υπόθεση η οποία αυτή τη στιγμή είναι εκκρεμή και που περιμένουμε με ενδιαφέρον την έκβασή της. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ντράγκαν Νόβοβιτς, ο οποίος είναι διδάκτορ νομικής, είναι από την Σερβία και θα μας πει για τις ανάλογες εμπειρίες που υπάρχουν. Όπως ανέφερε και ο κύριος Μπιολέ, το Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης στην υπόθεση της ετεροδικίας του 2012 αναφέρθηκε στην ομολογία εθνικών δικαστηρίων για να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη διεθνούς εθήμου σχετικά με την έκταση της δικαστικής ετεροδικίας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε απόφαση σερβικών δικαστηρίων. Και με ενδιαφέρον θα ακούσουμε την σερβική εμπειρία για το θέμα αυτό. Κύριε Νόβοβιτς, έχετε το λόγο. Zahvaljujem. Vaše ekscelencije, poštovani kolege, zaista je i meni drago danas što imam priliku da kažem nekoliko reči o ratnoj šteti koju je pretrpela nekadašnja Jugoslavija, a čije se posljedice sada odražavaju na Srbiju kao pravnog sledbenika. Srbija koja je prema odluci Badenterove komisije iz 1991. godine naslednik svih novčanih potraživanja bivše Jugoslavije prema inostranstvu sa 35%. Moram najpre da izrazim žaljenje što nemamo prevod na engleski jezik. Ja sam doveo sjajnog prevodioca iz Srbije, ali nije bilo tehničkih mogućnosti da se nađu dva prevodioca u istoj prostoriji. Najprije ću da kažem da je moje interesovanje za Drugi svjetski rat počelo u najranijem detinjstvu. Zato što su moji roditelji bili žrtve, i to otac, stričevi i ujak, ratni zarobljenici u nemačkim logorima. Porodica majčina je pretrpela otimačinu imovine, spaljivanje kuće i proterivanje, i te priče o šteti koju su trpeli moji preci su bile priče sa kojima sam ja rastao i zaklinjao se ako nekad bude u mogućnosti da nešto uradim za njihovu pravdu, da ću se potruditi da tu štetu neko nadoknadi. U tim mojim pokušajima da ostvarim pravdu za moje roditelje, moj prvi susret direktan jeste posle završenog pravnog fakulteta 99. godina, kada sam, ne znajući da učestvujem u velikoj svetskoj prevari, učestvovao zvanično kao predstavnik asocijacije jugoslovenskih žrtava, zarobljenika nemačkih logora, i kada sam pred nadležnim institucijama i organima nemačkog Bundestaga govorio o ratnoj šteti koju je pretrpela Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu u periodu od 1999. godine do juna 2000. kada je usvojen zakon o formiranju fondacije Sećanje, odgovornost, budućnost, ja sam kao aktivni učesnik mislio da učestvujem u nečemu dobrom, jer je Nemačka odobrila 10 milijardi maraka za fond Sećanja, odgovornost, budućnost na ime humanitarne pomoći preživelim logorašima nemačkih koncentracionih logora. Svima je taj zakon poznat. Tek kasnije sam u stvari uvideo da je Nemačka sa 10 milijardi maraka pobegla od duga koji vredi nekoliko stotina milijardi maraka, jer svi korisnici isplate po tom nemačkom zakonu najpre su morali da se potpišu, da daju izjavu da se odriču od prava na ratnu štetu, da bi mogli da dobiju tu minimalnu, simboličnu isplatu koja je data kao humanitarna pomoć. Globalno posmatrano,
Jugoslavija je bila zemlja koja je u Drugom svjetskom ratu bila treća po broju žrtava posle Rusije i Poljske. Jugoslavija je sa 1.706.000 žrtava bila zemlja prema broju stanovnika koja je bila treća. Od toga je više od 85%, od toga su više od 85% Srbi. Ako se posmatra procena, moram ovo da naglasim, malo ću odstupiti od pismenog dela rada, jer vidim da je odštampan i imate sigurno priliku da pročitate podatke, da se upoznate, pa ih neću ponavljati, ali globalno, kako god da se obračuna šteta, da li prema proceni nadležnih jugoslovenskih organa ili procenama Pariske konferencije iz 1946. godine, i ono što je Jugoslavija naplatila do 1964. godine, proizilazi da je Nemačka platila Jugoslaviji oko 3 promila, samo 3 promila štete, samo 3 promila na ime reparacija. Međutim, sad tu dolazi do situacije, do jednog sporazuma 70. godina između Tita, bivšeg predsjednika vlade Jugoslavije, i nemačkog kancelara Brandta, po kojem sporazumu Jugoslavija dobija kredit, vrlo povoljan kredit, od 1 milijarde maraka. Taj kredit je pratila jedna preambula nazvana Ed memoar, u kojoj se kaže da se tom milijardom kompenziraju žrtve fašističkog progona, 950.000 usmrćenih. Naravno, nakon toga, jednim zaista nepoštenim tumačenjem od strane Nemačke, korišćenjem položaja ekonomski jače sile i politički jače sile, Nemci nameću stav da je tim kreditom rešeno pitanje ratne štete prema Jugoslaviji, a u stvari kolege su pre mene isto govorili o kreditima koji su na sličan način dobile nešto Poljska, nešto Grčka. Kredit je kredit, taj kredit je Srbija posle raspada Jugoslavije konačno otplatila, ali dug je ostao isti. Ono što je činjenica, Nemačka i Jugoslavija nikada nisu zaključili ugovor o miru posle Drugog svjetskog rata. Nije zaključen ugovor o miru ni između Srbije i Nemačke. Formalno pravno, Srbija je još uvek u ratu, formalno pravno. Ali međunarodni položaj Srbije je takav, mislim da je to svima poznato. Prvo, nije članica Evropske unije, nadalje na mnogo načina smeta velikim silama i nije čudo što su srbijanski sudovi odbili da sude kada smo pokrenuli u Srbiji tužbe protiv Nemačke, i to za najočitije primere ratnih zločina. U Kragujevcu i Kraljevu nemačka vojska je streljala civile, i to u Kragujevcu, koji je najverovatnije vama poznat. Oko 7.000 ljudi je ubijeno, za 2.700 ljudi se zna tačno ime i prezime, od tih 2.700, 354 su đaci osnovnih škola, deca. I to je jedinstven primer streljanja dece u znak odmazde u Drugom svjetskom ratu. Mi smo pokrenuli taj postupak pred srbijanskim sudovima, naravno usledila je nemačka nota, pozvali se na ograničeni imunitet, Ministarstvo pravde, tada još uvek Jugoslavije, dalo je obavezno uputstvo srbijanskim sudovima da ne sude, nego da pošalju te tužbe nadležnom nemačkom sudu, jer Nemačka je te zločine vršila kao sui generis i druga država ne može da sudi, što su sudovi u Srbiji prihvatili. Nisu imali odvažnost grčkih
i italijanskih sudova i doneli su odluke da su te tužbe odbačene. Pokrenuli smo tužbe pred nemačkim sudovima i to smo našli zarobljenike, prinudne radnike, koji su u svoje lično ime kao pojedinci, u mestu gde su bili korišćeni kao robovi, pokrenuli su tužbe. Tužbe su išle do Saveznog ustavnog suda Nemačke i uvek su završavale na isti način, da ne postoji ni međunarodno ni nacionalno pravilo u Nemačkoj kojim bi se dosudilo nekom bivšem zarobljeniku bilo kakva odšteta na ime prinudnog rada koji je ostvario u Drugom svetskom ratu i tu je stavljena tačka i na međunarodnu pravdu, da kažem, pred Međunarodnim sudom. Preskočit ću taj deo koji je pisan u referatu da ne bi oduzimao puno vremena i pokušat ću da budem konstruktivan, imajući u vidu da Nemačka odbija sve diplomatske inicijative i razgovore o plaćanju ratne štete i da se decenijama služi istim izgovorima da je vreme prevazišlo ta pitanja, bar kad je u pitanju Srbija. Ne znam kako se prema ostalim državama ponaša. Da su ta pitanja prevaziđena, da treba gledati u budućnost i da više ne žele da razgovaraju o tome. Jedino šta ostaje zaista kao neki izlaz, to je pokretanje novih postupaka pred nadležnim međunarodnim institucijama i organizacijama i sudovima. Tačno je da će se opet Nemačka kao i uvek pozvati na imunitet i to nije sporno, kao što se uvek pozivala. Profesor Marijas je kao član Evropskog parlamenta ovde ponudio jedno jako dobro praktično rešenje kad bi, po mom mišljenju, ono moglo da zaživi. Međutim, on je ponudio rešenje da se ide opet na evropske institucije, jer veruje u njih kao parlamentarac. Mislim da tu nećemo, što kažu, ništa uspeti da uradimo i da bi trebalo možda zauzeti neki drugi stav, kao što su prethodno kolege iz Velike Britanije predložili, jedan zajednički nastup država koje su zainteresovane za rešenje ovog pitanja, ali zaista zajednički, i to tako što bi formirali jedno mešovito telo od predstavnika svojih vlada, nevladinih organizacija i stručnjaka iz oblasti međunarodnog prava i pokrenuli zajedničku tužbu pred Međunarodnim sudom pravde, s tim pre, naravno, što bi prethodno to trebalo, što kažu, prezentirati Savetu za ljudska prava i OEBS-u, čak i na kraju Savetu bezbednosti, upravo da bi se izazvalo što veće interesovanje u svetu, izvršio što veći pritisak sa strane, a ne sa strane zemalja gde je Nemačka neprikosnoveni lider, a to je Evropa. Ona u Evropi može da uradi sve, ona je tu na svom terenu. Ovo je zaista tema o kojoj bi moglo da se mnogo više i priča i predlaže. Pitanje je šta je u praksi provodivo i koji su to instrumenti. U svakom slučaju čestitam i predstavnicima Poljske države i Grčke. Žao mi je što ovde danas nema nikoga iz Srbije, iz zvaničnih državnih struktura, ali svakako ću ja preneti moje utiske sa ovog današnjeg panela i pokušati da zainteresujem za tu zajedničku borbu i nadležne u Srbiji. Zahvaljujem. Zahvaljujem.
Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Νόβοβιτς. Δώσατε και μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα για τη στάση της Γερμανίας, η οποία δεν είναι μόνο έναντι της Σερβίας, δεν εκδηλώνεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μόνο έναντι της Σερβίας και έναντι άλλων κρατών που οι πολίτες τους εγείρουν αξιώσεις. Λίγο πολύ είναι η ίδια επιχειρηματολογία. Βέβαια, το θέμα της προσφυγής προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έτσι όπως το θέτεται, είναι πολύ δύσκολο, διότι η προσφυγή, η πρόσβαση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι για συγκεκριμένους λόγους. Χρειάζεται ή να υπάρχει μια κοινή σύμβαση, μια σύμβαση από την οποία να προβλέπεται ότι τα κράτη μπορούν να προσφύγουν κατά της Γερμανίας, την οποία έχει υπογράψει και έχει επικυρώσει η Γερμανία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ιταλίας. Δεν ξέρω αν η Σερβία ανήκει σε αυτή τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα μπορούσε να εξαναγκάσει, αν ήθελε, την Γερμανία. Και από την άλλη χρειάζεται συνυποσχετικό και νομίζω ή συνυποσχετικό, το οποίο βέβαια προϋποθέτει την αποδοχή της Γερμανίας, η οποία δεν δίνεται. Και νομίζω ότι υπάρχει και μία επιφύλαξη, έχει κάνει μία επιφύλαξη η Γερμανία στο προαιρετικό πρωτόκολλο για την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου, ότι δεν εξετάζει υποθέσεις οι οποίες είναι πριν το 2008. Άρα λοιπόν υπάρχει νομικό πρόβλημα εξαναγκασμού, ας το πούμε έτσι, νομικού εξαναγκασμού κρατών που έχουν διεκδικήσεις, πολίτες τους έχουν διεκδικήσει και τα ίδια έχουν διακρατικές αξιώσεις να φέρουν τη Γερμανία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Και τώρα θα περάσουμε στους δύο δημάρχους. Και θα αρχίσουμε από τον κύριο Αθανάσιο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι δήμαρχος της πόλης των Καλαβρίτων, είναι στην Αχαΐα, είναι μια πολύ ωραία πόλη, ορεινή και μάλιστα πόλος έλξης τουριστών του χειμερινού τουρισμού. Αυτή είναι η μία διάσταση, η ευχάριστη, η ωραία, η τουριστική. Υπάρχει βεβαίως και η διάσταση του μαυσολείου του Ολοκαυτώματος, του τόπου της θυσίας των Καλαβριτινών, εκείνη την αποφράδα μέρα της 13 Δεκεμβρίου του 1943. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό να επισκέπτεται κάποιος και το μαυσολείο και τον τόπο της θυσίας. Και θα μας μιλήσει για το πώς αντιμετωπίζουν, φαντάζομαι αυτό θα είναι, πώς αντιμετωπίζεται το θέμα από τους πολίτες των Καλαβρίτων και στο πλαίσιο ενός δικτύου του οποίου, από ό,τι μου είπε, είναι πρόεδρος, ενός δικτύου των πόλεων που έχουν οι κάτοικοι τους υπέστησαν θυσίες κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τη διεκδίκηση των όποιων αξιώσεων. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας σήμερα ημερίδας. Να ευχαριστήσω την Πρεσβεία της Πολωνίας στην Ελλάδα και τον αγαπητό πρέσβη, τον κύριο Άρτουρ Λόμπακ, αλλά και τον εξαιρετικό Υπουργό Εξωτερικών που γνωρίσαμε σήμερα εδώ, τον κύριο Μουλάτσικ. Και φυσικά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, κύριε Πρόεδρε, του Δημοσίου Δικαίου. Έναν διεθνή οργανισμό που με το έργο και τη δράση του συνδράμει στην προσπάθεια για τη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών και τη διάδοση της γνώσης στο πεδίο του δημοσίου δικαίου και της διακυβέρνησης. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί, κατά τη γνώμη μου, καλύτερος χώρος να συζητήσουμε σήμερα εδώ το θέμα αυτό των γερμανικών διεκδικήσεων αποζημιώσεων. Θα μου επιτρέψετε εξ αρχής να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να μιλήσω νομικά, διότι δεν είμαι και δικηγόρος.
Υπάρχουν πολλοί πιο αρμόδια από μένα να προσεγγίσουν τις νομικές πτυχές και προεκτάσεις διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Οφειλών, όπως έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, όταν ήταν ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις και Επανορθώσεις. Και ο Μανώλης τις έλεγε οφειλές, γιατί δεν τις περιόριζε μόνο στις διεκδικήσεις των αποζημιώσεων. Το ζήτημα των οφειλών, λοιπόν, με βάση τη θέση της Ελληνικής Βουλής, δηλαδή με βάση το πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που συστάθηκε για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, συνοψίζεται σε 4 πολύ βασικά σημεία. Πρώτον, το θέμα παραμένει ανοιχτό, ως χρέος που δεν έχει παραγραφεί και το οποίο ακόμα αναζητά ιστορική, ηθική και νομική δικαίωση. Δεύτερον, οι αξιώσεις μας παραμένουν ενεργές στο σύνολό τους και εκκρεμείς. Τρίτον, το ελληνικό κράτος ουδέποτε και με οποιοδήποτε τρόπο αποποιήθηκε των αξιώσεών του. Και τέταρτον, δεν τίθεται και δεν μπορεί να τεθεί κανένα ζήτημα παραγραφής των αξιώσεών μας. Τα 4 αυτά σημεία προσδιορίζουν δεσμευτικά τις κυβερνητικές πολιτικές σχετικά με το ζήτημα των γερμανικών οφειλών και άρα δεν νοείται, δεν νομιμοποιείται και δεν μπορεί να γίνει δεχτή καμιά απολύτως μετατόπιση από αυτή τη θέση. Όμως, πίσω από όποιες νομικές ή πολιτικές προσεγγίσεις υπάρχουν ορισμένες παραδοχές που τεκμηριώνουν και ενισχύουν την αλήθεια και άρα και το δίκαιο. Παραδοχές που δείχνουν ότι ακόμα και σήμερα, 8 δεκαετίες μετά τις θηριωδίες των Ναζί, ισχύει αυτό που έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, ότι τα εγκλήματα των δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα δεν ήταν στιγμιαία. Τα εγκλήματα των δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα και οι συνέπειές τους διαχέονται στο χρόνο και φτάνουν ως το σήμερα. Η χώρα μας, την περίοδο της γερμανικής κατοχής, γνώρισε πραγματική συντριβή. Λαιλατήθηκε. Οι παραγωγικές δομές καταστράφηκαν. Οι περιουσίες των Ελλήνων αφανίστηκαν. Ο εθνικός μας πλούτος χάθηκε. Αλλά πάνω απ' όλα χάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Εκτελέστηκαν, σφαγιάστηκαν, κάηκαν. Εκατοντάδες χιλιάδες πατριώτες που αντιστάθηκαν και πλήρωσαν με τη ζωή τους την επιλογή τους να παραμείνουν έως το τέλος στη σωστή πλευρά. Στην πλευρά της πατρίδας, της εθνικής και πατριωτικής συνείδησης, αλλά και στην πλευρά του σωστού και του δίκαιου. Προέρχομαι από μια περιοχή στην οποία συντελέστηκε το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κατοχής, από τα Καλάβρητα. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί εκτέλεσαν όλον τον ανδρικό πληθυσμό της πόλης μας. 496 άντρες και παιδιά εκτελέστηκαν εκείνη την ώρα στις 2:35 το μεσημέρι στο λόφο ακριβώς πάνω από τα Καλάβρητα. Μόνο 13 άντρες κατάφεραν να γλιτώσουν. Η πόλη ισοπεδώθηκε. Έγινε ολοκαύτωμα. Οι καταστροφές ήταν αδιανόητες. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια ώστε να κλείσουν οι πληγές. Και δεν μιλάω για τις ψυχικές και συναισθηματικές πληγές μας, οι οποίες δεν έκλεισαν και δεν θα κλείσουν ποτέ. Μιλάω αποκλειστικά για τις πληγές που προκάλεσαν στον οικονομικό, στον κοινωνικό, στον παραγωγικό ιστό ολόκληρης περιοχής μας οι ασύλληπτες σε έκταση καταστροφές των κατακτητών. Αυτό το έγκλημα, με όρους πραγματικής απόδοσης του δικαίου και με όρους εκπλήρωσης της οφειλής εκ μέρους των υπαιτίων, παραμένει κραυγαλαία ατιμόρυτο. Όσοι λοιπόν θεωρούν ότι είναι μη ρεαλιστική
η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, αν δεν το κάνουν από ητοπάθεια ή συμβιβασμό, σίγουρα το κάνουν παραβλέποντας το αντικειμενικό γεγονός ότι οι απώλειες που είχε η Ελλάδα από τη γερμανική κατοχή ήταν πραγματικά αδιανόητες. Απώλειες όχι μόνο με όρους παρόντος εκείνης της εποχής, αλλά κυρίως με όρους μέλλοντος. Ένα μέλλον που θα ήταν διαφορετικό αν δεν υποθηκευόταν από τις τινοδίες και τις καταστροφές των Γερμανών. Ένα μέλλον που θα ήταν πολύ καλύτερο, πολύ πιο ευίωνο και θα είχε φέρει την Ελλάδα σε πολύ καλύτερη θέση από πλευράς παραγωγικής, δυναμικής, δημοσίων, οικονομικών, αλλά και εισοδήματος για τους πολίτες. Απ' την άλλη πλευρά, ποια είναι η δική τους γνώμη, ποια είναι η γνώμη των οφειλετών. Μας λένε μονότονα ότι το θέμα είναι λήξαν και οχυρώνονται πίσω από δικαιολογίες. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω εδώ. Πρώτον, παραδέχονται ότι όντως υπάρχει θέμα. Άρα παραδέχονται τις καταστροφές, τις κλοπές και τις λαιλασίες τους. Και δεύτερον, δεν έχουν κανένα απολύτως ισχυρό νομικό επιχείρημα που να τεκμηριώνουν αυτό το περί θέματος που έχει οριστικά λήξει. Είναι σαν να πετούν την μπάλα στην εξέδρα, προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο, χωρίς νομικά επιχειρήματα, χωρίς στέρεη νομική βάση, παρακαταφεύγοντας σε τακτικισμούς. Και επειδή η σημερινή τοποθέτηση μόνο μας έχει τον τίτλο και την πτυχή της εμπειρίας, η εμπειρία μας λέει ότι η γερμανική πλευρά με υπεκφυγές και αποπροσανατολισμούς εδώ και αρκετά χρόνια απλώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Ελπίζοντας ότι κάποτε οι συνειδήσεις θα χαλαρώσουν και το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών θα αποδυναμωθεί και θα σβήσει. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις άλλες χώρες που διεκδικούν, όπως και η Πολωνία. Όμως, όσο χρόνο και αν προσπαθούν να κερδίσουν, οι αξιώσεις μας δεν μπορούν να μπουν σε καμιά γραμμή υποχώρησης ή παρέτησης. Ο δικός μας στόχος διαρκής και επίμονος, είναι να κρατάμε σταθερά και πάνω στο τραπέζι την αξίωση, πολιτικά και νομικά, και να κάνουμε βήματα μπροστά. Και το καταφέρνουμε, και μάλιστα το καταφέρνουμε πολύ καλά. Απόδειξη, η αναθέμαση της όλης συζήτησης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία. Θυμίζω το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής πριν από 4 χρόνια. Θυμίζω τη ρηματική διακοίνωση που επιδόθηκε στο Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Βερολίνο τον Ιούνιο του 2019, με αίτημα η γερμανική πλευρά να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Θυμίζω τη νέα ρηματική ανακοίνωση στις 29 Ιανουαρίου του 2020, στον εδώ πρέσβη της Γερμανίας, με την υπόμνηση ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό μέχρι την οριστική ικανοποίηση των αξιώσεών μας. Θυμίζω τη συζήτηση στη Γερμανική Βουλή στις 25 του Μάρτη του 2021. Θυμίζω τη δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Μπέρκοτ, τον Ιούλιο του 2022 στην Αθήνα, όταν είχε παραδεχτεί την ενοχή των Γερμανών για τα εγκλήματα της κατοχικής περίοδου, άρα και για την οριστική ευθύνη που τα συνοδεύει. Θυμίζω ακόμα τον Οκτώβριο του 2022 την επίσκεψη στην Αθήνα του καγκελάριου Σόλτς και τη σιωπή του όταν του τέθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό το ζήτημα των γερμανικών οφειλών και κυρίως το ζήτημα του κατοχικού δανείου. Θυμίζω το ταξίδι της Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Σακελαροπούλου στις 20 Ιανουαρίου του 2023 στο Βερολίνο, όπου εκ νέου τέθηκε στον κύριο Σόλτς το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Θυμίζω τέλος την ένταση των διεκδικήσεων που καταγράφεται και σε χαμηλότερη κλίμακα. Στις αναρρύθμιτες συζητήσεις
που οργανώνονται με μαζική συμμετοχή του κοινού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και κυρίως στις περιοχές που κατά κυριολεξία εξοντώθηκαν από το μένος των Γερμανών κατακτητών. Στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στο Κομμένο, στην Κάνδο της Κρήτης, στο Χορτιάτι, σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα, που η βαναυσότητα και το μένος του κατακτητή άφησαν πίσω τους στάχτη, φρίκη, ερήπια και οικογένειες ξεκλεισμένες, καταστρέφοντας όχι μόνο τους κόπους μιας ζωής, αλλά και τους κόπους πολλών γενναίων και τους κόπους των πατεράδων και των παππούδων μας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα σας μιλώ ως δήμαρχος των Καλαβρίτων, αλλά και ως πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας, με τον τίτλο «Ελληνικά ολοκαυτώματα» της περίοδου 1940-45, που τα μέλη του σήμερα αριθμούν αναγνωρισμένα μευτέκα από το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας μας στα 110. Πριν απ' όλα όμως, σας μιλώ ως μέλος μιας οικογένειας που είτε το βίο της, είτε τους ανθρώπους της, είτε τα πάντα γύρω της να ισοπεδώνονται και να χάνονται. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στα Καλάβρητα, αποφασισμένοι να μην αφήσουν πίσω τους κανένα ίχνος ζωής, η μητέρα μου, Βικτωρία Τσουκανά Παπαδοπούλου, έχανε στον τόπο της εκτέλεσης, πάνω από τα Καλάβρητα, τον πατέρα της, Θανάση, το όνομα του οποίου πήρα εγώ, ενώ τα τρία αδέρφια της, παράλληλα, τον Γιάννη, τον Νίκο και τον Παναγιώτη. Ο παππούς ήταν 60 ετών και οι θείοι που δεν γνώρισα, ο Γιάννης ήταν 27, ο Νίκος 25 και ο Πάνος μόλις 17 ετών. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Για να δείξω ότι δεν μιλάμε σήμερα για κάτι που έχει παραδοθεί στη λύθη, για κάτι που έχει φθαρεί από την πάροδο του χρόνου, παρά μιλάμε για μια ιστορία που παραμένει ζωντανή και αδικαίωτη. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ακόμα και έτσι, ακόμα και με τις πρόσφατες προφάσεις πίσω από τις οποίες αναζητούν καταφύγιο σήμερα οι Γερμανοί, το ζήτημα των γερμανικών φυλών παραμένει διαρκώς επίκαιρο. Παραμένει ανοιχτό και απαράγραπτο και επιπλέον είναι ένα ζήτημα που φέρνει διαρκώς σε δυσχερή θέση, σε θέση άμυνας και ενοχής τη γερμανική πλευρά. Η Γερμανία ζει σήμερα με το κακό της παρελθόν. Αυτή είναι μια ακόμα κερδισμένη μάχη στο πεδίο των διεκδικήσεών μας. Μια μικρή νίκη σε εισαγωγικά πόλεμο που εδώ και δεκαετίες έχουμε ξεκινήσει όλες τις μαρτυρικές πόλεις και χωριά της χώρας μας. Ώστε επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη, ο υπέτειος να τιμωρηθεί και να αναγκαστεί να εκπληρώσει το χρέος, επιστρέφοντας παράλληλα και όλα τα κλαπέντα. Τα όσα έχει πει η γερμανική πλευρά, οι δηλώσεις μετάνοιας, πεταμέλειας, οι συγγνώμες, η αναγνώριση του ολέθου που σκόρπισε η στρατιωτική μηχανή των Ναζί, θα μείνουν λόγια και μάλιστα εύκολα και ανούσια λόγια, αν δεν αποκτήσουν πραγματικό περιεχόμενο. Η γερμανική πλευρά σήμερα προσπαθεί να διεισδύσει σε όλα τα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας, με το λεγόμενο Ελληνογερμανικό Ταμείο, δίνοντας ψίχουλα σε όλους εμάς, με το να φτιάχνει οργανώσεις νεολαίας. Όμως εμείς, στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων, έχουμε μία σταθερή θέση. Έχουμε πει σε όλα τα μέλη μας να μην αποδέχονται καμία συνεργασία μέσα από το Ελληνογερμανικό Ταμείο, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια ενέργεια που κάνει η πρεσβεία της Γερμανίας και η γερμανική πλευρά για να δώσει κάποια ανακούφιση για να σταματήσουμε να διεκδικούμε. Και αυτό το πραγματικό περιεχόμενο έχει τρεις βασικές διακλαδώσεις. Πρώτον, η αποζημίωση των θυμάτων και των απογόνων τους, δηλαδή οι εξατομικευμένες και τεκμηριωμένες απαιτήσεις για τις καταστροφές και τις αρπαγές εκείνης της περίοδου, για κάθε πόλη, για κάθε χωριό, για κάθε σπίτι και για κάθε οικογένεια. Δεύτερον,
η επιστροφή στην πατρίδα μας του κατοχικού δανείου, με βάση τις σημερινές αξίες και με γνώμονα τις αναπροσαρμογές και τους υπολογισμούς της οικονομικής επιστήμης. Και τρίτον, ο πολιτιστικός και αρχαιολογικός πλούτος μας, που χάθηκε, που εκποιήθηκε, που πουλήθηκε, που έκανε πολύ πλούσιους κάποιους από τους Ναζί εκείνης της εποχής και που πρέπει τώρα όλος αυτός ο πλούτος να γεμίσει στον τόπο, να γυρίσει στον τόπο που ανήκει. Σε αυτό το τρίπτυχο επιμένουμε και θα επιμένουμε όσο χρειαστεί και ως ότου τελικά δικαιωθούμε. Και θα δικαιωθούμε γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας και το δίκαιο ποτέ δεν χάνει το δρόμο του. Οι δε Γερμανοί, αν θέλουν η συγνώμη τους να είναι ολοκληρωμένοι, θα πρέπει να εγκαταλείψουν την τακτική που ακολουθούν και η οποία αστήριχτα, μη αιτιολογημένα και αυθαίρετα βασίζεται στην άποψη, γιατί περί άποψης πρόκειται ότι το ζήτημα των ελληνικών διεκδικήσεων έχει ρυθμιστεί και είναι λήξα. Επιτρέψτε μου εδώ, πριν κλείσω, να πω ότι πράγματι σήμερα οι ελληνογερμανικές σχέσεις βρίσκονται σε μια περίοδο σύμπλευσης και αρμονίας. Οι δύο χώρες μας συνεργάζονται απόλυτα και οι διμερείς σχέσεις μας είναι υποδειγματικές. Το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, ωστόσο, είναι μια σκιά που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ευθύνη της Γερμανίας και με πίεση της Ελλάδας πάνω στο πλαίσιο των προβλέψεων του δικαίου και της αυτονόητης αναγνώρισης όλων των νομικών δικαιωμάτων μας. Νομίζω ότι τα επόμενα βήματά μας πρέπει ακριβώς να εστιάσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και έχω την εντύπωση ότι η αποφασιστικότητά μας μπορεί και να έχει άμεσα αποτελέσματα. Και κάτι ακόμα, να έχει ιδιαίτερη σημασία. Η γερμανική κοινή γνώμη, αν ενημερωθεί σωστά και ψύχρεμα, αν έχει πλήρη γνώση και αντίληψη των ετοιμάτων μας, ίσως αποδειχτεί στο πολύ κοντινό μέλλον ένας καθοριστικός σύμμαχος στις διεκδικήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, η Πολωνία πριν λίγο καιρό μας έδειξε ένα δρόμο κλιμάκωσης των προσπάθειών μας. Η γερμανική αδιαλαξία θα πρέπει να καμφθεί. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρό. Τόσο ισχυρό όσο και τα νομικά επιχειρήματά μας. Κατά το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών, οι Γερμανοί στην Ελλάδα άφησαν πίσω τους περισσότερο από 530.000 νεκρούς. Το 80% των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της χώρας μας καταστράφηκε. Το κατοχικό δάνειο που άπαξαν το τέλος της Ελλάδας υπολογίζεται σήμερα πάνω από κάποια δισεκατομμύρια, δεν θα να πω ακριβώς ευρώ. Ενώ από τη λαιλασία της αγροτικής παραγωγής και την κατάσχεση των προϊόντων μας, οι Έλληνες πέθαναν από την πείνα. Αυτό το έγκλημα για πόσο ακόμα καιρό θα μένει ατιμόρυτο. Και αισθάνομαι την ανάγκη να πω εκτός κειμένου, σήμερα εδώ, ότι εμείς στα Καλάβρητα και άλλες μαρτυρικές πόλεις της χώρας μας έχουμε προχωρήσει εδώ και καιρό με αδελφοποίηση που κάνουμε οι πόλεις από άλλες χώρες της Ευρώπης και αυτή η αδελφοποίηση έχει ωφελήσει πάρα πολύ. Τα Καλάβρητα έχουν αδελφοποιηθεί με το Ραντούλ της Γαλλίας, με το Λίτζισε στη Τσεχία, με το Μπαρζαμβότο στην Ιταλία. Και πρόσφατα, και αυτό ήθελα να το δηλώσω, βρέθηκα μετά από μια συνάντηση πρόσκληση στην Νέμεσκα. Η Νέμεσκα είναι μια πόλη στη Σλοβακία. Είναι στα σύνορα της Σλοβακίας, είναι περίπου 2,5 ώρες από την Μπρατισλάβα με το αυτοκίνητο. Εκεί αντιμετώπισα και έμαθα για ένα άλλο έγκλημα. Οι Γερμανοί το Ιανουάριο του 1945, δηλαδή 4 μήνες πριν λήξει ο πόλεμος, πέρασαν από εκεί και έκαψαν στην ασβεστοκάμινο της Νέμεσκα 950 πατριώτες. Αυτά δεν είναι γνωστά ακόμα σε όλους μας. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να τα καταγράψουμε. Και πρέπει ενωμένοι πλέον, με την ευκαιρία που έδωσε σήμερα εδώ η Πολωνική Πρεσβεία και ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, να κάνουμε μια προσπάθεια τα κράτη όλα μαζί,
Γιατί είναι πολλά τα κράτη, όπως ακούσαμε για την Ιταλία, τη Τσεχία, την Πολωνία σήμερα, που διεκδικούμε δίκαια αποζημιώσεις από αυτά που έγιναν τότε σε αυτή την περίοδο της κατοχής. Βέβαια, θα πει κανείς, θα αντέξει το γερμανικό κράτος να πληρώσει σε όλα αυτά τα κράτη τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Και να το διαχειριστούμε και μπορούμε να το διαχειριστούμε βάζοντάς τους να αναγνωρίσουν έτσι επίσημα και χωρίς αυτές τις διάφορες επιλογές που έχουν για τις καθυστερήσεις το δίκαιο όλο μας και νομίζω ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο, για την εισήγησή του, όπου έδωσε έτσι με συγκινησιακό τρόπο και την ανθρώπινη διάσταση, πέραν όλων των άλλων, όλων των άλλων σημαντικών που ανέφερε για το θέμα των διεκδικήσεων. Και πράγματι δεν είναι τυχαίος ο όρος οφειλές, τον οποίον εμείς χρησιμοποιούμε έναντι του γερμανικού κράτους, διότι δεν πρόκειται. Η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν αξιώνει μόνο θέμα πολεμικών επανορθώσεων κατά του γερμανικού κράτους για τα εγκλήματα πολέμου. Έχει και μια ιδιαίτερη αξίωση που αφορά το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, το οποίο είναι μια διμερής υποχρέωση την οποία έχει η Γερμανία έναντι της Ελλάδος, από το δάνειο το οποίο αναγκαστικά, και μάνου μιλιτάρι μάλιστα, συνήψε το γερμανικό Ράιχ με την τότε κατοχική κυβέρνηση. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπε πολύ σωστά ο κύριος Δήμαρχος, ότι οι ελληνογερμανικές σχέσεις βρίσκονται πράγματι σε άριστο επίπεδο. Δεν πρέπει να συγχέουμε το θέμα της εν γέννη πολιτικής, την οποία έχουν οι δύο χώρες, οι δύο λαοί και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με το θέμα των αξιώσεων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πράγματι είναι ένα αγκάθι αυτό στις διμερείς σχέσεις, το οποίο με μεγαλύτερη επιλογησία από την γερμανική πλευρά θα μπορούσε να παραμεριστεί. Και όντως υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης στην γερμανική κοινή γνώμη. Εγώ προσωπικά που έζησα 9 χρόνια στη Γερμανία, κάνοντας μεταπτυχιακές και επιδιδακτορία σπουδές και έχοντας κάνει και το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, και όταν ανέκυψε το θέμα τα μέσα της δεκαετίας του 90, συζητώντας με Γερμανούς, διαπίστωσα ότι δεν γνώριζαν καν το ότι το γερμανικό Ράιχ κατήχε την Ελλάδα, ότι ο πόλεμος είχε επεκταθεί και στην Ελλάδα. Αγνοούσαν όχι μόνο τα εγκλήματα, αγνοούσαν και την ίδια την κατοχή. Και βέβαια το θέμα αναθερμάθηκε μετά την ενοποίηση και με την έγκριση των αξιώσεων. Όσον αφορά τώρα τις αξιώσεις των κρατών, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι μόνο η Ελλάδα και η Πολωνία είναι τα μόνα κράτη τα οποία εγείρουν, διότι ούτε η Ιταλία, το Ιταλικό κράτος, έχει εγείρει σε διμερές επίπεδο, παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης του 2012 αναφέρει ρητά ότι υπάρχει διακρατική αξίωση, υπάρχει διακρατική οφειλή της Γερμανίας έναντι της Ιταλίας από διεθνή ευθύνη, την οποία μάλιστα κάλεσε τα μέρη διακρατικά να επιλύσουν. Η Ιταλία δεν εγείρει. Το Ιταλικό κράτος δεν εγείρει αυτή την αξίωση, επίσημα τουλάχιστον. Το ίδιο συμβαίνει και με την Τσεχία και την Σλοβακία. Η Γαλλία έχει παραιτηθεί με τη συνθήκη 2+4. Οι 4 νικήτριες μεγάλες δυνάμεις έχουν παραιτηθεί. Άρα λοιπόν, ποιοι έχουμε μείνει? Η Ελλάδα και η Πολωνία σε αυτό το μοναχικό δρόμο να διεκδικούμε σε διακρατικό επίπεδο, και βέβαια οι πολίτες με τις αξιώσεις τις οποίες εγείρουν ενώπιον των εθνικών και διεθνών δικαστηρίων.
Θα δώσω τώρα το λόγο στο δεύτερο δήμαρχο της συντροφιάς μας, το δήμαρχο του Διστόμου. Το Δίστομο είναι, όπως υπόθηκε, μία πόλη στη Βιωτία, επίσης μαρτυρική. Πριν από 3 μέρες, όπως ανέφερα και στην αρχική μου τοποθέτηση, είχαμε την επέτειο του ολοκαυτώματος. Πρέπει να πω ότι και τις δύο αυτές πόλεις έχουν επισκεφτεί ομοσπονδιακοί πρόεδροι της Γερμανίας, το μεν δίστομο ο Ρόμαν Χέρτσοκ, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, τα 10 Καλάβρητα, αν θυμάμαι καλά, κύριε Δήμαρχε, ο Ιωάννης Ράου, έτσι, το 1999, και ο Ιόαχιμ Γκάουκ της 2002. Και ο Ιόαχιμ Γκάουκ στις Κορσχάδες στην Ήπειρο. Λυκιάδες στην Ήπειρο. Βεβαίως δεν αρκεί αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σταθά, το δήμαρχο του Διστόμου, επίσης μια ωραία πόλη, κοντά και αυτή με τουριστικό ενδιαφέρον, χειμερινού τουρισμού, κοντά στον Παρνασσό, στην Αράχοβα, να μας μιλήσει για την ιστορική και ανθρώπινη διάσταση. Είναι αντιπρόεδρος. Και είναι και αντιπρόεδρος του δικτύου για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, των πόλεων που έχουν υποστεί τις συνέπειες της γερμανικής κατοχής και τα εγκλήματα. Καλησπέρα και από μένα. Έχω την τύχη και την ατυχία να είμαι ο τελευταίος μιλητής. Θέλω να πω συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε. Όμως θα την βάλω λίγο, δεν άκουσα, δεν ήμουν στο πρώτο πάνελ να ακούσω και τον πρόεδρο τι είπε. Να συστηθώ με δήμαρχος λοιπόν του Διστόμου. Ήμουνα και βουλευτής από το 12 μέχρι και το 2015 και ήμουνα μαζί με τον Νότο Μαριά. Ήμουνα στις 2 πρώτες διακομματικές επιτροπές της Βουλής για τη διεκδίκηση. Στην πρώτη ήμασταν με τον Νότι και μαζί με τον Άμι στο Μανώλη τον Γλέζο. Λοιπόν, θα βάλω το εξής στην κουβέντα μας. Όλα αυτά που είπαμε ή νομικά ή πολιτικά πρέπει να υλοποιηθούν. Ο απότερος σκοπός όμως σε όλα αυτά είναι να μην έχουμε πάλι ναζισμό και φασισμό. Λοιπόν, για να μην έχουμε φασισμό και ναζισμό πρέπει να συμβαίνουν τα εξής πράγματα. Πρώτον, να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Μία εκδήλωση είναι αυτή σήμερα. Είναι τα μουσεία τα οποία υπάρχουν στις μαρτυρικές πόλεις. Είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι τα βιβλία που γράφονται. Όλα αυτά τα οποία γίνονται κρατάνε τη μνήμη ζωντανή. Το δεύτερο, για μένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και για όλους μας αυτό λέει το συμπέρασμα, είναι ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πρέπει να πληρώσουν όσα χρόνια για να περάσουν. Και σήμερα που μιλάμε γίνονται εγκλήματα στην Ευρώπη, στην Ουκρανία. Και αυτοί δεν πρέπει να μείνουν ατιμόρυτοι μετά από κάποια χρόνια. Άρα και λοιπόν, όσα χρόνια για να περάσουν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι για να μην έχουμε πάλι ναζισμό και φασισμό, να μην ξεχνάμε την ιστορία, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είδαμε το 2012 ως βουλευτής να έχω μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Ναζί, να χειροτά ναζιστικά. Το είδαμε μαζί με τον Νότι που ήμασταν εδώ πέρα, το Μαριά, όπου ήταν ακόμα και στην διακομματική επιτροπή αυτή η Ναζί. Και ο Χίτλερ ανέβηκε και πήρε εξουσία με την ψήφο του λαού. Άρα η μάχη είναι καθημερινή απέναντι στον ναζισμό και στον φασισμό, όπου και αν βρισκόμαστε. Πρέπει να τη δίνουμε αυτή τη μάχη για να μην ξανά επαναληφθεί. Θέλω να πω συγκεκριμένα όμως, στο μουσείο που έχουμε στο Δίστομο, έχω βάλει ένα στοίχημα. Όποιος μου απαντήσει το τι διεκδικεί η Ελλάδα από την Γερμανία, θα τον κάνω επίτιμο δημότη. Είναι 4 πράγματα που διεκδικούμε και θα τα πούμε με σαφήνεια. Γιατί γράφονται βιβλία, γράφονται πάρα πολλά, αλλά ανεξάρτητα συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος, η επίσημη διεκδίκηση είναι αυτή η οποία βγει από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα γι' αυτό είναι και το χαρτί που θα διαπραγματευτούμε ή που θα διεκδικήσουμε. Είναι πρώτον, είναι οφειλές λοιπόν, όπου είναι οι καταστροφές οι οποίες έγιναν, που είναι 280 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινά, με βάση υπολογισμένα τα διεθνή στάνταρ, που είναι υπολογισμένα όλες οι καταστροφές που έγιναν, όπως είπε και ο Θανάσης, κάηκαν τα χωριά, τα γεφύρια μας, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστράφηκαν όλα αυτά. Έχουν υπολογιστεί από τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει από
τις κατοχικές δυνάμεις και από τις δοσύλλογες νομαρχίες και την δοσύλλογη κυβέρνηση που υπήρχε την εποχή. Οι Γερμανοί, σε αυτό που τους βγάζει το καπέλο που έχω πάει, καταγράφουν με λεπτομέρεια τα πάντα. Είναι τρομερό αυτό. Το δεύτερο είναι το λεγόμενο αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Για πρώτη φορά η χώρα μας δάνεισε το χειμώνα του 1942 που λιμοκτονούσαμε. Δεν είχε ξαναδανείσει πάλι ποτέ. Ο Χίτλερ είχε αρχίσει με βάση τη στοιχεία που αντλούμε από την Τράπεζα της Ελλάδος να πληρώνει τις πρώτες δόσεις. Το τρίτο είναι τα αρχεία τα οποία κλάπησαν. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, είναι περίπου στα 12.000 κομμάτια τα οποία έχουν κλαπεί την περίοδο της κατοχής. Είναι στο μόνο που συνεργάζονται οι Γερμανοί. Έχουν επιστραφεί περίπου στα 2.500 κομμάτια που γίνεται αυτοποίηση μέσω Ιντερπολ και επιστρέφουν πάλι πίσω, είτε σε μουσεία είτε σε ιδιωτικές συλλογές. Και το τέταρτο είναι η υπόθεση του Ιστόμου, όπου είναι οι αγωγές που έχουν κάνει απόλυτο των θυμάτων προς το γερμανικό κράτος. Μια υπόθεση η οποία έτελεσε δική εδώ και 21 χρόνια, αλλά καμία κυβέρνηση ελληνική δεν έχει βάλει την υπογραφή της να εκτελεστεί. Για μας, επειδή τυχαίνει να είμαι και ένας από τους απογόνους των θυμάτων και η οικογένειά μου να έχει θύματα, και είμαστε από αυτούς που διεκδικούμε, δεν έχει καμία αξία τα χρήματα τα οποία έχει βάλει το δικαστήριο. Είναι αυτό που είπα στην αρχή της κουβέντας, ότι πρέπει και να πληρώσουν αυτοί που κάνουν εγκλήματα. Όσα και χρήματα και αν πάρουμε, φυσικά για όλα αυτά που είπαμε πριν, αυτές τις ηρωδίες που μας έχουν διηγηθεί, οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας που έγιναν στο Δίστομο ή στα Καλάβρητα, όταν στο Δίστομο έχουν σκοτώσει μέχρι 2 ετών, 2 μηνών, 53 παιδιά κάτω από 16 χρονών, βιάστηκαν γυναίκες, ξυπιάστηκαν έγκυες γυναίκες, έγιναν όλα αυτά τα εγκλήματα, αυτά δεν μπορεί να τα αποτιμήσει κανένας με χρήματα. Κλείνοντας λοιπόν, σε αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, είναι να φύγουμε από εδώ πέρα και να δώσει ο καθένας από το δικό του μετερίζει τη μάχη, ώστε να μην ξαναζήσει η Ευρώπη και ο πλανήτης αυτά τα οποία για αυτά τα οποία μιλάμε σήμερα εμείς. Αυτός είναι, πιστεύω, ο βασικότερος στόχος και ο σκοπός όλων μας. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν οι νομικοί, οι πολιτικοί. Καθημερινά ο καθένας από όποιο μετερίζει και αν βρίσκεται, όποιος και να είναι, είτε στη δουλειά, είτε για καφέ, είτε και βλέπουμε κυρίως, έχουμε μεγάλη, και δεν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, έχουμε μεγάλη δίση στην νεολαία. Με αυτό που πουλάνε, κυρίως όταν υπάρχει και μεγάλη ανεργία, εκεί βρίσκουν πρόσφατο έδαφος οι Ναζί και είδαμε και πώς αναδείχθηκαν από την δημοκρατία της Νεϊμάρης. Αλλά το βασικότερο είναι να συνεχίσουμε να κρατάμε τη μνήμη και τη διεκδίκηση ζωντανή. Κλείνω πάντα με ένα πράγμα που λέω όταν μιλάω, καλό αγώνα. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Σταθά, για την σύντομη και πολύ περιεκτική ομιλία του. Έθεσε τα πράγματα στις διαστάσεις τόσο τις πολιτικές όσο και τις ανθρώπινες. Για την πλευρά από την πλευρά του Διστόμου πρέπει να πω ότι έχει υπόθηκε και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο, ότι το Δίστομο και τα Καλάβρητα ίσως είναι οι πιο άγριες περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο αυτά που... σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν, αν επισκεφτεί κάποιος μέρη σε τοποθεσίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, θα δει και κάποιο μνημείο θυμάτων της γερμανικής κατοχής και μάλιστα με άγριο τρόπο, με εκτελέσεις, με πωλήσεις χωριών, σφαγές κλπ. Άρα λοιπόν η Ελλάδα πράγματι είναι ίσως μαζί με την Πολωνία οι χώρες που πληρώσανε το μεγαλύτερο φόρο αίματος από τις θηριωδίες του ναζισμού. Η Ελλάδα, όπως είπαμε, είχε και το θέμα του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και όλα αυτά επιζητούν μία δικαίωση και νομική και πολιτική, πέραν της όποιας ηθικής υπάρχει από την αναγνώριση της γερμανικής πλευράς ότι όντως αυτά τα εγκλήματα έχουν τελεστεί, κανένας δεν τα αμφισβητεί. Επίσης θα ήθελα να πω ότι για τα Καλάβρητα υπάρχει και μία ταινία
του 2021 για τη σφαγή των Καλαβρίτων. Ήταν το κύκνο άσμα του γνωστού ηθοποιού του Max von Sydow. Είναι πράγματι μια πολύ συγκινητική ιστορική ταινία, η οποία, για όσους δεν την έχουν δει, είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστική για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο σε εσάς, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Κάτι σε πειράζει να πω ότι είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Συγκινητικό για μένα. Λοιπόν, ορίστε. Ο κύριος. Αν μπορείτε να αναφέρετε το όνομα και την ιδιότητά σας. Αν μπορείτε να αναφέρετε το όνομα και την ιδιότητά σας. Daniel Kuczynski, British Member of Parliament of Polish origin. Not really a question, but just a comment, which is how pleased I am and how grateful I am to have heard so many references to Germany and Germans. In the United Kingdom, history is being rewritten, and more people are talking about Nazis as if this is some third party temporarily descended on Germany from 1933 to 1945. These were German soldiers who violated women and children. And let's not forget and always remember that it is actually very difficult to have good relations with Germany, as some people have said, whilst this nation refuses to pay for the destruction that they caused. So let's always refer to the Germans and Germany rather than Nazis, because this is the sole fault of that brutal, brutal regime at that time. Thank you. Ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Θα έλεγα ότι όποιες ερωτήσεις τίθενται ή παρατηρήσεις να απαντηθούν από τους ομιλητές αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, να μην έχουμε μία-μία. Ποιος άλλος θα ήθελε να ρωτήσει, να κάνει παρατήρηση? Ναι. Πάνω σε αυτά που υπόθηκαν. Βλέπουμε την ίδια τακτική την οποία έχουν κάνει με το Γερμανικό Ταμείο για την Νεολαία εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο βλέπουμε που έχουν κάνει στη Σερβία, το ίδιο έχουν κάνει στη Τσεχία. Είναι το ίδιο πράγμα και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον χρειάζεται μεγάλη προσοχή για μας, για τα μαρτυρικά χωριά, αλλά προς μεγάλη μου λύπη όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν υπογραφεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Είναι στον προπολογισμό της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης μετά το 19. Και μέσα με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν και την αποζημίωση να απαξιώσουν, αλλά και να ξαναγράψουν την ιστορία. Και επειδή στα ακαδημαϊκοί εδώ πέρα οι περισσότεροι, θα ήθελα να σας ζητήσω να μην ενδώσετε στα κελέσματα αυτού του Ταμείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, που πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί συστρατεύονται στο να αλλάξουν αυτήν την ιστορία και να καλύψουν τους Γερμανούς και τους Ναζί που είπε ο βουλευτής που είσαι πριν. Αυτή είναι μια μεγάλη μάχη που πρέπει να τη δώσουμε. Αυτό θέλω να πω και είναι δύσκολη μάχη γιατί οι ακαδημαϊκοί στο να κάνουν το έργο τους υποχρεώνονται πολλές φορές να ενδώσουν και να πάρουν χρηματοδότηση από αυτούς. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταθά για την παρατήρησή του. Άλλη ερώτηση, παρατήρηση πάνω σε αυτά που υπόθηκαν ή σε κάτι συναφές, κάτι παρεμφερές? Βεβαίως, καλά και εγώ έχω. Ο κύριος Υπουργός θέλει να πει? Yes. Ναι. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Let me begin by saying thank you to all experts who spoke today, especially
course, we're moving to come that clarify justify while the conference is taking place and justifies our work. Today has been a fantastic day as regards future development and how we could think about the victims' access to the court. We have had high-level discussions across the broad area on issues from a number of international experts. Discuss and keep on discussing a victim's possibility, a victim who was harmed by an illegal war to get access to legal redress. Change in the existing legal sphere. Hope that asymmetries in compensation will be resolved, and hope that justice is blind, not that victims will be equitably treated under the law, even though so many decades have passed since the end of the Second World War. It is cliche to say that the road to change is long, but nothing about the process of the Second World War victims receiving compensation seems to move fast. In this conference, we are talking about finally getting compensation for the victims of a war that finished almost 80 years ago. Just to pick out some other examples along this long timeline. The Distoma massacre case was decided over 20 years ago. Germany took Italy to the ACJ over 10 years ago, and between these two events, the Italian Perini and Civitella cases were decided. However, as regards the case brought before the courts, here we must recognize that there seemed to have been an acceleration. With these cases I have just mentioned, there is more discussion, more debate, more cases, and more interest. In quick succession, we have had Sentenza 238, Phillips in the States, the Comfort Woman case in South Korea, and the Shangri-La case in Brazil, among others. As a result, lawyers are driving this discussion forward and forcing discussion to be held with every case in court. In that process, there is a hint of a change in approach. There are things that a human rights exception may be formed. The impact of case law is undeniable, particularly so in the case which are won, but also in the dissenting opinions of these that are lost. Each case leads to articles being written, legal experts analyzing the law, and normalizing of a legal discussion that in the past was simply avoided. I feel that our collective voices, those who are fighting for the rights of Second World War victims, are becoming more and more relevant and persuasive and more heard in today's current climate. With the illegal war and the documentable atrocities taking place in Ukraine, the discussion concerning the equity for victims cannot be swept under the carpet. It is unavoidable that analogies will be drawn between the Second World War and the war in Ukraine. The work we have done has provided a framework for Ukraine and future illegal wars. Our work has also made the Reykjavik Declaration and its aims possible and easier to agree. The Reykjavik Declaration in May sets out the creation of a register of harm and a move towards a compensation mechanism. These are also clear indications within the context of preceding a victim's human rights that things are moving forward. We are where we are today because lawyers, many in this room today, are brave enough to take these cases to the court and fighting for the Second World War victims. Brave enough to review and analyze the data that has remained unchecked and untranslated, and brave enough to continually fight injustice. My hope is that the gap between the current slavish approach to state immunity that favors states that start illegal wars and allows war crimes to take place, and the international law that
favors victims will get smaller and eventually disappear. Hope is there, and we must act. In 2017, I led a parliamentary team in starting an ambitious project to write Poland's first comprehensive war report, Second World War report, to document Poland's losses. I mentioned it quickly in my opening speech. The first such document in a free Poland. For almost 5 years, experts in numerous fields worked diligently using accepted international models and, in some cases, groundbreaking approaches based on established scientific thinking. The war report was pre-reviewed by numerous scientists and finally published in 1st September 2022. Since then, work has continued at a frantic pace. With the government support, I was appointed government plenipotentiary for compensation for damage caused by German aggression and occupation in 1939-1945, and worked with a very small team to draw attention to Poland and other states' Second World War claims. I have sent letters to the UN, UNESCO, US Congress, US Senate, Council of Europe, a few days ago to the all German member of parliament from Bundestag and Bundesrat, and all members to European Parliament, asking them to aid their support and our claims or enter into dialogue. We have passed a resolution in Poland and are working on parliamentary instruments in other countries. I say this not to brag, but Poland's efforts, along with the excellent work done by lawyers, should encourage and provide hope. If we continue to work hard politically, diplomatically, socially, and legally, our efforts will be successful. Among these words of hope, I would now introduce a warning. The fact that this conference is taking place should not be seen as our work reaching a conclusion, rather that our work is now developing and must be continued. The general public must hear our message over and over again. We need to communicate the data we have, the scale of the harm that we were suffered, that remain uncompensated, and the legal justification of our work. This is especially important if we consider the situation in Ukraine. Our friend Alexander Mereshko, Professor of Law, International Law, Ukrainian MP, Chairman of the Foreign Affairs Committee, couldn't be here today, but he asked me to read out the following. The issue of reparation is important for Ukraine for two reasons. First of all, Ukraine suffered huge losses during World War II and wasn't compensated adequately for the damage to its economy and infrastructure because of the Soviet totalitarian regime, which monopolized this issue, not in the interest of Ukraine. Around 10 million Ukrainians, 1/4 of the population, were killed during World War II. Ukraine suffered 42% of the economic losses of then the USSR. 700 cities were destroyed, 20,000 villages were destroyed, and 16,000 factories. Receiving Second World War reparation and compensation will set an important precedent for Ukraine as the victims of aggression. Secondly, Russia shouldn't pay reparation to Ukraine for the damage done by its aggressive war and genocide against Ukraine and the Ukrainian people. In this regard, reparation and compensation are also important for us, for Ukraine. This case is also important for the development of international law, in particular for the law of international responsibility. Paying reparation for the inflicted damage and international crimes created a deterrent and international relation for potential aggressors. We must listen to Alexander Mereshko's word and act. I want to thank you, everyone, for being here today, and I want to thank you all in advance for the continuing work that you will do. Our work must be continuous. There must be post-conflict justice. We must open legal path. Thank you, everyone. Και με την σύνοψη των συμπερασμάτων από τον Υπουργό, τον κύριο Μιούλαρτσικ. Sorry, please, just a few closing comments before I move on to the next point. Yes, I'm sorry. Το λόγο έχει ο κύριος Σίμον Πόρτερ από το
Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Ορίστε κύριε Πόρτερ και ζητώ συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Thank you. In closing in this conference, we will show the film City of Ruins, or Miasto Ruin. This moving film is a reconstructed flight above a destroyed Warsaw in 1945. This film was produced by the Warsaw Uprising Museum. I think it will be shown behind you there, so if you can turn around. Ruins, yes. It was the Warsaw after the Uprising.
a powerful film. I'm mindful of the fact that a picture can say 1,000 words, so I'm not going to say much more other than to say sometimes when we look at pictures of ruins, it's easy just to see the buildings, but it's not often that you see the victims attached to those buildings that suffered. That video is available. You can see if you come to Poland, and of course we invite you to the Warsaw Uprising Museum, you can see that video amongst other exhibitions there, and we encourage you to come and visit. It just leaves me to officially close this conference, to thank everyone for coming and participating, to thank our YouTube audience. Special thanks to Professor Flagaitis and the EPLO for hosting this event. We thank you very much, and we hope that we can reconvene at a future conference some point in the future. Thank you very much, everyone. Πού θα ακολουθήσετε? Λαλαώνει. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την παρουσίαση αυτού του φιλμ, παρακαλώ λίγο την προσοχή σας. Θα παρακαλούσα λίγο την προσοχή σας για να τελειώσουμε, 2 λεπτά μόνο. Με την παρουσίαση αυτού του πολύ συγκινητικού φιλμ φτάσαμε στο τέλος της ημερίδας. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους διοργανωτές, ιδιαίτερα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, του οποίου είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να το αναφέρω. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την τιμή που μου έδωσε και τη δυνατότητα να συντονίσω το τρίτο πάνελ για ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να πω ότι μετά το πέρας της εκδήλωσής μας υπάρχει δεξίωση στο κέντρο, στο Μουσείο Λαλαούνης. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.